به نام خدا، با عرض سلام، فرامرزی هستم و یونیت 2A از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 5. This lesson is about English language and is adapted from the Financial Times and questions whether in the future English will be the lingua franca or not. As you may know, lingua franca is a term used to describe the English language becoming the first and maybe the most important language spoken in the future world. In the grammar part of this unit, we are going to talk about pronouns, reviewing them, and get familiar with some other aspects of the pronouns. And for the second part, we have the language terminology and sound spelling relationships. Let's go to the code part. If English is supposed to be the lingua franca, how come there is no word in English for lingua franca? What is lingua franca? Lingua franca means a shared language of communication used by people whose main languages are different and originally referred to a common language consisting of Italian mixed with French, Spanish, Greek, and Arabic that was formerly spoken in Mediterranean ports. خب همونطور که میدونید لینگوا فرانکا زبان بین‌المللی رو که داریم صحبت میکنیم، زبان آینده، اینطور محسوب میشه که انگلیسی میتونه زبان آینده باشه. در زمان قدیم این لینگوا فرانکا رو از ریشه لاتین گرفتن و در ارتباطات بین‌المللی تاجرها وقتی که میخواستن با هم صحبت کنن زبانشون یکی نبوده. برفرض ایتالیایی ها، عرب ها و غیره در مدیترانه وقتی که میخواستن با هم روابط تجاری داشته باشن یک زبان بینابینی داشتن که زبان تجاری بوده و از اون استفاده میکردن. الان لینگوا فرانکا همونطور که میدونیم این زبان انگلیسی هست که داره لینگوا فرانکا میشه، یعنی زبان بین‌المللی میشه، زبان داد و ستد میشه، زبان ملاقات ها داره میشه. و این فردی که البته anonymous اینجا گذاشته، یعنی گمنام هست، از یه جای اومده، میگه if English is supposed to be the lingua franca، اگر قراره که انگلیسی زبان لینگوا فرانکا بشه، زبان بین‌المللی بشه، how come، چطوریه که there is no word in English، کلمه ای برای لینگوا فرانکا وجود نداره. اوکی؟ خب با این مقدمه میریم به قسمت 1 reading and speaking. سایت مجموعه زبان ایرانی. Part A. Do you think these statements are probably true or false? So, without reading the article, which is down here, let's check whether these statements are true or false. Number 1. 40% of the world's population can communicate in English reasonably well. خب ببینیم که بدونی که متن پایین رو بخونیم میتونیم به سوال پاسخ بدیم. 40% 40% از جمعیت جهان میتونه انگلیسی رو به صورت خوب reasonably well صحبت بکنه. reasonably یعنی rationally، logically، به طور معقولانه میتونه خوب صحبت بکنه. این 40%. Number 2. Most conversations in English today are between non-native speakers. خب اغلب مکالمات انگلیسی امروز بین non-native speakers هست، کسانی که بومی زبان نیستن، یعنی از انگلستان، امریکا، استرالیا و غیره نیستن. Number 3. In business meetings and international conferences conducted in English, non-native speakers prefer it when there is no native speaker present. در جلسات بیزنسی که و یا کنفرانس های بین‌المللی، همایش‌های بین‌المللی که conducted in English یعنی به صورت انگلیسی اجرا میشه، done in English, spoken in English، وقتی که نیتیو سپیکری اونجا وجود نداشته باشه، یعنی امریکایی انگلیسی اونجا وجود نداشته باشه، ترجیح میدن که انگلیسی صحبت بکنن. خب این پاسخ‌ها رو میتونید حدس بزنید و اگر نظری دارید در موردش صحبت بکنید. For part B. Now you have 5 minutes to read the first half of the article and to check your answers. خب 5 دقیقه به خودتون وقت بدید. ویدیوی آموزشی رو پاز بکنید. نیمه اول first half of the article رو میایید میخونید توی این 5 دقیقه و پاسخ‌های بالاتون رو هم یه چکی میکنید. این تمرین برای ریدینگتون خیلی خوب خواهد بود. اگر آمادگی این متن رو دارید، جواب‌ها رو دادید، میخواید میتونیم ادامه بدیم و بریم قسمت پایین. How many people can speak English? Some experts estimate that 1.5 billion people, around 1/4 of the world's population, can communicate reasonably well in English. How many people can speak English? Some experts, بعضی از کارشناسان estimate means guess. They evaluate, تخمین میزنن، برآورد میکنن. estimate. overestimate و underestimate هم داریم. اگر چیزی رو overestimate کنید بیش از حد تخمین میزنید. underestimate هم اگر بکنید چیزی رو کمتر از اون اندازه تخمین میزنید. That 1.5 billion people، 1.5 میلیارد نفر، around 1/4 میخواد توضیح بده این رو،
تقریبا 1/4 of the world's population، 1/4 1/4 از جمعیت جهان can communicate reasonably well in English، به صورت خوب انگلیسی رو صحبت میکنن. Never in recorded history has a language been as widely spoken as English is today. خب در این جمله یک ساختاری داریم. Never in recorded history has a language been as widely spoken as English is today. معنای جمله خب قابل درک هست، مشخصه. در تاریخ ثبت شده جهان هیچ زبانی به اندازه انگلیسی که الان داره صحبت میشه اینقدر مورد استفاده نبوده یا صحبت نمیشده. اما این ساختار چی هست؟ Never in recorded history has a language been. در واقع این جمله به این شکل بوده: In recorded history a language has never been. به این شکل. مثال دیگه میتونیم براش بزنیم. اینو برای تاکید میارن، جمله رو یه خورده جابجاش میکنن. For example, never have I seen such beautiful flowers. Never have I seen such beautiful flowers. یعنی I have never seen such beautiful flowers. برای تاکید بیشتر این کار میکنن. وقتی که never رو هم در ابتدا میارن، جمله ادامهش شکل سوالی میگیره تقریبا. اگر never رو حذف کنیم، for example, in my sentence I said, never have I seen such beautiful flowers. If I omit or leave out never, then my sentence would be like this: Have I seen such beautiful flowers? Okay? این ساختار رو میتونید یادداشت بکنید و استفاده بکنید. اگر به همچین ساختاری برخورد کردید، بدونید که این داره تاکید بیشتری میکنه. Never in recorded history has a language been as widely spoken as English is today. The reason why millions are learning it is simple. دلیلش هم که میلیون ها نفر یاد میگیرن خیلی ساده است. It is a language of international business and therefore the key to prosperity. خب زبان بین‌المللیه. خوب این پاسخ خودتون میدونید. اما این the key to prosperity هست. Prosperity means success. کامیابی، موفقیت. رونق هم میشه. It is not just that multinational companies such as Microsoft, Google and Vodafone conduct their business in English. It is a language in which the Chinese speak to Brazilians and Germans to Indonesians. این فقط شرکت های مالتی نشنال یا چند ملیتی مثل مایکروسافت و گوگل و ودافون نیستن که conduct their business means do their business. It is formal to conduct، یعنی انجام میدن، اجرای امورشون، اجرای کارهاشون. do اگر به جاش بیاریم یه خورده اینفورمالش میکنن که کارهاشون رو به صورت انگلیسی اجرا میکنن، اموراتشون رو به صورت انگلیسی اجرا میکنن. It is the language in which the Chinese speak to Brazilians and Germans to Indonesians. این زبانی هست که چینی ها با برزیلی ها با اون زبان صحبت میکنن و آلمانی ها هم با اندونزیایی ها به همین زبان دارن صحبت میکنن. David Grudel, the author of English Next, says it is tempting to view the story of English simply as a triumph for its native speakers in North America, Britain and Ireland and Australia, but that would be a mistake. David Grudel, the author، نویسنده کتاب English Next، میگه که it is tempting means seductive. seductive میتونه سینونیمش باشه seductive، وسوسه انگیز باشه، اغوا کننده باشه. It is tempting to view کلمه هست رسمی به جای look آورده. To look at the story of English، که به داستان انگلیسی به سادگی به این نگاه کنیم as a triumph means victory، به عنوان پیروزی for its native speakers، برای بومی زبانانش در آمریکای شمالی، منظور the USA هست، بریتن و آیرلند که بریتانیا و ایرلند و استرالیا هست. But that would be a mistake، اما این یک اشتباهه. Global English has entered a more complex phase, changing in ways that the English-speaking countries cannot control and might not like. Global English، انگلیسی جهانی که امروز داره صحبت میشه، وارد یک فاز پیچیده تر شده و مسیرهاش رو هم داره تغییر میده و به شکلهایی داره تغییر میکنه و روشهایی داره تغییر میکنه که English speaking countries، کشورهایی که انگلیسی صحبت میکنن، نمیتونن اون رو کنترل کنن و ممکنه خوششون هم نیاد از این تغییرات. An important question one might ask is, whose English will it be in the future? An important question one might ask is, whose English will it be in the future? یک سوالی رو که هر کسی میتونه این رو بپرسه یا ممکنه که براش پیش بیاد، one might ask، یعنی ممکنه برای شخص پیش بیاد، اینه که کدوم انگلیسی در آینده قراره که انگلیسی آیندهمون بشه؟ whose English، کدوم انگلیسی، منظور انگلیسی زبانان، بومیا و یا غیره. Non-native speakers now outnumber native English speakers by 3 to 1. Outnumber. استرس رو در قسمت number بذارید. Outnumber داریم. Outweigh داریم. Outnumber یعنی چی؟ Outnumber یعنی افزون بودن، بیشتر بودن. For example, women outnumbered men by 3 to 1.
تعداد زنان 3 برابر مردان بود، بیشتر از مردان بود. اینجا non-native speakers now outnumber native speakers by 3 to 1. انگلیسی زبانان non-native یعنی غیر بومی الان تعدادشون 3 برابر انگلیسی زبانان بومی هست. Outnumber. The majority of encounters in English today take place between non-native speakers. Majority اکثریت، minority اقلیت. اکثریت یا اغلب encounters اینجا به عنوان اسم پس جمع بسته شده به عنوان meetings جلسات. اغلب جلسات in English today take place between non-native speakers. اغلب جلساتی که به انگلیسی برگزار میشه بین non-native speaker ها هست. According to David Grottle, many business meetings held in English appear to run more smoothly when there are no native English speakers present. به گفته دیوید گرادل بسیاری از جلسات بیزنس هایی که داره برگزار میشه held in English که به انگلیسی برگزار میشه appear to run more smoothly به نظر میرسه که more smoothly یعنی با آرامش بیشتر با روانی بیشتری برگزار میشه وقتی که native speaker ها در اون جلسه حضور ندارن یعنی native English speaker در اون حضور نداشته باشن. This is because native speakers are often poor at ensuring that they are understood in international discussions. این به دلیل هستش که native speaker ها یا بومی زبانان انگلیسی are often poor at ensuring to make sure. Poor means weak. poor رو حالت رسمی تر اینجا آورده. At ensuring that they are understood in international discussions. They are understood. کل این جمله به این معنا هستش که در بیان و فهماندن موضوع ضعیف هستند. To make themselves understood. For example, I say, am I understood? آیا تونستم منظورم رو برسونم، بفهمونم، متوجه شدید؟ So it is difficult for them to make themselves understood. نمیتونن منظورشون رو خوب برسونن. چرا؟ در حالش در پایین میگه در دیسکاشن ها یا در بحث های بین المللی نمیتونن خوب دیگران رو قانع کنن. They tend to think they need to avoid longer Latin-based words. But in fact, comprehension problems are more often caused by their use of colloquial English, especially idioms, metaphors, and phrasal verbs. They tend to think, اونا معمولاً اینطوری فکر میکنن یا تمایل دارن به اینطوری فکر کنن که they need to avoid که از longer Latin-based words از کلماتی که پایه لاتین دارن یا Latin-based هستن و بلند هستن اون کلمات از اونا اجتناب کنن اما در واقع comprehension problems مشکلات درک مطلبی اغلب توسط چه چیزایی به وجود میاد؟ colloquial English استفاده است by their use of colloquial English هست انگلیسی محاوره‌ای که صحبت میکنن especially idioms خصوصا idiom هایی که استفاده میکنن اصطلاحاتی که استفاده میکنن metaphors ممکنه وقتی از استعاره استفاده بکنن and phrasal verbs و یا فعل های عبارتی on one occasion at an international student conference in Amsterdam conducted in English the only British representative was asked to be less English so that the others could understand her یک بار در یک همایش دانشجویی بین‌المللی در آمستردام conducted in English که به انگلیسی اجرا شد تنها نماینده بریتانیایی ازش خواسته شد was asked to be less English ازش خواسته شد که کمتر انگلیسی باشه یعنی کمتر انگلیسی غلیظ صحبت کنه so that بنابر این رو میخواد بگه the others could understand her so that رو در درس گذشته کار کردیم بنابراین دیگران میتونستن بهتر درکش بکنن و متوجه حرفاش بشن. خب با اصطلاحات زبانی مثل idiom, metaphor, phrasal verb اینها آشنا شدیم. سعی میکنیم که توضیحات بیشتری بدیم. این رو در درس بعد 2A2 توضیح خواهیم داد و خواهیم گفت که در این کتاب زیاد با اینها سرکار خواهیم داشت. میریم قسمت بالا check the answers بکنیم. Number 1, 40% of the world's population can communicate in English reasonably well. False. Around 1/4 of the world's population can communicate reasonably well in English. Around 1/4. 1/4 is about 25%. Okay, 25%. Most conversations in English today are between non-native speakers. True. And number 3 is true. Part C. Before you read the second part of the article, will the partner correct the mistakes in sentences 1 to 6 below? Do you ever make any of these mistakes? How important do you think they are? خب قبل از اینکه متن پایین رو با هم بخونیم سکند هافش رو یه سری ایراداتی وجود داره یه سری اشتباهاتی که خودمون مرتکب میشیم رو ببینیم نان نیتیو اسپیکر ها اینها رو خیلی انجام میدن ایرادات رو با هم میگیریم از جمله ها و بعد میریم برای قسمت خوندن متن. Number 1. I think the movie starts at 8. The movie starts
The movie is third singular and needs start S, and the verb needs an S at the end. Is there a restaurant in the hotel? Is there a restaurant? Is there a restaurant in the hotel? Is there a student in the class? Is there a car in the parking lot? I think the women usually talk faster than the men. The women, the men, generally speaking, we say, I think women usually talk faster than men. The women و the men داره به مردان خاص و زنان خاصی اشاره میکنه. Number 4, my friend gave me some very good advices. Advices? We always said that advice is an uncountable noun and cannot be made plural. In order to make it plural, you need to add piece, some good pieces of advice, for example. Pieces of advice. A piece of advice. So, number 5 is, I called to my brother, but his cell phone was turned off. I called to, no. I called my brother. I phoned my brother. I called my brother. Number 6, we discussed about global warming in class yesterday. We discussed. We don't say we discuss about. Discuss about is Persian, or maybe in other languages they say about. Of course, the equivalent of about in their language. We discussed global warming, not we discuss about. Okay, so let's go to part D. Now read the second part of the article and answer the questions. Number 1, which of the mistakes in sentences 1 to 6 above are mentioned in the text? Number 2, does the writer of the article think that grammatical correctness matters? A, in written English, B, in spoken English. Now, again, you're given 5 minutes to read the text and answer the 2 questions. Okay, and now you can pause the video, read the text, answer the questions, and then play again. Okay, Professor Barbara Zilthofer, Professor of English and Applied Linguistics at the University of Vienna, records and transcribes spoken English interactions between speakers of the language around the world. پروفسور باربارا زیلتهوفر که پروفسور یا استاد دانشگاه هست، استاد انگلیسی و Applied Linguistics هست، یعنی زبانشناسی کاربردی هست در دانشگاه وین، records ضبط میکنه و transcribe یعنی نوشتن یک فایل صوتی، آنچه که گفته میشه رو برای کاغذ آوردن. Spoken English interactions که مکالمات صحبت شده انگلیسی رو بین سپیکرهای language around the world میاد مینویسه. She says her team has noticed that non-native speakers are varying standard English grammar in several ways. اون میگه که تیمش متوجه شده که non-native speakerها are varying standard English grammar. یعنی به شکل‌های مختلفی دارن گرامر استاندارد انگلیسی رو تغییر میدن. Are varying. Even the most competent speakers sometimes omit the S in the third person singular. حتی the most competent means worthy, good. For example, a competent doctor, یک پزشک حاذق. A competent speaker کسی که خوب صحبت میکنه. بعضی وقتا omit the S, I mean leaves out the S. میندازه، جا میندازه حرف S رو در third singular و یا third person singular، سوم شخص مفرد رو میاد جا میندازه. Many omit definite and indefinite articles where they are required in standard English or put them in where standard English does not use them. بعضی ها هم که definite و indefinite articles رو که همون حرفای تعریف اودده هستن رو میاد جا میندازه، جایی که they are required, they are needed. required حالت رسمی تری نسبت به need داره در انگلیسی استاندارد. or put them in where و یا جای اونو قرار میدن که در انگلیسی استاندارد ازشون اصلا استفاده نمیکنه. Nouns that are not plural in native speaker English are used as plurals by non-native speakers. For example, informations, knowledges, advices. اسامی که در انگلیسی جمع بسته نمیشن، non-native speaker ها این رو به صورت جمع میارن. گفتیم information, knowledge, advice نمیشه جمع بسته بشه. Other variations include make a discussion, discuss about something, or phone to somebody. گونه‌های دیگه هم به این شکل هست: make a discussion, to discuss about something, discuss something, or phone to somebody که phone somebody هست. Many native English speakers will insist that these are not variations, they are mistakes. بسیاری از native speaker های انگلیسی will insist، اصرار بر این دارن که اینها variation نیستن، تنوع نیستن. They are mistakes. اینها اشتباهن. Knowledges and phone to somebody are simply wrong.
این دو عبارت کلا اشتباه هستن یا کلمات کاملا اشتباهن. Many non-native speakers who teach English around the world would agree. بسیاری از non-native speaker هایی که انگلیسی درس میدن در دنیا would agree. موافق هستن. But language changes and so do notions of grammatical correctness. اما زبان تغییر میکنه. And so do notions. Notion یعنی idea و همینطور ایده درست بودن گرامر. The notions یا ایده های. Notion حالت رسمی تری نسبت به ایده داره. idea داره. Those who insist on standard English grammar remain in a powerful position. اونهایی که اصرار بر standard English grammar دارن remain, they stay in a powerful position. در یک جایگاه قدرتمندی قرار میگیرن. They remain. Academics who want their work published in international journals have to adhere to the grammatical rules followed by native English-speaking elites. Academics یا دانشگاهیان که میخوان their work که آثارشون publish بشه، چاپ بشه، منتشر بشه در مقالات بین المللی have to adhere to means they have to follow. Adhere to یعنی پایبند بودن، مقید بودن. رسمی تر نسبت به follow. The grammar rules از رول های grammar که followed by native English speaking elites که الیت ها یا نخبه های انگلیش speaking از اون تبعیت میکنن. اونها هم باید به اونها پایبند باشن. But spoken English is another matter. اما زبان گفتاری چیز دیگه ای هست. موضوع دیگه ای هست. Why should non-native speakers bother with what native speakers regard as correct? خب زبان گفتاری چیز دیگه ایه. چرا نان-نیتیو اسپیکر ها باید به خودشون زحمت بدن در ارتباط با چیزی که نیتیو اسپیکر ها اون رو regard as correct میدونن، اون رو درست تلقی میکنن و میگن باید این شکل باشه. Their main aim, after all, is to be understood by one another and in most cases there is no native speaker present. هدف اصلیشون از همه اینا گذشته is to be understood، اینکه طرف مقابل اون رو درک بکنه یا همدیگر رو درک کردنشون هست و در بسیاری از موارد هم که نیتیو اسپیکری هم اونجا وجود نداره. Professor Zilhofer says, I think that what we are looking at is the emergence of a new international attitude, the recognition and awareness that in many international contexts non-native speakers do not need to speak like native speakers to compare themselves to them, and thus always feel less good. Professor Zilhofer میگه من فکر میکنم که آنچه که ما we are looking at داریم میبینیم، داریم ملاحظه میکنیم، پیدایش نگرش جدید بین‌المللی هست. Emergence، این پیدایش، پدیدار شدن. The new international attitude، این نگرش بین‌المللی جدیده. The recognition، این تشخیص. And awareness، آگاهی که در بسیاری از بافت‌ها متن هست. Context، بافت‌های بین‌المللی. Non-native speakers، اونهایی که non-native هستن نیازی ندارن مثل native speaker ها صحبت بکنن و خودشون رو با اونها مقایسه بکنن. And thus کلمه رسمی هست، مثل so هست. So حالت اینفورمال تر داره، یعنی بنابراین به همین خاطر always feel less good و به این خاطر بخوان همیشه less good رو هم آورده. معمولا ما نمیگیم less good این احساس رو داشته باشن، میگیم worse، نمیگیم more good، میگیم better، اما non-native speaker هم ممکنه اینو استفاده بکنن. خب این متن رو خوندیم، با هم به سوالات هم پاسخ بدیم. Number 1, which of the mistakes in sentences 1 to 6 above are mentioned in the text? All of them are mentioned. Does the writer of the article think that grammatical correctness matters? A. In written English. A. The writer thinks grammatical accuracy, دقت داشتن در مسائل grammar, is important in written English. For example, if you want to get an article published in an academic journal. Okay? In spoken English, the writer thinks it does not matter in spoken English, where simply being understood is the main aim, especially as in most cases where both speakers are non-natives. خب در جایی که معمولا non-native speaker ها هستن و native speaker حضور نداره و اونها هم که میتونن همدیگر رو درک بکنن, the aim is to be understood و وقتی میتونن با همدیگه صحبت بکنن نیازی نیست که خیلی سخت بگیرن. Okay, let's go to page 15 with the lexis in context. Lexis in context. واژگان در بافت. Being aware of register. When you read a formal text, you will often find words and phrases that the dictionary lists as formal. When you record them,
make a note of the neutral or informal alternative. For example, ensure formal, make sure neutral. خب این رو در متن درس هم که مثالش زده بودیم، مخصوصا برای ensure و make sure که گفتیم. ensure یعنی make sure، اما ensure حالت فرمال ترش هست. register گونه کاربردی هست در زبان شناسی، یعنی سبک و سیاقی که استفاده میکنید. It is really important for you to be aware of the registers, which is about formality and informality of your speaking or writing, and that you should be able to recognize whether your words are appropriate for the situation that you are using or writing or speaking. مثلا مقاله‌ای که الان خوندیم نسبتاً فرمال بود و خواننده خودش رو داره و البته خواننده‌اش معمولا خواننده‌های رسمی‌تری هستن، اکادمیک هستن و حتی میتونه در مجامع علمی هم مورد استفاده قرار بگیره. اما یا به نظر شما وقتی که با دوستانتون دارین صحبت می‌کنید میتونید از عباراتی مثل require or omit استفاده بکنید؟ مسلماً خیر، چون کاملا مشخصه که این عبارت برای موقعیت‌های خیلی رسمی به کار میره. خب با این توضیحی که در مورد این باکس دادیم میریم برای قسمت ای تمرین رو ببینیم. Look at the highlighted words in both parts of the text. They are all formal in register. Match them to their neutral equivalents below. neutral و یا informal تقریبا یه خورده با هم فاصله دارن البته، ولی ما اینجا نزدیک به هم میدونیم. equivalents معادل ها هستن. میخوایم کلماتی که هایلایت شده در متن که فرمال بودن رو معادله های انفرمالش رو ببینیم. اینجا ما کلمات رسمی رو باید در این جاهای خالی قرار بدیم. Number 1 a verb هست to be or to stay or to be still. The answer is remain. باقی موندن remain. Number 2 is bad. Okay, you can say poor instead of weak, or bad you can say poor. Number 3 is a verb to do. Conduct. Number 4 to follow, to adhere to پایبند بودن. idea. Number 4 notion. این رو در درس اول همین کتاب خوندیم. notion. to leave out فرمالش میشه omit و to need احتیاج داشتن require. شما در بافت رسمی میگید require or requirement، اما در بافت غیر رسمی میگید I need something. اما در بافت رسمی باید بگید it is required or you are required to do something. 8 to look at نگاه کردن. view حالت رسمی ترش هست. so thus و برای to write down something that you hear is transcribe که نوشتن هست. transcribe. پاسخ‌ها رو هم میذاریم که بتونید چک بکنید. ما قسمت F answer the questions in small groups. حتما این کار در کلاس انجام میدید. اگر تنها هستید یا با دوستتون هستید این کار رو به صورت گروهی انجام بدید. بیایید با همدیگه صحبت بکنید. اگر کسی رو هم ندارید حتما باید این موضوعات رو بیان بکنید با استفاده از کلماتی که یاد گرفتید، ساختارهایی که در متن صفحه قبل داشتیم. بیایید و از اطلاعات عمومیتون بیایید در موردشون صحبت بکنید. اما یه سری از سوالات رو میخونیم، یه توضیح کوچیکی میدیم و برای بعضی از اونها پاسخ‌هاشون رو هم میگیم که به شما کمک شده باشه. Number 1 to what extent do you agree that. to what extent رو ببینید یعنی تا چه اندازه‌ای. خیلی مهم هست بدونید معنای این رو. to what extent do you agree that. تا چه اندازه‌ای موافق هستید که. to what extent. when non-native speakers of English talk to each other, they should not worry about making mistakes as long as they can communicate. چه اندازه‌ای شما موافق هستید با این موضوع؟ They shouldn't worry about making mistakes. نگران اشتباه کردن نباشن. As long as they can communicate. تا جایی که میتونن ارتباطشون رو داشته باشن. اگر اشتباه هم داشته باشن اشکالی نداره. میتونید به این صورت پاسخ بدید. In my opinion, for example, you're right and they shouldn't worry about their mistakes, but they should keep in mind to make less mistakes because habitually they will surely and gradually get away from the real English language. Okay. Non-native speakers do not need to speak like native speakers, nor should they feel inferior to them. non-native speakerان نیازی ندارن که مثل native speaker صحبت بکنن و از طرفی هم نباید احساس inferior بکنن. inferior یعنی پایین تر بودن از اونها، کوچکتر از اونها بودن، از سطح اونها پایین تر بودن و احساس حقارت کردن. نباید این احساس رو داشته باشن. So you can talk about this topic too. For example, personally I think it is difficult for most of the non-native speakers to speak like native speakers, and in addition they shouldn't feel inferior to them.
Certain grammar mistakes should be considered variants of English, not mistakes. یه سری اشتباهات گرامری بهتره که از انواع انگلیسی محسوب بشه، اصلا نگیم این اشتباه هست. As far as I'm concerned, it's not true. Grammar mistakes should be considered as mistakes, and they have to be corrected before long, since they will become problematic in the long term. By number 2, how important is it to you to be able to چقدر برای شما مهم هست که قادر به انجام این کار باشید. Speak English accurately. دقیق درست صحبت بکنید. کلمات مناسب استفاده بکنید. Write accurately in English. درست بنویسید. Pass international tests in English. امتحانات بین‌المللی رو به زبان انگلیسی پاس بکنید. Read academic texts or literature in English. بتونید متون اکادمیک رو و یا ادبی رو به انگلیسی بخونید. Communicate with native speakers of English. با نیتیو اسپیکرهای انگلیسی بتونید ارتباط داشته باشید و communicate with non-native speakers of English. و اینکه با non-native اسپیکرهای انگلیسی بتونید تماس داشته باشید. برای for example speak English accurately این پاسخ رو بدین و بقیه رو به عهده خودتون میذارین. How important is to you? For me, for example, personally, speaking as an ESL teacher, I have to be able to speak accurately so my students can learn better and can rely on و همیشه برای خودتون بقیه سوالات رو هم پاسخ بدید. Part 2 Grammar. Pronouns. ضمایر. میشناسید ضمایر رو خیلی کار کردیم، اما میخوایم یه سری نکات جدید رو در موردشون بگیم و یه سری نکات قدیمی رو مرور کنیم. Are the bold pronouns right or wrong? Correct. Any mistakes? Which of the mistakes, if any, do you think interfere with communication? خب right or wrongش رو که انجام میدیم و ببینیم که کدومی که از اشتباهات اگر وجود داشته باشه interfere میکنه with communication، یعنی در ارتباطات یا در ارتباط بین افراد interfere میکنه، تداخل ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. Number 1. Can the person who has not turned off their phone please do so immediately? خب این جمله از ما چی میخواد؟ این جمله میگه میشه کسانی که تلفنشون رو خاموش نکردن لطفاً اون رو سریع خاموش بکنن یا بلافاصله این کار رو انجام بدن. Can the person who has not turned off their phone. So this sentence is correct. Their phone اینجا person آوردیم ولی در اینجا داریم میگیم their. برای چی؟ برای اینکه میگیم ما به جای اینکه بگیم he for example her phone or his phone رو میایم خلاصه میکنیم و میگیم their phone please. البته میتونید بگید his or her phone please do so immediately، اما چون their هر دو جنس رو داره پوشش میده بهتره. Number 2. It used to be a movie theater near here but it closed down. It used to be. میخوایم موجودیت چیزی رو نشون بدیم. This is wrong. It's a mistake. You say there used to be a movie theater near here. There used to be a movie theater near here. اینجا قبلا یک مووی تیاتر یا سینمای وجود داشت but it closed down، اما بستنش. Number 3, we've known each other for years since we were children. We've known each other. ما همدیگر رو سال هاست که میشناسیم. بله present perfect استفاده کرده. each other همدیگر رو آورده و since we were children در قسمت since هم که گفتیم که جمله رو به صورت گذشته ساده آوردیم. خیلی جمله هم که درست است. There is no mistake in it. Number 4, I never use an electric razor when I shave myself. I prefer the old-fashioned kind. من وقتی که میخوام اصلاح کنم هیچ وقت از electric razor استفاده نمی کنم، یعنی از ریش تراش برقی استفاده نمی کنم. ترجیح میدم که از اون مدل های قدیمی رو استفاده کنم، old fashioned kind رو. اما ایرادی که در اینجا داریم when I shave myself اینجا منظور این هست که میخواد بگه I shave off my beard for example. I shave my face. I shave my leg. I shave my underarm. I shave my حالا هر قسمتی از بدن که میخواید بگید بعد به این صورت بگیم I shave myself is wrong. 2 men were sitting in the cafe talking to themselves about the game. 2 نفر تو کافه نشسته بودن و داشتن to themselves about the game. نمیتونیم بگیم to themselves. وقتی میگیم to themselves یعنی با خودشون داشتن صحبت میکردن، یعنی هر کدوم از اونها با خودش داشت صحبت میکرد. اینجا ما بگیم 2 نفر که تو کافه نشسته بودن داشتن در مورد بازی با همدیگه صحبت میکردن. So they were talking to each other or to one another. By number 6, David himself admitted that he should never have spoken to her like that. دیوید خودش، این جمله درسته، دیوید خودش admitted that، اقرار کرد، پذیرفت که هیچ وقت نباید با اون خانم اونطوری صحبت میکرد یا با اون دختر به این صورت صحبت میکرد. و number 7, they have a terrible relationship. ارتباط خیلی بدی دارن. They don't understand one other at all. One other اشتباه هست و بگیم they don't understand one another or each other at all. همدیگر رو
درک نمیکنن. Number 8. One never knows what the future holds. جمله قشنگیه. هیچ کس نمیدونه آینده چه چیزی رو براش دیده. One never knows. One اینجا به هیچ کس اشاره میکنه. هیچ کس نمیدونه. One never knows what the future holds. خب با این مقدمه میریم page 140 grammar bank 2a در مورد pronouns و یه خورده تمرین هم داره که انجام بدید اونجا. Unit 2a grammar bank. Generic pronouns به جنس برمیگرده. pronouns هم که ضمایر هستن. چند مثال رو با هم ببینیم در موردشون صحبت خواهیم کرد. Number 1. We often use you to mean people in general. وقتی میخوایم به صورت کلی افراد اشاره بکنیم impersonal you رو استفاده میکنیم. مثلا میگیم You can learn a language faster if you go to live in a country where it is spoken. میتونی زبان رو در کشوری که دارن به اون زبان صحبت میکنن زودتر یاد بگیری، سریعتر یاد بگیری. اینجا منظورمون you شما نیست. You general هستش. impersonal هست. Number 2, we can also use one plus a third person singular of the verb to mean people in general. One is more formal than you and rarely used in spoken English. به جای این کار میتونیم از one plus third person singular of the verb استفاده بکنیم. در مثال درس هم داشتیم این رو. میتونیم به جای اینکه you بگیم که حالت جنرال داره از وان استفاده کنیم. اما وان حالت رسمی تره و معمولا در اسپوکن انگلیش هم استفاده نمیشه. در نگارش های رسمی هست. For example, one should never criticize without being sure of the facts. وقتی کسی از حقایق مطمئن نیست نباید یا هرگز نباید criticize بکنه، کسی رو انتقاد بکنه. وان به کس خاصی اشاره نمیکنه، به کل انسان ها داره اشاره میکنه. آدما نباید این کار رو بکنن. Number 3, we can also be used to make a general statement which includes the reader or listener. از we هم میتونیم برای درست کردن یا صحبت در مورد یک general statement، یک موضوعی که عمومی هست which includes the reader or listener که هم reader و هم listener میتونه شامل بشه استفاده بکنیم. مثلا میگیم when we talk about an accent، وقتی که در مورد یک accent صحبت میکنیم، یک لهجه صحبت میکنیم، منظور خودمون نیستیم، یک موضوعی رو داریم بیان میکنیم. We must not confuse this with pronunciation. نباید این رو با pronunciation یا تلفظ اشتباه بگیریم. به صورت کلی داره بیان میشه این. پس روش بعدیش بوده. Number 4, in informal English we also often use they to talk about other people in general or people in authority. For example, در انگلیسی informal از they هم استفاده میکنیم که به صورت کلی بخوایم در مورد مردم صحبت بکنیم و یا کسانی که در authority هستن، در قدرت هستن، مثل they always say، یعنی they اینجا یعنی the people in general. اونا میگن که they always say، they say، به این شکل میتونیم بگیم in American English they say، یعنی مردم به این صورت میگن. و یا they should make it a requirement، این رو باید یک نیاز ببینند. they means the government، باید این رو به عنوان یک نیاز مطرح بکنن. they should make it، اینجا they به government برمیگرده. و they always say that it's never too late to learn a new language. میگن که هیچ وقت دیر نیست که یک زبان جدید یاد بگیرید. اینجا کلا داریم صحبت میکنیم. people، مردم میگن که they should make it a requirement for people to learn 2 foreign languages at school. اینو باید یک نیاز و یک اجبار برای مردم این رو بسازن تا در مدارس 2 زبان خارجی یاد گرفته بشه. اینجا به government داره اشاره میکنه. البته از کانتکست باید متوجه بشی که به کدوم داره اشاره میشه. Number 5, we often use they, them and their to refer to one person who may be male or female instead of using he or she, his or her, etc. گاهی وقتا برای اینکه به he و she اشاره بکنیم و همش he و she رو استفاده نکنیم، her or his رو استفاده نکنیم، از ضمایر they و them و their استفاده میکنیم. میتونه حالا مذکر یا مؤنث باشه. If someone goes to live in a foreign country، اگه کسی میره تا در یک کشور خارجی زندگی بکنه، they will have to get used to a different way of life. اونا باید با روش جدید یا متفاوت زندگی آشنا بشن. They will have to، یا میتونیم بگیم he or she has to or he or she will have to get used to که این کار رو انجام می‌بینیم و به جاش they میاریم. Could the person who left their bag in the library please come and see me؟ میشه کسی که کیفشو توی لایبرری جا گذاشته لطفاً بیاد پیش من و منو ببینه، به من مراجعه بکنه. The person who left his or her bag، به جای اینکه بگیم their bag.
Reflexive and reciprocal pronouns. خب ضمایر انعکاسی رو میخوایم کار بکنیم. Number 1, we often use reflexive pronouns when the subject and object of a verb are the same person. وقتی که فاعل و مفعول یک فعل در جمله یک نفر هست، the same person هست، یک شخص هست و ممکنه که یه سری اشخاص باشن، یعنی هم سابجکت هم آبجکتش خودشون باشن، از reflexive pronouns استفاده کنیم. مثال You need to take care of yourself with that cold. تو سرما باید مراقب خودت باشید. You need to take care of yourself. So you need to take care of yourself. You subject, yourself is the object. So you have to take care of yourself. He's very egocentric. He always talks about himself. خیلی selfish هست و خیلی خودپسنده. He always talks about himself. اون صحبت میکنه. He subject. Talks about what? Talks about himself is the object. در مورد خودش. We don't usually use reflexive pronouns with wash, shave, feel, relax, concentrate. We don't say relax yourself. به این شکل نمیگیم. معمولا با این افعال wash, shave, feel, relax و concentrate از reflexive pronoun استفاده نمی کنیم. نمیگیم I'm concentrating myself. I am washing myself. I am shaving myself. I am feeling or relaxing myself. در مورد shave هم که در درس گفته بودیم که نمیگیم I shave myself. I shave my face, for example. I shave my leg. Number 2, we also use reflexive pronouns after most prepositions when the complement is the same as the subject. بعد از بسیاری از preposition ها، حرف اضافه ها، وقتی که متمم جمله هم برابری میکنه با خود سابجکت جمله، اونجا هم از reflexive pronoun استفاده میکنیم. I managed to complete the crossword. من تونستم که جدول رو پر بکنم، جدول متقاطع رو. I was really proud of myself. خیلی به خودم افتخار کردم. I was really proud of myself. After prepositions of place, دقت داشته باشید, we use object pronouns, not reflexive pronouns. For example, she put the bag next to her on the seat, not next to herself. بعد از preposition های مکان که حالا مثل next to هست, behind و غیره هست, اونجا ما باید از object pronoun استفاده کنیم. reflexive pronoun نمیتونیم استفاده کنیم. اون کیف رو کنار خودش گذاشت روی صندلی. Not next to herself. به این صورت اینو دقت داشته باشید حتما. preposition های place رو. We can also use reflexive pronouns to emphasize the subject. برای تاکید بیشتر subject. For example, we decorated the house ourselves. جمع هست ما. We ourselves. Self میشه selves. V-E-S. We did it. Not professional decorators. ما خودمون انجامش دادیم. نه دکوراسیون کننده های متخصص. خودمون اون کار رو انجام دادیم. بخاطر اینکه بخوایم سابجکت رو تاکید بیشتری داشته باشیم. We decorated the house ourselves. There is no way I'm going to do it for you. هیچ راهی وجود نداره که من این کار رو بخوام برات انجام بدم. Do it yourself. خودت انجام بده. Do it yourself. خودت انجام بده. DIY میگیم به do it yourself در انگلیسی. DIY. It's a DIY job. Do it yourself. Number 4. By plus reflexive pronoun. Alone or on your own. I don't feel very comfortable going to the movies by myself. وقتی تنها برم سینما احساس خیلی خوبی ندارم. By myself. By myself means alone. On my own. اینجا هم از این ساخته by plus reflexive pronoun هست. Can you do it by yourself? خودت میتونی انجام بدی؟ Number 5. We use each other or one another for reciprocal actions. Reciprocal یعنی دو سویه، دو طرفه، دو جهته. واکنش ها عملکردهایی که دو طرفه باشه. That is یعنی که A does the action to B and B does the action to A. A یک کاری رو برای B انجام میده و B اون کار رو یا یک کاری رو برای A انجام میده. مثل My classmate and I don't talk to each other anymore. همکلاسی من و من دیگه با هم صحبت نمی کنیم. To each other یعنی اون با من صحبت نمیکنه، من با اون صحبت نمیکنم. My mother and sister don't understand one another at all. One other نگیم، دقت داشته باشید. One another. همدیگر رو درک نمیکنن. خواهر من و مادر من همدیگر رو اصلا درک نمیکنن. Each other or one another. Reciprocal action هست. دو سویه هست. یه مقایسه داشته باشید. They bought themselves some new shoes. اونا برای خودشون کفش جدید خریدن. A bought some for A and B but some for B. یعنی نفر اول برای خودش خرید، نفر دوم برای خودش خرید. اما they bought each other some new shoes. اونا برای همدیگه یعنی برای یک دیگر کفش جدید خریدن. A bought some for B and B bought some for A. It and their.
We use it plus be to talk about time, temperature, and distance. For example, it's 5 miles to Chicago. It's 10 o'clock. از ساختار it به علاوه فعل to be استفاده میکنیم برای بیان زمان، درجه حرارت، فاصله و غیره. مثال های زیاد هست. It's 5 miles to Chicago. It's 10 o'clock. Number 2, we also use it plus be as a preparatory subject before adjectives. It was great to hear from you is more natural than to hear from you was great. Number 2, we also use it plus be as a preparatory subject before adjectives. از it به علاوه فعل to be به عنوان preparatory subject استفاده کنیم قبل از صفت‌ها. preparatory subject هستن که از قبل به جای یک فعل عبارتی قرار میگیرن. مثالاش رو هم خواهیم گفت. It was great to hear from you is more natural than to hear from you was great. It was great to hear that you and Martina are getting married. It used to be difficult to buy fresh pasta here, but now you can get it everywhere. اینا مثال های از preparatory subject هست. با جای اینکه ما عبارت رو اول بیاریم، اول از it استفاده میکنیم. میگیم It was great to hear from you. For example, it is fun to play the piano. این it'i که داریم میاریم داره به چی اشاره میکنه؟ به عبارت to play the piano. به جای اینکه بگیم playing the piano is fun، میگیم it is fun to play the piano. خبر خوبی بود که مارتینا و شما دارید با هم ازدواج میکنید. It used to be difficult to buy fresh pasta here. قبلا اینجا سخت بود که فرش پاستا بخرید، پاستای تازه بخرید. اما now you can get it everywhere. اما الان همه جا میتونید اون رو پیدا بکنید. Number 3, we use there plus be plus noun to say if people and things are present or exist. ساختار there رو قبلا گفتیم، حتما میدونید از there استفاده میکنیم برای اینکه موجودیت چیزی نشون بدیم. You cannot use it here. از it نمیتونید استفاده بکنید. در مثال درس هم داشتیم It used to be a movie اشتباه بوده. مثل There is a big crowd of people in the downtown area. در مرکز شهر جمعیت زیادی جمع شده. There used to be a movie theater on that street but there isn't one anymore. قبلا یک مووی تیاتر یا سینمایی تو اون خیابون وجود داشت اما دیگه اونجا وجود نداره. There are 3 meetings this week. 3 تا جلسه این هفته وجود داره یا این هفته 3 تا جلسه هست. با there میگیم اینجا it دیگه اشتباه هست. خب گرامر قسمت به پایان میرسه. برمیگردیم به متن درس اصلی. Part 3, speaking. Look at some useful phrases for giving your opinion in English. یه سری useful phrases رو در اینجا آوردیم. میخواین عقیدتون و ایده‌تون رو بیان کنید. با این جمله ها، با این عبارات شروع میکنید. چطوری باید اینها رو بیان کنیم و استرس رو کجا قرار بدیم؟ Underline the words that you think have extra stress. Listen and check. First you listen to the audio file and then you have to underline the words. And then we'll check the answers how you underline the words or the phrases. So let's listen to the audio file first. خب حتما به فایل صوتی گوش کردید و دیدید که چه عباراتهای خیلی خوبی هست برای شروع کردن بیان نظراتتون. جواب رو هم ببینیم. اینجا با هم دیگه در مورد صحبت خواهیم کرد. I'd say that به این شکل میگیم I'd say that. I'd رو استرس بیشتر میگیم و نمیگیم I'd say that. به این شکل اشتباه هست. I'd say that. Number 2, if you ask me، اگه نظر منو بخوای، if you ask me، و اونایی که personally دارن یادتون باشه به این شکل میگیم personally I think that. Number 4, personally speaking. این نظر خودم بخوام بگم. برای in my opinion و in my view دقت داشته باشید. In my opinion or in my view. و برای I feel that و یا my feeling is that دقت داشته باشید. I feel that, my feeling is that. و برای as far as I'm concerned تا جایی که به من مربوط میشه و من میدونم، اینها عبارتهای خیلی خوبی هست برای شروع کردن بیان نظراتتون و صحبت کردن در مورد چیزهایی که میخواید شروع کنید و بگید. خب با این مقدمه میریم برای قسمت B. Part B, read some comments from around the world about learning or using English. Compare with a partner and say if you think the situation is the same or different in your country and how you feel about it. Use the expressions from A. خب متن پایین رو با هم میخونیم، توضیح هم میدیم در موردش و بعد شما میتونید در مورد این با دوستتون صحبت بکنید یا اینکه خودتون صحبت بکنید and talk about your ideas. For example, start with I would say that, personally I think, or in my opinion, or my feeling is that. Okay? If you ask me, the one thing that would really improve the level of English here would be if they stopped dubbing all the American TV programs and movies and had them in English with subtitles instead.
و اگه نظر منو بخواید یه چیزی که میتونه واقعا سطح انگلیسی رو اینجا تغییر بده اینه که they stopped dubbing. dub یعنی دوبله کردن همه فیلم های امریکایی که در یا فیلم هایی که وجود داره یا برنامه‌های امریکایی که اینجا وجود داره و had them in English with subtitles instead. به جای که دوبله کنن اونها رو بجاش instead سرش رو دقت داشته باشید instead با subtitle بذارن، یعنی زیرنویس بذارن. But I don't think they will ever do it. اما فکر نمی‌کنم که اونها هیچ وقت این کارو انجام بدن. The politicians wouldn't dare. سیاستمدارا جرأت انجام این کار ندارن یا خودشونو برای این کار به ریسک نمیندازن یا ریسک رو نمی‌کنن که این کار رو انجام بدن. Mate Spain. In my opinion, دقت داشته باشید در تلفظ. In my opinion, nowadays public figures should really be able to speak good English. I feel really embarrassed when I hear how some of our politicians or athletes speak. In my opinion, به نظر من، به عقیده من، امروزه public figures، کسانی که چهره‌های سرشناس هستن، should really be able، بهتره که قادر به صحبت انگلیسی خوبی باشن. من احساس خجالت میکنم وقتی که بعضی از سیاستمدارا و ورزشکارا میبینم که دارن انگلیسی صحبت میکنن، به این شکل صحبت میکنن. خب رای اوساکا ژاپن بوده، نظرتون در مورد صحبت ایشون هم بتونید بگید. Personally, I think that pop groups in my country shouldn't sing in English. I mean, I know it's more universal, but not everybody in Brazil understands English. I think they should sing in Portuguese. Marcelo Curitiba, Brazil. ایشونا به این شکل شروع میکنه. Personally، گفتیم personally استرس بهش میدیم. Personally, I think، من فکر میکنم، شخصا اینطور فکر میکنم که گروه های پاپ در کشور من نباید به انگلیسی بخونن. منظورم اینه که درسته که این یونیورسال هست اما جهانی هست، اما همه که انگلیسی رو متوجه نمیشن. من فکر میکنم بهتر باشه که به پرتغالیز یا پرتغالی هم بخونن. In some universities in my country, they are now teaching other subjects in English apart from the normal English language classes. در بسیاری از دانشگاه‌های کشور من الان اونها دارن سابجکت های دیگه رو به انگلیسی درس میدن، یعنی موضوعات درسی دیگه رو apart from، جدا از normal English language classes، جدا از کلاس های زبان انگلیسی. In general, I think it's a really good idea as long as the teacher's English is good, of course. به صورت کلی فکر میکنم که ایده خیلی خوبی هست، البته تا اونجایی که انگلیسی خود معلم ها هم خوب باشه. البته Alejandro Santiago, Chile. And the last one, in Italian, they use a lot of English words like weekend, stress, okay, cool, know how, words like that. I personally hate it. I think we should use our own words for these things, not just borrow from English. And people even use some words that don't exist, like footing, when the English word is jogging. Paola, Milan, Italy. در ایتالیایی الان کلمات زیادی رو که از انگلیسی اومده استفاده میکنن، دقیقاً میگن weekend, stress, okay, cool, know how و کلماتی مثل این. من خودم شخصا از این کار بدم میاد. فکر میکنم که بهتر باشه کلمات خودمون رو برای این چیزا استفاده کنیم و نیایم not just borrow from English و نیایم اون رو قرض نگیریم از زبان انگلیسی. و مردم حتی کلماتی استفاده میکنن که حتی وجود نداره در انگلیسی، مثل footing که انگلیسیش جاگینگ هست. خب به این ترتیب درس 2A Part 1 در اینجا به پایان میرسه. حتما این متن‌ها رو بخونید، نظراتتون رو هم در مورد این متن‌ها بگید. اگر دیدید کمی هم مشکل دارید برای اینکه نظر خودتون رو بگید، بیایید نظرهای این افراد رو کپی کنید و در موردش صحبت بکنید. این به شما و اسپیکینگتون کمک خواهد کرد. موفق باشید. به نام خدا. Unit 2A Part 2 Page 16 Part 4 Listening and Speaking. You're going to hear Christina from Romania and Pan from Thailand, who both live in the US, talking about their experiences of being non-native speakers of English. Before you listen, check that you understand the words in the glossary. خب قراره که به کریستینا اهل رومانیا هست و پان که اهل تایلند هست و هر دوتاشون در ایالات متحده زندگی میکنن در مورد خاطراتشون که non-native speaker بودن در زبان انگلیسی گوش بکنیم. Experience به صورت کلی uncountable هست، یعنی تجربه، اما اینجا وقتی که جمع بسته شده ما میدونیم که این اکسپریانسی هست که countable به معنای سرگذشته و خاطرات و اینها قابل شمارش هست. قبل از اینکه گوش بکنیم به این فایل ببینیم که در این گلاسری این اصطلاحات رو متوجه میشیم یا کلمات متوجه میشیم. hit it out of the park، hit it out of the park و یا میگن hit it out of the ballpark means meet a goal even more than was expected. وقتی که شما به هدفی بیش از اون چیزی که مورد انتظارتون هست برسین، اصطلاح استفاده میکنیم و میگن you hit it out of the park or ballpark.
This expression comes from baseball when the ball is hit so far that it flies outside of the ballpark or stadium. این اصطلاح رو یا این عبارت رو از کجا گرفتن؟ از بازی بیسبال. وقتی که شما توپ بیسبال رو آنچنان شدید میزنید که توپ از خود زمین و یا از استادیوم هم خارج بشه، hit it out of the park کردید، یعنی نه تنها توپ رو زدید بلکه اصلا از زمین هم خارج شد، از استادیوم هم رفته بالا. بنابراین شما به چیزی بیش از هدف مورد انتظارتون رسیدید. و slam dunk، کنه که بسکتبال نگاه میکنن حتما میدونن something that is achieved easily. وقتی به راحتی به هدفی بخواید برسید از این slam dunk استفاده میکنید. This expression comes from basketball when a player jumps above the basket and dunks it in the hoop without opposition. بدون اینکه دچار مشکلی بشه، بدون اینکه کسی جلوشو بگیره، بسکتبالیست بلند میشه و میره بالا و از قسمت بالای بسکت توپ رو دانک میکنه، وارد اون حلقه میکنه، میشه سلم دانک، یعنی به راحتی یه سلم دانکی رو انجام میده. خب این گلاسری رو کار کردیم، بریم قسمت پایین پارت بی رو ببینیم. Answer the following questions with a partner. اینا رو ببینید میتونید خودتون هم به تنهایی پاسخ بدید. Do you find it easy to understand native or non-native speakers of English? این سوالی است که خودتون باید جواب بدید. Number 2, how do you feel about having your English corrected? How do you feel about having your English corrected? چه احساسی دارید وقتی که انگلیسیتون رو correct میکنه، کسی ایرادتون رو میگیره؟ How do you feel about that? و در قسمت C118 we have an audio file. Listen to Christina and Pon answer the questions. What do they say? Who do you identify with most? Why? خب این که اونا چی میگن و شما به کدومی که از اونها نزدیکترید و چرا پاسخش رو هم با هم خواهیم داشت. اول فایل صوتی گوش میکنیم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. 1.18 Do you find it easier to understand native or non-native speakers of English? Well, I've been in the United States for 7 years now, and I've been exposed to a lot of different accents, not only people from the United States, but from different parts of the world, so I'm used to it. خب ساختارهای مختلفی در اینجا استفاده شده از نظر گرامر. I've been in the United States. present perfect رو استفاده کرده. The United States گفتیم باید بیاد و for رو استفاده کرده برای 7 ساله، مدت 7 ساله که اینجا. I've been exposed to یعنی در معرض قرار داشتم حالا در برابر اکسنت های مختلف. و در قسمت پایین هم میگه so I'm used to it. ساختار used to it رو در کتاب قبلی استفاده کردیم و گفتیم که بنابراین من به این موضوع دیگه عادت کردم و عادت دارم. I'm used to it. I'm used to something. In terms of regional accents in the US, I still sometimes have trouble with Southern accents. They're a little more challenging for me because I don't live in the South. خب برایش لهجه Southern accent، لهجه‌ای که جنوبی هستن، مثلا در تگزاس و قسمت‌های پایین، برایش خورده challenging هست. گفتیم challenging رو در درس گذشته، مقداری تلاشی بیشتری براش میبره به خاطر اینکه I don't live in the South رو هم که با اس بزرگ نوشته چون جهت هست. The most stressful thing, I think, is talking on the phone because you don't have the face-to-face interaction, so it can be tricky. Do you find it easier to understand native or non-native speakers of English? I find native speakers easier to understand because they speak more clearly than non-native speakers. But some native speakers can be difficult to understand too because they talk too fast. And even though I can usually understand native speakers better, I have more confidence when I'm talking to a non-native speaker because I know that neither of us speaks perfect English. So I'm not as worried about making mistakes or being embarrassed. How do you feel about having your English corrected? Well, it hasn't happened much lately, but I don't mind because that's how we learn, you know? We learn from our own mistakes. خیلی خوب جواب میده. میگه well شروع میکنه. It hasn't happened much lately. اخیراً خیلی موضوع اتفاق نیفتاده که اصلاحش بکنن. But I don't mind. اهمیتی نمیدم به خاطر اینکه that's how we learn. این به روشی هست که ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم. You know, we learn from our own mistakes. از اشتباهات خودمون هست که یاد میگیریم. Sometimes when I'm tired, I might make a mistake with a third-person form, you know, but usually people are quite tolerant. With the third person form همون سوم شخص مفرد هستش که افعالش رو احتمالاً اسش رو نمیذاره. You know, but usually people are quite tolerant. معمولاً مردم طوری هستن که این رو درک میکنن و متوجه میشن. And sometimes I catch my own mistakes, so I'm able to correct myself. I catch my own mistakes یعنی خودم مستیکامو پیدا میکنم و self correct انجام میدم. How do you feel about having your English corrected? I love to have native speakers correct my English
because it helps to pinpoint my mistake. To pinpoint یعنی locate کردن، مشخص کردن. To find or to locate exactly where something or somebody is. Pinpoint my mistake یعنی اشتباهاتمو بهم کمک میکنن دقیقاً مشخص کنم که کجا هست. But some people can overdo it. But some people can overdo it. بعضیا اینو خیلی overdo میکنن، خیلی زیاد این رو انجام میدن. For example, I had this coworker at my job, and every time we had a conversation, he used to correct my mistakes. If someone corrects you constantly, you just don't want to speak anymore. If someone corrects you constantly, اگر یکی همیشه مداماً پشت هم constantly پیاپی بیاد این رو هی ایراداتون رو بگیره، هی اشتباهاتون رو به شما گوشزد بکنه, you just don't want to speak anymore. دیگه دست از صحبت کردن برمی‌دارید، دیگه صحبت نمی‌کنید. But when they give me words that I didn't know before, then it's appreciated. And then it's appreciated. این حالت دیگه کلماتی که من قبلا نمیدونستم اینو به من میگن then it's appreciated. یعنی قابل تقدیره. خب حتما بعد از شنیدن این فایل صوتی و مطالعه متنی که داشتیم میتونید به سوال بالا پاسخ بدید. Do you find it easier to understand native or non-native speakers of English? For example, I think به این شکل پاسخ رو شروع میکنید. Non-native speakers are easier to understand because they don't use idioms and expressions. And on the other hand, you don't need to worry about making mistakes. Number 2, how do you feel about having your English corrected? I myself think it's good provided that they don't overdo it and interrupt me because I don't get tired of being corrected and I get frustrated with that. خب به این شکل میتونید پاسخ بدید. بریم متن پاسخ‌ها رو هم با هم ببینیم. Christina is used to both native and non-native speakers of English. Is used to گفتیم عادت داره به هر دوتاشون. However, she sometimes has trouble understanding people from the south of the US. هرچند یه وقتایی مشکل داره برای درک لهجه اونها که جنوبی هستن. She also finds it more difficult to understand people on the telephone than face to face. خب face to face مشخصه که راحت تره. برای تلفن یه خورده میگه تریکی میتونه باشه. آدم متوجه نمیشه که چی دارن میگن چون بادی لنگویج رو نمیبینیم. Pon finds native speakers easy to understand because they talk more clearly except when they talk too fast. Native speakers رو میگه خب خیلی بهتره اما فقط وقتی که تون صحبت میکنه خورده سخته. However, he feels more confident when speaking to non-native speakers because he's not worried about making mistakes. همونطور که بعدم عرض کردم خدمتتون وقتی با non-native speakers صحبت میکنید نگرانی نداره چون خب میدونید اونا هم non-native هستن و برای making mistakes نگرانی وجود نداره. برای پاسخ سوال 2, Christina says that people don't often correct her, but she doesn't mind when they do. Sometimes she corrects her own mistakes. خب اینا رو که صحبت شد. Pon likes it when native speakers correct him, but he gets discouraged. یعنی مایوس میشه. اون روحیه‌اش از دست میره. When people correct him constantly وقتی که هی پشت هم ایرادشو میگیرن, discourage میشه. یعنی encourage نمیشه. Discourage is the opposite of encourage. Part D, answer the following questions with a partner. Do you have any funny or embarrassing stories related to misunderstanding someone? اتفاق افتاده براتون که درک نکنید زبان کسی رو متوجه نشید چه چیزی رو داره میگه که باعث خجالتتون شده باشه. و is there anything you still find difficult about English? هنوز چیزی وجود داره که برای شما در انگلیسی سخت باشه. فایل صوتی 119 رو گوش میکنیم. Listen to Christina and Pon answering the questions. Answer the following questions with a partner. خب به فایل صوتی گوش میکنیم. 1.19 Do you have any funny or embarrassing stories related to misunderstanding someone? Yes, this happened a few years ago. I was trying to organize an evening out with some friends, and one of my friends picked a place for all of us to meet, and he said, let's all meet at Hideout. خب اسم مکان رو گفته let's all meet at Hideout که یک اسم یک سره است. Hideout اسم مکان هم است با H بزرگ نوشته اسم خاصه. He meant Hideout, you know, like a hiding place, which was the name of a bar. But I completely misunderstood him and thought he said hideout, 2 words, like Highdout. و بهشون misunderstood میشه و میگه که فکر میکنه که hideout گفته شده نه hideout یعنی شک زیاد. hideout 2 تا کلمه میکنه این رو. So this caused a lot of confusion because I passed on the information to a bunch of other people and I passed on the information من این اطلاعات رو به کسانی دیگه هم دادم یعنی این حرفا رو به bunch of other people به گروه دیگه آدم هم گفتم این رو. everybody got extremely confused and
extremely confused یک collocation رو ورد استفاده کرده به شدت گیج شده بودن همه. We couldn't find the place. We had to call him to find out where it was, and then we all figured out that I had misunderstood and gotten the name of the place wrong. Yeah, it took us a while, but in the end we all got together and had a good laugh, so it all worked out. Do you have any funny or embarrassing stories related to misunderstanding someone? Yeah, usually related to idioms. For example, I once took a business course, and the professor liked to use the phrase, get a foot in the door. پروفسورش یا استادش همیشه از این فریز یا عبارت استفاده میکرده get a foot in the door. I didn't know what that expression meant, and kept thinking, why do we need to put a foot in the door? و همیشه فکر میکرده که چرا ما باید پامونو بزنیم به در. Then a classmate told me, it doesn't mean you really stick your foot in the door. It means you initiate or start something. و در واقع یک ایدیمی بوده، یک اصطلاحی بوده به این معنا که شروع کردن چیزی، آغاز کردن چیزی هست. اینکه میگی to have و یا to get a foot in the door هست و که get a first introduction to a profession for example or an organization برای ورود به جایی، شروع کاری. And here's another one. Sugar-free. I knew that free means no cost, but I kept seeing sugar-free things in stores. I thought that sugar-free meant they put in more sugar, like extra sugar, and it was free to the customer. But instead, it meant there was no sugar at all. I was really surprised by that. sugar free هم به همین شکل به معنای containing no sugar هست، نه که sugarش free باشه یا رایگان باشه. Is there anything you still find difficult about English? I find that certain idioms related to sports don't come easily to me because I don't know anything about baseball or basketball or American football. And there's quite a few idioms in American English that come from those sports, like hit it out of the park or slam dunk. این دو ایدیم رو که در بالا با هم صحبت کردیم hit it out of the park or ballpark و slam dunk. So even though I do understand them in context, I don't use them because I don't always see the connection. Oh, and spelling. Romanian is a phonetic language, so spelling isn't necessarily as important as it is in English. Sometimes I have to write words out in English, maybe because I'm a visual learner. I have to visualize the letters in my head before I can spell the word. Is there anything you still find difficult about English? Sometimes when I read a new word, I'm not sure where to put the stress. For example, I'll say statistics instead of statistics. And I always used to say academic for the word academic. You see, the Thai language is very different from English, so sometimes it's hard. But mostly my problem is that I'm constantly monitoring my own speech because I'm afraid of making mistakes. Question number 5 says, what anecdotes do they tell? از چه حکایت‌هایی چه موضوعاتی استفاده می‌کنن، چه داستان‌هایی رو تعریف می‌کنن. Christina had a misunderstanding once when a friend suggested that she and others meet at a place called the Hideout. She thought he'd said hideout and the mix-up اینجا یعنی به هم ریختگی the mix-up caused a lot of confusion. Pan says that he sometimes misunderstands idioms. ایدیم ها رو خوب متوجه نمیشه. He didn't know the expression get a foot in the door and took it literally until a classmate explained the meaning. اینو literally گرفت، یعنی به صورت تحت اللفظی و یا معنای کلمه به کلمه معنی میکرد. میگفت get a foot in the door یعنی یه پا رو بذاری توی در. و به این شکل he was also confused by the phrase sugar free which he took to mean the sugar is free. Question number 6 says, what do they still find difficult? What do they still find difficult? Do you agree with them about what is difficult? Christina finds American English sports idioms tricky because she's not familiar with American sports. She also finds English spelling challenging. Pon says, he has difficulty putting the correct stress on new words. He also thinks he monitors his own speech too much and worries about making mistakes.
خب خیلی سخت هست این کار براش، همیشه باید دقت بکنه استرس کلمات رو کجا بذاره و نگران اشتباه کردن هست. خب اینها رو میتونید با دوستاتون صحبت بکنید و یا خودتون تا اینجایی که حالا اطلاعاتی که کسب کردید از اصطلاحات، از مشکلاتی که دیگران دارن، شما از مشکلات خودتون حتما بیان کنید و بگید که با چه قسمتی از انگلیسی مشکل دارید. For example, I have problems with punctuation in writing, or I have problems with pronunciation, or where I should put the stress, or with the intonation. میتونید در مورد موضوع صحبت بکنید. Part 5 Vocabulary Language Terminology. خب رسیدیم به Language Terminology که واژگان مخصوص زبانی هست، اصطلاحات مخصوص زبان هست. Match the words with their definitions. کلماتی که در اینجا داریم کلمات خیلی مهمی هستن. این کلمات کاربردی هستن برای ما. بهتره که همینجا اینها رو یاد بگیریم و مثالهاش رو همینجا داشته باشیم چون خیلی کاربردی هست و در بحث آیلتس، بحث توفل و یا سطح بالا شما به اینها نیاز خواهید داشت. تعاریفش هست و مثالها رو هم خواهیم داشت. collocation تلفظها رو با هم خواهیم داشت، بعد پاسخها رو با هم توضیح میدیم چی هست. colloquial an idiom که به صورت لینکینگ به این شکل خونده میشه an idiom. a metaphor, a phrasal verb, register, slang, a synonym. خب number 1 noun هست as part of speechش a group of words with a different meaning from the meanings of the individual words. For example, to put your foot in your mouth means to say something inappropriate and embarrassing. خب این کلمه اسم هست، idiom هست، an idiom اصطلاح هست، group of words هستن، یک گروه از کلمه هستن، معناشون هم متفاوته از معنای تک تک کلماتشون، یعنی از ترجمه تک تک کلماتشون individual wordsشون شما اگر بخواید کلمه به کلمه ترجمه بکنید معنای درستی به دست نمیاری، اون میشه idiom. مثلا to put your foot in your mouth رو اگر بریم کلمه کلمه ترجمه کنیم میشه گذاشتن پاتون در دهانتون. خب این اصلا معنا نداره. اما این ایدیم و یا اصطلاح به این معنا هستش که چیزی نامناسب یا حرف نامناسب یا نادرستی رو یا ناشایستی رو که باعث خجالت بشه بیان بکنید. To say something inappropriate. خب این از ایدیم. Right, number 2, noun, a frequent combination of words in a language. It is often the only possible combination to express a concept. For example, heavy rain, not strong rain. خب این عنوانش collocation هست. collocation رو در متن درس یه توضیح کوچیکی دادیم. collocation از ریشه لاتین هست به معنای place together. collocation یعنی place together، با هم دیگه یه جا قرار گرفتن هست. ترکیبی هست که معمولا اتفاق میفته در بین یه سری از کلمات و معمولا هم تنها راهی هستش که بخوای یک کانسپت رو، یک مفهومی رو بخوای بیان کنی. مثلا وقتی میخوای بگی بارون شدید یا سنگینی میباره از heavy rain استفاده میکنیم، نمیگیم strong rain. و یا مثلا fast food میگیم، نمیگیم quick food. یا میگیم make an effort یعنی تلاش کردن، نمیگیم do an effort. اینها collocation ها با هم میان. collocation های بیشتری خواهیم داشت، در language quiz هم با هم کار خواهیم کرد و از در این کتاب بیشتر با اون آشنا خواهید شد. و برای number 3 noun has the style of written or spoken language that is appropriate for the situation. Formal, informal, neutral. For example, can you lend me $5? Informal. Should you require further assistance? Formal. خب این رجیستره. رجیستر معمولا همون سبک و گونه کاربردی زبان هست، اون سیاق کلمه هست، گونه کلمه هست یا اون جمله هایی که شما به کار میبرید، در کجا به کار میبرید، استایل نوشتنتون هست یا صحبتتون هست. ممکنه برای یک موقعیتی فرمال باشه، برای موقعیتی اینفورمال باشه، رسمی غیر رسمی، و یا نیوترال باشه. نیوترال یه چیزی بینابین هست، تقریبا برای بیان حقایق استفاده میشه، برای بیان فکت استفاده میشه، مثل مقالات و ریویو و غیره که مثل متنی که در درس قبل داشتیم اونها نیوترال هستن، نه خیلی اینفورمال و نه خیلی فرمال هم هستن. مثال آورده can you lend me $5? buck به معنای دلار هست و میگه $5 میشه $5 بهم بدی، نمیگه can you lend me or would you please lend me $5. این اینفورماله، بین دوستا و حالا کوورکرها ممکنه این مکالمه با وجود بیاد. و فرمالش میگه should you require گفتیم خیلی رسمی است. further بیشتر، assistance اگر کمک یا مساعدت بیشتری نیاز داشتید، فرمال هست، مشخصه. A verb combined with an adverb or preposition or sometimes both to give a new meaning. اگر فعلی با یک قید و یا یک حرف اضافه ترکیب بشه و یا بعضی وقتا با هر دوتاشون ترکیب بشه تا یک معنای جدید بده، این میشه یک phrasal verb.
یک فعل عبارتی، عبارت فعلی هم میگن بهش، مثل throw away که با یه adverb اومده، throw verb هست با throw away، و یا look for که با preposition اومده، دنبال چیزی گشتن، throw away هم که دور انداختن بوده، make up for حالا یعنی compensate for با هر دوتاشون اومده، جبران کردن هست. Number 5, noun has very informal words and expressions that are more common in spoken language, especially used by a particular group of people, for example, teenagers. They often go in and out of fashion very quickly. They can sometimes cause offense. I had to walk home. I didn't have enough dough means money for a taxi. اینا اسلنگ هستن. اسلنگ اصطلاحات خیابونی هستن. اصطلاحات روزمره خیابونی هستن و خیلی زود هم بعضی وقتا میان توی فشن یعنی مد میشن و بعضی وقتا out of fashion میشن، از مد خارج میشن، یعنی دیگه باب نیستن، مد روز دیگه نیستن این کلمات. معمولا تینیجرها استفاده میکنن یا دانشجوها یا همین اصطلاحات رو که دارن جوون هستن این اصطلاحات استفاده میکنن. مجبور بودم که برم خونه. I didn't have any dough or enough dough. هیچ پولی نداشتم. به پول میگه dough. For a taxi. برای تاکسی پولی نداشتم. و ممکنه که بعضی وقتها cause offense بکنه. ممکنه باعث بی‌احترامی بشه یا باعث ناراحتی کسی هم بشه. ممکنه درست استفاده نشه. Number 6 is an adjective of language. یک صفتی هست از زبان. Words and phrases used in conversation or writing to friends but not in formal speech or writing. For example, kids, children. You know what I mean, etc. خب colloquial هست. colloquial در قسمت بالا داشتیم، قبلا هم colloquial کار کردیم. محاوره‌ای هست. words و phrases هستن، عبارات یا کلماتی هستن که در conversation هستن یا writing برای دوستان استفاده میشه و نه در سخنرانی ها و یا writing های فرمال. مثلا kids وقتی میگیم بچه ها، children رو در حالت رسمی میگیم. You know what I mean. این هم یه عبارته، میدونید منظورم چیه و غیره. اینا colloquial هستن. و number 7, noun has a word or expression that has the same or nearly the same meaning as another. For example, lately or recently. اینها سینونیم هستن. سینونیم مترادف، هم معنیه. یک کلمه یا اصطلاحی هست که معناش مشابه با یک کلمه یا معنای اصطلاح دیگه میتونه باشه. مثلا lately و recently تقریبا شبیه همدیگه هستن. سینونیم همدیگه میتونن استفاده بشن. سینونیم. و برای number 8 که noun هست a word or phrase not used literally but used to describe somebody or something in a more graphic way and to make that description more powerful. خب این داره در مورد متافور صحبت میکنه. متافور از صنایع ادبی هست، در فارسی میگیم استعاره. کلمه‌ای هست یا عبارتی هست که به صورت literally استفاده نمیشه، یعنی تحت اللفظی نیست، یعنی اون معنای اون کلمه رو اگر ترجمه کنی اون معنای اصلیش نیست، اما برای describing، برای توصیف کسی یا چیزی هست in a more graphic way، به یک حالت تصویری یا تجسمی دیگه to make the description more powerful، که بیای اون توصیف رو کمی قدرتمندتر بکنی، شدت بیشتری بهش ببخشی و یا تجسم خاصی برای اون فرد به وجود بیاری. مثلا when she heard the doorbell ring، وقتی که اون خانم یا دختر صدای زنگ در رو شنید، when she heard the doorbell ring she flew to answer it. flew که میدید گذشته fly هست، اون پرواز کرد برای جواب دادن به اون. خیر، اینجا literally نباید به اون نگاه بکنیم، میگیم این یک متافور هست، استعاره هست. she ran fast she didn't literally fly. در واقع اون پرواز نکرد، با سرعت دوید و رفت جواب بده. اینو یک حالتی ما اینو استعاره کردیم که نشون بدیم که چقدر علاقه داشته بره سریع اونو جواب بده، حالا یا هیجان داشته. She flew to answer it. B. Take the language quiz on page 17 with a partner. All the words and expressions are from file 1. خب در صفحه 17 language quiz داریم. با idioms شروع میشه. idioms رو کار خواهیم کرد. phrasal verb و synonym register collocation. اولیش با idioms هست. Can you remember what these idioms mean? If you really think you are right, you should stick to your guns. We had it in unit 1. If you really think you are right, you should stick to your guns. Stick to your guns means refuse to change your mind about something even when other people are trying to convince you that you are wrong. خب stick to your guns یعنی چی؟ یعنی که روی عقیده خودتون باشید، بچسبید به ایده خودتون حتی اگر دیگران میگن که این کار درست نیست و یا متقاعدتون میکنن که شما دارید اشتباه میکنید. مثالش رو هم زدیم که گفتیم stick to your guns از یک مثال نظامی گرفته شده که بچسب به اسلحه، بچسب به اون ایده که داری. Number 2, when you talk to your boss, I think you should speak your mind. وقتی که داری با باست صحبت میکنی، با منیجر صحبت میکنی، فکر میکنم بهتر باشه که speak your mind بکنی، یعنی say exactly what you think in a very direct way.
هرچی که تو ذهنت هست، تو سرت هست بگید، حرفتو درست بزن. Speak your mind. It started to rain harder but we gritted our teeth and continued on. این رو هم در unit 1 داشتیم. To grit your teeth به این معنا هست we determined to continue despite the difficult circumstances. علیرغم شرایط سختی که وجود داشت ما determined بودیم، مصمم به ادامه بودیم. started to rain harder بارون سختری شد، شدیدتر شد، اما ما gritted our teeth and continued on و ما مصممتر ادامه دادیم. Number 4 My husband and I don't see eye to eye about our children's education. این رو هم در vocab ها یاد گرفتیم در انتهای کتاب. To see eye to eye means to agree with each other. اما اینجا میگه My husband and I don't see eye to eye about our children's education. من و شوهرم در مورد تحصیلات بچه هامون eye to eye نیستیم، یعنی don't agree with each other. We don't agree. Number 5 I don't think there is any doubt about who wears the pants in their family. شکی ندارم که کی wears the pants in their family و گفتیم در بریتیش میگن wears the trousers is the dominant partner که کی dominant partner هست که در تصویر هم میبینید که who wears the pants here. کی هست که اونجا حکمرانی میکنه، کی هست که اداره کار، اداره اون خونه یا مسئولیت به گردن اون هست و دستور میده. اوکی، ادیما رو با هم کار کردیم. میریم برای phrasal verbs. Replace the word or phrase in italics with a phrasal verb that means the same. Use the bold verb. خب باید کلماتی که ایتالیک شده رو بریم جابجا بکنیم و به جاش یه phrasal verb بذاریم که به همون معنای اون کلمه ایتالیک شده باشه. I've missed a few classes. چند تا کلاس رو از دست دادم. So I'll need to get back to the same level as the other students. بنابراین لازمه که برگردم به same level، اون لول قبلی. I need to get back. برگردم به همون لول قبلی که دانشجویان دیگه هستن یا دانش آموزان دیگه هستن. Means catch up. To catch up. I'll need to catch up. یعنی باید برم خودم رو برسونم. برگردم عقب و دوباره برم اون دوره رو بگذرونم. To catch up. Number 2, we'll have to postpone the meeting until next week. Postpone یعنی تعویق انداختن، عقب انداختن که عبارت فعلیش میشه to put off. To put off a meeting, for example. Number 3, your daughter doesn't look or behave like you at all. دخترت اصلا نه شبیه تو و نه رفتارش مثل تو هست. Means که عبارت فعلیش میشه take after. Take after گفتیم to be the same in appearance or and behavior. Number 4, after her mother died, she was taken care of until she was older by her grandmother. So to be taken care of until she was older یعنی bring up. بعد اینکه مادرش مرد اون توسط مادر بزرگش بزرگ شد، یعنی پرورش پیدا کرد و تربیت شد. Number 5, my son wants to be a pilot when he becomes an adult or adult. پسر من وقتی که بزرگ شد میخواد یک پایلت بشه. To become an adult means to grow up. بزرگ شدن. Grow up. پس phrasal verb ها یه بار از اول میگیم. برای number 1 catch up. Number 2 to put off که postpone عقب انداختن چیزی هست. برای number 3 take after مشابه کسی بودن در رفتار و قیافه. و number 4 هم که bring up هست، بزرگ کردن، تربیت کردن هست. و grow up هم که برای number 5 هست، بزرگ شدن هست و یعنی منظور adult شدن هست، سن بزرگسالی رسیدن هست. برای number 3 synonyms and registers داریم که مترادف ها هستن و سبک و سیاق یا گونه کلمه یا عبارت هست. match the words or expressions 1 to 8 with synonyms A to H. برای قسمت B همین قسمت هم which word is more formal in each pair همزمان کار میکنیم. کدوم یکی از این کلمات more formal هم هست رو کار خواهیم کرد. number 1 one هست. one سینونیمش E هست. you. one منظورمون شخص هست. one can always depend on و یا you can always depend on. هر دو تا رو میتونیم سینونیم استفاده کنیم. و اما اونی که رسمی تر هست، فرمال تر هست، one هست. به جای اینکه از you impersonal استفاده کنیم از one استفاده میکنیم. و number 2 so سینونیمش D هست. consequently مشخصه. consequently رسمی تر هست نسبت به so. number 3 because of F هست. owing to مشخصه به دلیل یا به خاطر رسمی تر هست owing to نسبت به because of. number 4 benefits این رو در vocab کار کردیم در انتهای کتاب همین درس بوده. benefits number 4 با perks سینونیم میشه. perks گفتیم که یه حالت اینفورمالی داره و benefits یا همون مزایا که در شغل میدن اضافه بر salary میشه و benefits هم که رسمی تره. number 5 omit
omit با leave out برابری میکنه، سینونیم هست، اما omit رسمی تره. Number 6 however با C سینونیم هست but، اما however رسمی تر هست و بیشتر استفاده میشه نسبت به but. adhere to. Number 7 adhere to پایبند بودن و دنبال روی چیزی بودن هست که با A follow سینونیم هست، اما adhere to رسمی تره و فرمال تر هست، در متن فرمال استفاده میشه. اما 8 need که با require G سینونیم هست و مشخصه که require رسمی تر یا فرمال تر هست. و اما قسمت آخر collocation که گفتیم همایندها هستن. circle the right word in each pair. خب کلمه که به نظر شما صحیح تر هست همایند هست، یعنی با اون کلمه بعدی خودش معمولا بیشتر میاد و در انگلیسی زبان ها به این شکل استفاده میکنن. کدوم هست؟ باید circle بکنیم. Number 1 I disagree with you. I completely disagree with you. نه collocation هستن، همایند هستن، با هم میان. Number 2 The main disadvantage of working here is that there is no job security. امنیت شغلی اینجا وجود نداره. disadvantage مهم اینجا، یکی از یک عیب مهم اینجا یا کار کردن در اینجا این هستش که there is no job security. امنیت شغلی وجود نداره، شغلتون ممکنه از دست بدی، out of work بشی. I'm very close to my cousin Claudia. گفتیم روابط خانوادگی رو near نمیگیم، از close استفاده میکنیم، close هم تلفظش میکنیم. We tell each other everything. ما همه چی رو به هم دیگه میگیم. پس close to my cousin, close to my relatives، این هم collocationش هست. و number 4 I have some distant relatives in Turkey. I have some distant relatives. نمیگیم far relatives. far رو برای مسافت استفاده میکنیم. distant relative بستگان دور هستن. در ترکیه چند تا بستگان دور دارم. but I've never met them. اما هیچ وقت اونها رو ملاقات نکردم. و number 5 he really hurt my feelings when he criticized the way I dressed. اونجوری که من لباس پوشیدم و اون از من انتقاد کرد. he really hurt my feelings. احساساتم رو جریحه‌دار کرد و منو ناراحت کرد. damage گفتیم که برای ماشین، وسایل، بایسیکل و یا چیز دیگه ای استفاده میشه و hurt your feeling به این شکل collocation با هم دیگه میان. خب این قسمت هم انجام شد. میریم برای قسمت pronunciation part 6. Part 6 Pronunciation Sound Spelling Relationships. According to research, when a non-native speaker is talking to another person in English, the main reason for a breakdown in communication is incorrect pronunciation, often the mispronunciation of individual sounds. طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، وقتی که یک نان-نیتیو اسپیکر داره با کسی دیگه به انگلیسی صحبت میکنه، دلیل اصلی قطع ارتباطشون، قطع صحبتشون incorrect pronunciation، یعنی pronunciation رو اگر اشتباه داشته باشن اون ارتباط قطع میشه. و often the mispronunciation of individual sounds، بعضی از صداها رو، یعنی در یک کلمه ممکنه که اشتباهاً تلفظ بکنن. Although many people think that English pronunciation has no rules, especially regarding sounds and spelling, estimates suggest that around 80% of words are pronounced according to a rule or pattern. اگرچه بسیاری فکر میکنن که انگلیسی تلفظش قانونی وجود نداره، در صورتی که اینطور نیست. خصوصا در ارتباط با ساوند و سپلینگشون، صدا و نگارششون برآوردها نشون داده و یا میگه که تقریبا 80% کلمه ها طبق قانون یا یک الگوی خاصی تلفظ میشن. حالا ممکنه کلماتی از کشور خارجی اومده باشه، بارینگ شده باشه و این کلمات اون شکل خاصشون، تلفظشون متفاوت باشه. حالا مثل CH که داریم یه جای چه تلفظ میشه، یه جای که تلفظ میشه و غیره. اما 80% قانون خاص خودش داره. مثال هاش هم میشه آورد. مثلا کلمه air و air to the throne اگه یادتون باشه در درس قبل با هم کار کردیم. air H-E-I-R هست و hire اجاره کردن H-I-E-R هست. هم اسپلینگشون متفاوته، هم تلفظشون متفاوته. اگر این دوتا رو با هم دیگه اشتباه کنید شما اینجا بریک داون دارید در کمیونیکیشنتون. یا مثلا کلمه خیلی ساده 3 و 3 رو اگر ببینید با صدای ث و ت رو اشتباه بخواید بگید توی ساوند، و یا کچ و یا کش تلفظشون رو ببینید در انتها خیلی خیلی جمله رو عوض میکنه. کلمه sure for example به عنوان مثال sure که از اطمینان هست و soar اگر بخواید soar بخواید soar به معنای اوج گرفتن هست S-O-A-R. اینها communication breakdown برای شما به وجود میاره. میریم قسمت A، یه سری کلمات رو با هم دیگه ببینیم، تمرین کنیم. With a partner, look at the groups of words and say them aloud. Are the pink letters all pronounced the same, or is one word different? Circle the different word if there is one.
خب فایل صوتی مربوط رو پخش میکنیم، با همدیگه گوش میکنیم و تفاوت رو میگیم چه کلمه متفاوت هست. بعد این دیتیل در قسمت پایین با هم صحبت خواهیم کرد. 1.20 1. hurt, air, adhere, hardly, himself, خب همونطور که متوجه شدید همه صداها hurt, adhere, hardly, himself صدای ه رو دارن، اما برای کلمه air که گفتیم وارث میشه صدای ا داریم، اینجا h تلفظ نمیشه. 2. throw, elbow, lower, power, grow. همه صداها تقریبا صدای او رو داشته، throw, elbow, lower, grow، ولی power صدای او رو داره. 3. alike, despite, river, transcribe, quite, alike, despite, transcribe, quite. دقیق داشته باشید این کلمه quite هست، quiet نیست. همه یک صدا دارن، اما river آیه اینجا صدای ای داره. 4. Whenever, why, whose, where, which. خب whenever, why, where, which صدای و whose صدای ه رو داره. 5. jealous, journalist, reject, job, enjoy, خب همه the same pronunciation هستن، همه ج تلفظ میشن. 6. Change, achieve, machine, catch, charge. همه به جز machine که استثناً ش تلفظ میشه، بقیه صدای چ رو دارن. 7. salary, satisfying, spontaneous, synonym, sure, خب همه صدای س رو دارن و کلمه sure که از استثناءات هست، sure و sugar کلماتی هستن که با su شروع میشن و صدای ش رو دارن. 8. Awful, saw, flaw, drawback, law. همه یه تلفظ رو دارن، همه صدای آ، awful, saw, flaw, drawback و law. 9. short, corner, work, ignore, reporter, همه صدای or رو دارن به جز صدای work، صدای داره. 10. Firm, dirty, third, t-shirt, require. خب مشخصه همه صدای رو داشتن به جز کلمه آخر که require صدای I رو داره. برای توضیحات بیشتر هم پاسخ رو قرار میدیم اینجا. برای 5 تای اول صدای air برای کلمه air rule the letter H is almost always pronounced H. Common exceptions air, honest, honor, hour, exhausted و rhythm. اینها استثنایی هستن که Hشون تلفظ نمیشه، اگر میشه به این شکل صدای رو میگیره، اما معمولا صدای H صدای H داره. Power که پاسخ نمبر 2 هست rule the letters OW are often pronounced O as in blow, window, below, but are also often pronounced OW as in frown, towel, and now. Occasionally, the same letters have different pronunciations according to the meaning. For example, row, argument, but row, a line of seats. بعضی وقتا یک کلمه ببینید به یه شکل نوشته میشه اما تلفظشون فرق داره. مثلا کلمه row که معنی بحث و مشاجره هست به این شکل تلفظ میشه row، اما همون row به صورت row اگر خونده بشه میتونه معنای seats رو بده، یعنی ردیف صندلی و اینا رو بده، یا ردیف میتونه بده، اما به عنوان verb هم میتونه که پارو زدن و غیره هم بشه. و کلمه river صدای a رو داشتیم river rule the letter a plus consonant plus e is usually I. معمولا قانونش این هست. Common exceptions استثناءات رایج معمولا این شکلی هستن. River معمولا این صدا رو داره. Give, live,
یا به عنوان verb چون به عنوان اسمش life هست و since و liver و etc. برای شماره 4 هم که whose هست rule the letter WH are almost always w but occasionally her for example whose who whole اینا WH های هستن که صدای ه رو میدن. و number 5 all the same pronunciation همشون یه شکل هستن. rule the letter J is always pronounced j. ج همیشه صدای ج رو داره. 6 machine rule the letters CH are occasionally sh for example machine, chef, cliché or k for example chemistry, architect but almost always ch. اما معمولا بیشتر وقتا صدای چ رو میدن. خب صدای ش رو هم ازش داشتیم، که رو هم داشتیم، در درس قبلی در کتاب گذشته کار کردیم این رو. و 7 sure rule the letter S at the beginning of a word is almost always S. Common exceptions sugar and sure where the S is pronounced sh. و number 8 هم که all the same pronunciation rule the letters are always a. و number 9 هم که work has rule the letters OR are usually or but occasionally for example work, word, world. و number 10 هم که require rule the letter IR are almost always but are pronounced IR when followed by an E. وقتی که بعدش این حالت بیاد صدای ای رو داشته باشه مثل این شکل IR require choir IR خونده میشه. retire به این شکل کلماتی که داریم. خب این قسمت رو با هم انجام بدیم. بریم ادامه درس. خب برای قسمت C بریم سری کلمات دیگه رو ببینیم. کلماتی احتمالاً بعضیشون رو میشناسید. اینجا که فونتیک اسپلینگشون رو کاور بکنید و دفینیشنشون رو and use your instinct از غریزتون استفاده بکنید بدون که به فونتیک و دفینیشنش نگاه بکنید. کلمه رو ببینید میتونید تلفظ بکنید. then uncover and check the pronunciation and meaning. این کلمات رو با هم ببینیم. کلمه اول whirl هست. whirl هم verb میتونه باشه هم noun باشه. verb معنای اولش to move or make somebody or something move around quickly in a circle or in a particular direction. سینونیمش spin هست. کلمه whirl به معنای چرخش هست. میتونه مثلا spin سینونیمش باشه. تلفظش هم که دیدید whirl هست. whirl نمیخونیم این رو whirl. و یک کلمه هم هست از این ساخته میشه whirlwind. whirlwind یک سره با WIND که گرد باد میشه. جا به معنای فک هست. نونه معنای اولش countable سی که آورده یعنی countable هست. jaws میتونیم بگیم. either of the two bones at the bottom of the face that contain the teeth and move when you talk or eat. دو تا استخوان فک هست که روش ها دندونای اینا قرار گرفته و وقتی که صحبت میکنیم بالا پای میشه. تلفظش هم که جا هست. ج رو هم که دیدیم که صدای ج داشته. و workshop noun هست. uncountable a room or building in which things are made or repaired using tools or machinery. workshop کارگاه هست و معنای اولش رو هم آورده. workshop صدای ش و اینجا هم که work صدای or تلفظ نمیشه. کلمه بعدی hierarchy هست. hierarchy استرسش روی قسمت اول هست. higher قسمت اول و چه اینجا هم صدای که میده. hierarchy ناونش معنای اولش هم میتونه countable هم uncountable باشه. a system especially in a society or organization in which people are organized into different levels of importance from highest to lowest. hierarchy همون سلسله مراتب هست. سیستمی هست خصوصا در یک جامعه یا سازمانی که افراد در اون طبقه بندی میشن از بالا به پایین. hierarchy تلفظش هم دقت داشته باشید. hierarchy به این شکل. for example a general is on top of the military hierarchy for example. خب این کلمات رو هم با هم دیگه کار کردیم. اصطلاحات خیلی خوبی رو یاد گرفتیم. phrasal verb های رو کار کردیم. سینونیم و رجیستر رو داشتیم. collocation رو گفتیم که همایندها هستن. حتما یه مروری به این درس داشته باشید که با این اصطلاحات در درس بعدی هم بیشتر کار خواهیم کرد. موفق باشید. به نام خدا. یونت 2B رو شروع میکنیم. once upon a time که میدونید این اصطلاحی هست وقتی که داستانی رو شروع میکنید ما در فارسی میگیم روزی روزگاری. خب این عنوان درس هست. در قسمت گرامر که میدید past هست narrative tenses used to and would رو کار میکنیم. شباهتی با هم دیگه دارن. word building داریم که abstract nouns هست اسامی انتزاعی هستن. پسوندها رو خواهیم داشت. word stressed with suffixes که استرس کلمات در زمانی که پسوند میگیرن چطور هستن. و در قسمت code when you finally go back to your old hometown
You find it wasn't the old home you missed, but your childhood. این رو سم اوینگ امریکن رایتر میگه که موضوع جالبی هست وقتی که برمیگردید به شهرتون. حالا بعد از سالها ممکنه که نبوده باشید در شهر خودتون، برمیگردید میبینید که این خونه نبود که شما دلتون براش تنگ شده، بلکه دلتون برای اون کودکیتون هست. چایلدهود رو همینجا آورده، از همونایی هست که سافیکس گرفته، پسوند گرفته، چایلدهود و اسمی ساخته شده از اون. خب این قسمت رو کوت خیلی خوبی شروع میکنه. میریم قسمت پایین. قبل از اون که بریم یه سوال رو پاسخ بدید. Have you ever left your hometown for example for a long time? Did you miss it? And if you missed it, can you say why? خب این سوالی است که میتونید خودتون بهش پاسخ بدید. میریم برای قسمت reading. Read some extracts where different people recall aspects of their childhood. Recall یعنی به خاطر میارن. بخشی از کودکی افراد معروفی هست. The following reading texts are some extracts from a book called When We Were Young که عنوانش رو هم در قسمت پایین گذاشته. When We Were Young, on which different people including several renowned or famous writers describe some aspects of their childhood. کلماتی که اینجا هست باید انتخاب بکنیم. Two headings you don't need البته اینجا آورده. Washing, sickness, fears, school, first love, Sundays, food, toys and games and ambitions. The first one says, my bad dreams were of two kinds. Those about specters and those about insects. درم‌های بعد من، خاطرات بعد من دو نوع بودن. یه عده‌شون در مورد specters بودن. specters کلمه‌ای هست تقریباً لیترری ادبی به معنای ghost هست. اگر سینونیم میشه بخوایم بگیم ghost شبح، specters اشباح حالا میتونیم بگیم، ولی فرمال‌تر هست نسبت به ghost یه خورده نرمال هست، در گفتگوهای روزمره استفاده میشه. اما اگر خیلی این فرمالش هم بکنیم بچه‌ها ممکنه مثلا spook هم بگن. اگر شرایطی ترسناک هم بشه، چیزی ترسناک باشه میگن it's spooky. spook S-P-O-O. K هست. ghost رو هم که میدونید یک شکل خاصی داره، نوشتنش G-H-O-S-T هست اما ghost خونده میشه. پس specter در بافت‌های جدید و غیر ادبی استفاده نمیشه، کلمه خیلی رسمی و ادبیاتی هست. و those about insects دو تا موضوع بوده که میترسونده اون رو و یادش میاد. یکیش specters بودن، روح‌ها بودن، و یکی دیگه هم insect حشرات بودن. The latter was beyond comparison the worst. To this day I would rather meet a ghost than a tarantula. خب the latter شاید اولین بار باشه در این سیستم امریکن دیده باشیم. The latter وقتی که دو تا موضوع رو اشاره می‌کنی، دو تا اسم رو اشاره می‌کنی یا هر عنوانی که قبل از این جمله وجود داشته، the latter یعنی دومی. دو تا موضوع داشتیم، یکی specters یکی insects. خب the latter means insects. اپوزیتش هم the former میشه. former قبلیه، specters. پس the latter یعنی دومی، اخیر، آخری، اینی که الان آن اشاره شد. و میگه the latter was beyond comparison the worst. بدترینش بود، یعنی اصلا قابل مقایسه نبود. تا امروز I would rather meet a ghost. امروز ترجیح میدم که ghost رو من ببینم، روح رو ببینم، تا اینکه بخوام یه tarantula ببینم. tarantula روتیل هست، اونایی که شبیه عنکبوت هستن اما خیلی بزرگتر هستن و سمیه. C.S. Lewis, British author of the Chronicles of Narnia. عنوانش رو هم بگیم، همینجا بهتر هست عنوان رو بگیم. Fears عنوان این قسمت هست. Is this okay? The heading would be fears. ترس ها. Number 2. I was one of a group of boys who sat on the floor of our professor's office for a weekly lesson in spoken English. یکی از گروه بچه‌ها یا پسرایی بودم که کف اتاق پروفسورمون، professor's office، یعنی اتاق کار استادمون، برای کلاس‌های هفتگیمون میشستیم که این کلاسش هم spoken English بودش، انگلیسی گفتاری بود. One day the professor put a large sheet of white paper on a wall. یه روزی استادمون the professor یعنی همون استاد یک کاغذ بزرگ سفیدی رو میاد روی دیوار نصب میکنه. The paper had a little black dot in the right hand corner. کاغذ یه نقطه سیاه کوچولویی در قسمت سمت راست یا گوشه سمت راستش داشت. When the professor asked, boys, what do you see? We all shouted together, a black dot. وقتی استاد پرسید پسرا چی میبینید؟ هممون با هم دیگه با فریاد گفتیم یه نقطه سیاه. The professor stepped back and said, so not a single one of you saw the white sheet of paper. You only saw the black dot. و پروفسور یه قدمی به عقب برداشت و گفت بنابراین هیچ کدوم از شماها این شیت آف پیپر سفید رو ندیده، یعنی کل صفحه سفید رو ندیده، شما فقط نقطه سیاه رو دیدین. This is the awful thing about human nature.
این همون چیز خیلی بدی هست که در مورد طبیعت انسانه. People never see the goodness of things and the broader picture. مردم هیچ وقت خوبی‌های چیزها رو نمی‌بینن و اون the broader picture رو نمی‌بینن. تصویر بزرگتر رو نمی‌بینن، گسترده‌تر رو نمی‌بینن. Don't go through life with that attitude. این رو در انتها اضافه میکنم و میگه با این attitude، با این نگرش وارد زندگیتون نشید. Life teaches you lessons in surprising ways and when you least expect it. زندگی به شما با روش‌های سرپرایزینگی، روش‌هایی که عجیب هست و غافلگیرانه هست، به شما درس‌های رو یاد میده و بعضی وقت‌ها هم وقت‌هایی هست که شما اصلاً انتظارش رو ندارید. When you least expect it. One of the most important lessons I ever learned came from a sheet of paper and a black dot. یکی از مهمترین درس‌هایی که I ever learned، ببینید I have ever هم نگفته I ever، چون در امریکن میتونیم اینجا به صورت غیر از present perfect یعنی به صورت گذشته ساده هم بگیم. امریکن این قانون رو برای خودش داره در بحث گرامر که میتونه بگه I ever learned، من تا کنون یاد گرفتم. Came from a sheet of paper and a black dot. این درس از یک برگ کاغذ و یک نقطه سیاه اومد. They may seem like small things, but they were enough to prompt big changes in my outlook on life. اینها ممکنه که خیلی کوچیک به نظر برسن، یعنی شیت اف پیپر و بلک دات، اما اینقدر کافی بودن که to prompt، که باعث برانگیختن، باعث شدن میشن، to cause big changes، باعث تغییرات بزرگی in my outlook on life، in my attitude about life بشن. outlook on life معنی نگرش من هست، باعث تغییرات بزرگی در یا زیادی در نگرش من به زندگی بشن. کوفی انان، Ghanaian ex-secretary general of the United Nations. کوفی انان بوده که Ghanaian حالت صفتش هست که مربوط میشه به کسانی که از کشور گانا هستن. گانا یعنی غنا و گانیین بوده آقای کوفی انان. اکس سکرتری که میدونید یعنی چی، اکس سکرتری جنرال اف یونایتد نیشنز، دبیر کل سابق یونایتد نیشنز، سازمان ملل بوده. اکس هم که پیشوندش هست. البته بهتره که از فورمر استفاده کنیم، وقتی که متنمون رسمی تر هست بگیم former secretary general of the United Nations. عنوان قسمت هم که school هست. میریم برای قسمت بعد. Number 3. Their dream, and this went on quite far into my professional life, was that I would be the best at music school but not quite good enough for a concert career. رویای اونها و این خیلی وارد زندگی حرفه‌ای من شد و اون این بود که I would be the best at music school. من در مدرسه موسیقی بهترین باشم but not quite good enough، اما نه اونقدر خوب که برای یک شغلی مثل کانسرت یا اجرای در کانسرت انقدر خوب باشم. I would then go back to Japan. بعد میرفتم ژاپن یا برمیگشتم به ژاپن. Live with them. باشون زندگی میکردم. Teach piano and make a lot of money. پیانو درس میدادم و پول زیادی در می آوردم. Because it can be very lucrative. به خاطر اینکه میتونه خیلی درآمدزا باشه. Lucrative یعنی درآمدزا، چیزی که در اون پول فراوانی باشه. And I'd play one recital a year where they could turn up with great pride and people would say، و من سالانه یه بارم یه ریسایتال رو اجرا میکردم، یعنی یک تک نوازی رو اجرا میکردم. اونا هم با پراید فراوانی، با غرور فراوانی اونجا جمع میشدن یا میومدن and people would say، و مردم میگفتن Mr. Uchida, aren't you lucky with your daughter؟ آقای اوچیدا، با دخترتون خوشبخت نیستید؟ میتسوکو اوچیدا، Japanese classical pianist. سایت مجموعه زبان ایرانی. برای قسمت 3 هم که هدینگش ambitions میشد، ambitions. و برای 4 on wet days there was Matilda. Matilda was a large American rocking horse that had been given to my sister and brother when they were children in America. در روزهای بارندگی یا بارانی on wet days، یا روزایی که خیلی رطوبت بالا بود هم میتونه باشه. There was Matilda. Matilda رو با ام بزرگ گذاشته، اسم هست. Matilda was a large American rocking horse. یک rocking horse بزرگ امریکایی بود. rocking horse همین اسبای چوبی گهواره‌ای هستن که بچه‌ها روش میشینن و جلو عقب میکنه. rocking chair هم که میدونید همین رو rocking horse رو میگیم. rocking chair صندلیایی هست که به شکل گهواره‌ای هست. They're mounted on rockers و برای هم بهشون میگن rocking. روی rockers هست اون جایی که حالت اسکیت داره. or springs ممکنه که روی حالت فنری باشه. and rock back and forth یعنی جلو عقب میرن. They rock به عنوان فعل اگر بگیم. American rocking horse بوده. That had been given که داده شده بود. past perfect البته passive هست. To my sister and brother when they were children in America. Matilda had a splendid accent.
splendid به معنای با شکوه یا عالی یا با جلال، پر زرق و برق هم میتونه باشه. یک کلمه خیلی خیلی رسمی هست. میتونیم برای سینونیمش glorious بگیم و یا excellent بگیم. ماتیلده هر splendid action، یک حرکت splendidی داشت، حرکت با شکوه و عالی داشت. Much better than that of any English rocking horse I have ever known. خیلی بهتر از اون rocking horse های انگلیسی یعنی بریتانیایی که تا حالا من دیدم یا میشناسم. She sprang forward and back, up and down, and ridden at full pressure was liable to unseat you. She sprang گذشته spring هست، میپرید، میجهید. Forward and back جلو میرفت و عقب، بالا و پایین. And ridden at full pressure و وقتی که در تحت فشار خیلی زیادی ridden میشد یعنی سوارکاری میشد، ازش گرفته میشد. Was liable یعنی مستعد بودن، داره احتمال انجام کاری. For example, to be liable to heart attack یعنی مستعد حمله قلبی بودن. یا for example, liable to be hurt یعنی در معرض صدمه بودن. پس اینجا liable to unseat you. خود unseat رو هم ببینید، seat unseat یعنی شما رو از seat بندازه پایین، از جا بندازه پایین. overthrowتون بکنه یا سرنگونتون بکنه. for example از صندلی یا روی اسب زمین انداختن و یا افکندن اگر بخوایم بگیم. It was liable to unseat you یعنی مستعد آمادگی اینو داشت که هر لحظه شما رو پرت کنه پایین یا سرنگون کنه. Her springs which needed oiling made a terrific groaning and added to the pleasure and danger. فناراش which needed oiling که احتیاج به روغنکاری داشت. oiling which needed oiling احتیاج داشت به اینکه کسی رو روغنکاری کنه. made a terrific groaning یعنی صدای groaning خیلی جالبی رو وجود میاره. groaning همون complaining هم میتونیم بگیم، صدای قر و قر، نالیدن، قژ و قژ کردن، حالا در مورد وسیله یا ماشین اگر بخوام بگیم. and added to the pleasure و به لذت و خطر این حرکت اضافه میکرد و یا میافزود اگر بخوایم رسمی تر صحبت بکنیم. splendid exercise again. splendid یک ورزش، یک حرکت splendid بود، با شکوه و عالی بود. No wonder I was a skinny child. تعجبی نداره که I was a skinny child. skinny به معنای کسی که پوست و استخون هست، خیلی لاغره، یا حالت منفی من خیلی لاغرو، یه همچین چیزی اگر بخوایم بگیم، خیلی لاغر بودم. و برای عنوانش هم که toys and games هست. و برای قسمت پایینش هم که اگاتا کریستی British author of detective fiction، حتما میشناسید، رمان‌های پلیسی تخیلی بوده و آثرش بوده که نویسنده است. آثر هم که میدونید که نویسنده مثل رایتر. بریم برای قسمت بعد. number 5. As a child, my idea of the West was that it was a miasma of poverty and misery, like that of the homeless little match girl in the Hans Christian Andersen story. Okay? به عنوان child، به عنوان یک کودک، as a child حالت رسمی میگه. میتونیم بگیم when I was a child، اما اینجا میگه as a child. My idea of the West، ایده من، فکر من، نظر من از وست، منظور غرب یا امریکا هست، چون چینی بوده، در چین هم داره این موضوع رو تعریف میکنه. was that it was a miasma of poverty and misery. میازما به معنای جایی هست که بخار یا دم بدبویی میده، اثر پویزنسی داره. unhealthy or poisonous هست. unhealthy or poisonous vapor. یک جایی بوده که محیط مسموم کننده از فقر و بدبختی بوده برای من. of poverty and misery, like that of the homeless، مثل همون فردی که homeless بوده، بی خانمان بوده در little match girl که همون داستان معروف دخترک کبریت فروش هست در داستان هانس کریستین آندرسن که داستان کودکان رو می‌نوشته. When I was at boarding school and did not want to finish my food، وقتی که در مدرسه شبانه روزی بودم، boarding school، و نمیخواستم که غذامو تمام بکنم، the teacher would say، معلم میگفت، would say میگفت یعنی یه چیزی تکراریه، همیشه انجام میشده و معلم به من میگفت think of all the starving children in the capitalist world، به اون بچه های گرسنه که در حال مرگ هستند از گرسنگی در دنیای کپیتالیست فکر کن، یعنی فکر کن اونا دارن میمیرن، پس تو بشین غذا تو بخور. think of all starving children. capitalist منظورش همون کشور امریکا هست. البته جونگ چانگ Chinese author of Wild Swans داستان‌ها یا موضوعاتی میگفته که چینی ها البته رهبر اون حزبشون با ایده هایشون هم مخالف بودن و بن کرده بودن نوشته ها و یا کتاب های ایشون رو، کتاب های چانگ رو. خب برای این قسمت عنوانش هم food عنوانش میذاریم. میریم برای قسمت بعد number 6. My family still laughs at the story which I remember well of when I
was 5 years old in Berlin and arranged to run away with a little boy because I had been scolded. خانواده من هنوز به اون داستان میخنده که من به خوبی اون داستان رو به خاطر میارم. Of when، از اون زمانی که 5 سالم بود و توی برلین بودیم در آلمان. And arranged to run away، و همه کارا رو مرتب کرده بودم که با یه پسر کوچولویی فرار کنم به خاطر اینکه I had been scolded. To be scolded means توبیخ شدن، سرزنش شدن. scold میتونه reprimand هم برای خودش یک سینونیمش باشه. reprimand reprimand هست. I had been scolded حالت past perfect و بعد passive هم هست. من توبیخ یا سرزنش شده بودم به این دلیل. They watched me pack my clothes and go down the stairs. اونا همطور تماشا میکردن که packed my clothes کرده بودم، لباسامو جمع کردم، بستم و از پله ها رفتم پایین. The little boy, 6 or 7, was waiting around the corner. پسر کوچولو که 6 سال یا 7 سالش بود was waiting around the corner. Around the corner یعنی nearby, very close. تو نزدیکی‌ها منتظر من بود. انایسنین French author بوده، نویسنده فرانسوی. برای عنوان هم که first love رو میذاریم، عشق اول، و میریم قسمت بعد. Number 7. My mother used to take me with her into the woods to ponds where she would do her washing. مادر من عادتی داشت، یعنی اون زمان منو میگرفت و خودش میبرد به جنگل. into the woods to ponds که جایی بوده که آبگیر بوده، آب جمع میشده. where she would do her washing جایی که کار شستشوش رو انجام میداد. would رو دوباره در اینجا میبینیم would do، این کار تکراری رو انجام میداد. There used to be a soap called Octagon that came in an 8-sided bar, and she used to use that to get to the dirt in the clothing. There used to be، there used to be رو میدونید قبلا یه چیزی بود. There used to be a soap، یه صابونی بود، یعنی الان نیست. Called Octagon. Octagon یعنی 8 ضلعی. Oct پیشوندی هست به معنای 8 ضلعی یا 8 وجهی. plain figure with 8 angles and 8 sides. octagon. حتما کلمه پنتاگون رو هم شنیدید. پنتا به معنای 5 هست، گان پس میشه به معنای ضلع یا سایدش میتونه بشه. پنتاگون 5 ضلعی، همون ساختمون پنتاگون که شکل 5 ضلعی. یا هگزاگون به معنای 6 ضلعی هست. و اگر چند ضلعی رو اصلا بخوایم بگیم با پیشوند پالی که P-O-L-Y هست، پالیگون، به این صورت میتونیم بگیم پالیگون چند ضلعی، یعنی از 3 ضلع به بالا رو میگیم پالیگون، چون از 3 ضلع میتونیم شروع کنیم هر شیء که داشته باشیم و یک شیء مسطح صاف تک بودیش رو میخوام بگیم. Okay, so soap called octagon، بهش میگه octagon یعنی 8 ضلعی. that came in an 8-sided bar، به یک بار واحد صابونه، قالب 8 وجهی 8 ضلعی می اومد. and she used to use that، و اون عادت به انجام این کار داشت، از اون استفاده میکرد to get to the dirt in the clothing، که بره اون قسمت کثیف لباس رو تمیز بکنه یا پوشاک رو تمیز بکنه. some people who had a few bucks they had a scrub board but she didn't. بعضیا که who had a few bucks، باکس حالت غیر رسمی هست میدونید حتما، یه چند دلاری داشتن، یعنی یه کمی وضعشون خوب بود، یه اسکراب بوردی داشتن. اسکراب بورد همون بورد یا تخته‌ای بود که لباس رو روش مادران میگرفتن، میکشیدن و میمالوندن و تمیز میکردن، یعنی قسمت شستشو و صابون اینا رو دومون انجام میدادن. But she didn't means she didn't have، اما اون این پولو نداشت. She would beat the clothing on the rock until the dirt would sort of dissolve and float out. اون این کارو میکرد. دوباره would رو اینجا وارد استفاده کرده. she would beat، ضربه میزد، میکوبید. the clothing یا اون پوشاکه رو میگرفت یا لباسه رو میکوبید روی صخره سنگ تا اینکه until the dirt would sort of یه جورایی dissolve میشد، یعنی حل میشد، میومد بیرون، و float out، اون چربی کثیفی میومد بیرون و float out میکرد، میومد روی آب دیگه. we would be gone most of the day on those days when she washed. we would be gone یعنی میرفتیم، ما میرفتیم جای دیگه برای خودمون، اغلب روز رو میرفتیم جای دیگه وقتی اون روزایی که اون میخواست لباس بشوره یا شستشو داشت. سیدنی پویتیر هست که امریکن اکتر هست. خب یه سری ساختارها هم دیدیم. برای این عنوان هم عنوان واشینگ رو میذاریم. ساختار used to و would هم که میدونید در این قسمت زیاد تکرار شد. اما برای قسمت پایین صفحه 18 برمیگردیم.
miasma رو آورده. A mass of dirty, bad smelling air used metaphorically here. اینجا به عنوان استعاره استفاده شده یا به صورت استعاره‌ای آورده. mass of dirty, bad smelling air رو miasma آورده، محیط بدبو، محیط مسموم کننده، واسه همین miasma رو آورده. box هم که dollars هست، پاراگراف 7 اومده. scrub board a handheld washboard used to help in cleaning clothes که توضیحش رو دادیم که چی هست. یه washboardی بوده که handheld بود، یعنی با دست اون رو نگه می‌داشتن، در زمان شستشوی لباس استفاده می‌شد. خب گلاسری رو دیدیم. میریم به قسمت Lexis in Context page 19. Lexis in Context part B. Read the text again carefully. Find a synonym in each paragraph. For number 1 ghosts. خب پاسخ‌ها رو هم بذاریم. برای این قسمت گفتیم که specter literary هست، یعنی کلمه ادبی هست برای روح که حالا ما میگیم شبح میتونیم بگیم استفاده بکنیم. ghosts specters، بعد حالا اگر چون اینجا ghost آورده باید اینجا بگیم specters. و attitude toward outlook on. attitude toward میشه outlook on، نگرشی که دارید نسبت به چیزی. profitable یه کلمه نیوترالی هست، اگر بخوایم رسمی بگیم میگیم lucrative، پولساز، درآمدزا هست. old fashioned excellent، کلمه‌ای که excellent بوده. splendid گفتیم old fashioned قدیمیه به معنای excellent، خیلی چیز باشکوه، glorious حتی. و likely to میتونه liable to باشه. liable to مستعد چیزی. it's not surprising no wonder، از این استفاده میکنید. no wonder. و informal usually disapproving very thin، وقتی که به همچین عبارت‌هایی برمیخورید یعنی که غیر رسمی هست، معمولا هم disapproving استفاده نمی‌کنیم، خوب نیست. very thin خیلی لاغر، اون رو بهش میگیم skinny، connotation منفی داره، has connotation of being unhealthy thin، یعنی لاغر، ناسالم یا بیمار میتونه باشه، اونجا بهش میگیم skinny هست. number 5 unhappiness که misery میشه، بدبختی میشه، فلاکت میشه. و number 6 هم که formal هست به معنی tell off. I told him off یعنی سرزنشش کردم، دعواش کردم، که scold حالت فرمالش میشه. و to mix with liquid یعنی مخلوط کردن، ترکیب کردن یا ترکیب شدن با یک مایع میشه dissolve یعنی حل شدن. number 7 حل شدن هست که کلمه رسمی تری هست نسبت به این عبارت to mix with liquid. And in the box we have a good dictionary will give information about the register of a word, for example formal, informal, literary, old-fashioned, taboo or taboo, etc. When you record new vocabulary, write down this information too. خب دیکشنری خوب، حالا هر برنامه‌ای میتونه باشه، نرم افزار یا کتاب خوب دیکشنری اطلاعات رو در مورد رجیستر ورد میده. رجیستر رو کلا یادتون باشه level of formality هست. حالا برای یک word یا phrase level of formality به شکلی level of formality of a word or a phrase، سطح رسمی بودنش هست. حالا میتونه formal باشه، informal باشه، literary باشه یعنی در متون ادبی به کار برده بشه. old fashioned یعنی کلمه قدیمیه، منسوخ شده است، الان استفاده نمیشه. و یا تابو و تابو هر دوتاش صحیح هست. کلمه هایی هستن، تابوها کلمات یا رفتار، حالا هر چیزی میتونه باشه که از لحاظ رسوم و آیین و غیره استفاده از اون کلمات یا اون رفتارها ممنوع یا زشت هست. For example rape is a taboo subject. rape is a taboo subject. موضوع تجاوز یک موضوع تابویی هست. When you record new vocabulary, write down this information. تو وقتی که کلمات جدید به عنوان مثال امروز این کلماتی که یاد گرفتید بنویسید جلوش. formal, informal, fml بذارید یا enf بنویسید جلوش که بدونید که این کلمه informal هست، در جای عمومی میتونید استفاده بکنید و formal رو در جایی که خاص و مناسب خودش هست استفاده کنید. خب توضیح رجیستر رو دوباره دادیم. در part C choose 5 more words or phrases from the text which you think are useful. حتما برگردید به متن ببینید کلماتی که براتون خوب هست، کلماتی که توضیحاتش رو دادیم آوردیم، گفتیم مثلا مثل liable رو آوردیم صحبت کردیم، groaning رو گفتیم، scold رو صحبت کردیم. هر کلمه‌ای که فکر می‌کنید که مهم هست در صفحه قبلی for example the latter, the former اینها رو استفاده بکنید. prompt، rocking horse, rocking chair حتما استفاده بکنید، یادداشت بفرمایید و تمرین کنید این کلمات رو. و میریم به part D. read the extracts again. read the extracts again and answer the questions. خب باید به سوالات دقت بکنید، ببینید این سوالات چه چیزایی رو از شما میخواد و بعد برگردید به متن رو بخونید و پاسخ‌ها رو در بیارید. ویدیو رو لطفاً پاز کنید و این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه این کار رو انجام بدید ویدیو رو پلی کنید و بریم به پاسخ سوالات. خب پاسخ رو در سمت چپ قرار دادیم. سوالات مقداری کوچیک‌تر شده، از سمت راست قرار گرفته. Number 1 What was C.S. Lewis most afraid of? بیشتر از همه از چی میترسید؟ insects, for example spiders or tarantula که گفتیم روتیل هست. Number 2 How do you think the lesson changed Kofi Annan's outlook on life? outlookشو
attitudeش رو تغییر داد on life. Perhaps it made him think that you should always try to see the bigger picture rather than get distracted by small details. خیلی به جزئیات ریز نگاه نکنید و اونجا منحرف نشید، distract نشید، یعنی حواستون پرت اون جزئیات ریز نشه. The bigger picture، اون تصویر بزرگتره رو همیشه ببینید. این باعث شد که کوفی آنان اتیتودش یا outlookش تغییر بکنه. Where did Jung Chang get her idea that the West was very poor؟ این ایده که غرب خیلی فقیر بود رو از کجا گرفته بود؟ From the Hans Christian Andersen story Little Match Girl and from her teacher. از این کتاب دخترک کبریت فروش و از معلمش این ایده رو گرفته بود. Why was Agatha Christie's Rocking Horse better than an English one؟ چرا از نوع انگلیسیش بهتر بوده این Rocking Horse؟ Because of its action. It moved in all directions that made riding very exciting. خب چون به همه جهت میچرخیده متفاوت بوده. What did Mitsuko Uchida's parents want her to do with her life؟ والدین میتسوکو اوچیدا ازش میخواستن که برای زندگیش چه کاری بکنه. They wanted her to become a piano teacher. How did Annie's Nin's parents react when she tried to run away? Okay, they pretended to let her go without saying anything because they thought it was amusing. They pretended to let her go. اونا وانمود کردن که دارن میذارن که بره بدون اینکه چیزی بهش بگن، به خاطر اینکه فکر میکردن چیز جالبی هست. و برای number 7, why didn't Sidney Porter's mother use a scrub board to do her washing? She probably didn't have enough money to buy a scrub board. The answer. و بریم برای قسمت E. Would the partner cover the extracts and look at the headings? Try to remember what each writer said. Which paragraph reminds you most of your own childhood and why? خب کاری که باید انجام بدید یک مقدار برای تقویت حافظتون هست، یک مقدار متن رو بخونید، بعد متن‌ها رو نگه دارید و به تایتل ها نگاه کنید و سعی کنید در موردش صحبت کنید، چه چیزهایی گفته شده. و توضیح هم که برای قسمت آخر بگید که کدومی که از این پاراگراف ها شما رو یاد کودکی خودتون میندازه. و بریم قسمت 2 grammar. The past narrative tenses used to and would. A. Look at the paragraphs again. Which ones are about 1. Specific incidents in the past. خب به پاراگراف نگاه بکنیم کدومی کهشون در مورد specific incidents یعنی وقایع خاصی در گذشته هست، موردهای خاصی در گذشته بوده که انسرش نمبر 2 و 6 هست. توضیح خواهیم داد چرا. نمبر 2 repeated or habitual actions in the past. repeated تکراری، habitual عادتی، رفتارها و یا فعالیت‌هایی که عادت شده و یا تکراری در زمان گذشته بودن هست. این هم که نمبر 1 3 4 5 and 7 هست. در نمبر 2 و 6 میدونید که یک موضوعی در گذشته اتفاق افتاد و موضوع که مربوط به کافی آنان بود و نمبر 6 که فرنچ آثر بوده، یه موضوعی در گذشته اتفاق افتاد و اون موضوع رو اومده تعریف کرده. یک اتفاقی که یک بار افتاده، specific بوده، یک موضوع خاص بوده. اما در موضوعات بعدی ما repeated or habitual actions داشتیم، تکراری بوده، همیشه used to توش وجود داشته، would توش وجود داشته. برای قسمت B look at the verbs in paragraphs 6 and 7 again. 6 and 7 دوتای آخرشون بوده. What 3 past tenses are used to describe the incident in paragraph 6? What verb forms are used to show that the actions were habitual or repeated in number 7? خب این هم همین شکل برمیگرده به نمبر 6 و 7. نگاه کنید ببینید چه افعالی استفاده شده. 3 past tenses، میرید 3 وجه فعل گذشته رو ببینید که کدوما بوده که در پاراگراف 6 استفاده شده و چه ورب فرمی هم در کارهایی که تکراری بوده در نمبر 7 آورده استفاده شده. پاسخ رو هم اینجا براتون قرار میدیم، یه توضیح بدیم. در پاراگراف 6 past simple خب بدونید گذشته ساده was, arranged, watched, etc. past perfect گذشته بعید هست had been scolded، البته حالت پسیوش هست had been scolded. و past continuous was waiting. برای paragraph 7 repeated action یا habitually بوده simple past came, had, washed. used to take, used to be, used to use. و حالت بعدی هم که would plus base form بوده would do, would beat, would sort of dissolve or would float out, would be gone. اینا افعالی هستن که با would اومدن و اینا هم تکرار و یا کاری که تکراری بوده رو در گذشته دارن نشون میدن. خب با این مقدمه با هم میریم برای قسمت grammar. page 141 grammar bank 2B. Grammar bank unit 2B.
موضوع درس narrative tenses هست. کلا در مورد past داریم صحبت می‌کنیم، گذشته. narrative tense رو در کتاب قبلی گفتیم که موضوع داستانی رو می‌خوایم تعریف کنیم، حکایتی رو تعریف کنیم، از زمان حال استفاده می‌کنیم و گفتیم حال ساده، حال استمراری و به این شکل داستان‌ها تعریف می‌کردیم. اما حالا می‌خوایم به حالت narrative tense گذشته هم بتونیم بگیم، داستان‌هایی رو در گذشته بخوایم تعریف کنیم. در این قسمت describing specific incidents in the past رو داریم، یعنی اگر واقعی موضوعی در گذشته اتفاق افتاد، اتفاق خاصی بوده، اون رو می‌خوایم به زمان گذشته توصیف کنیم. چطور استفاده می‌کنیم، چیا رو استفاده می‌کنیم، چه تنسی رو استفاده می‌کنیم. که در قسمت پایین خواهیم گفت که از زمان گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته بعید یا همون past perfect و past perfect continuous که گذشته بعید استمراری هست استفاده خواهیم کرد. مثال رو با هم ببینیم. This happened when I was about 5 years old. ببینید فعل ها گذشته ساده هست. وقتی که 5 سالم بود was از فعل to be happened گذشته ساده هست. اینا پس simple هستن. This happened when I was about 5 years old. My father had gone away on business for a few days and my brother and I were sleeping in my parents' bedroom. پدر من had gone away رفته بود، گذشته بعید هست. on business برای کارش رفته بود. for a few days یعنی خونه نبود، بیرون رفته بود و برادرم و من در اتاق خواب پدر و مادرم خوابیده بودیم. my brother and I were sleeping. مشخصه، میدونید حتما. were sleeping گذشته استمراری هست برای جمع. Before we went to bed that night I had been reading a very scary story about a wicked witch. خب قبل از اینکه اون شب ما به خواب بریم، من داشتم یه داستان ترسناک یا خیلی ترسناکی، scary or spooky گفتیم اگر این فرمال باشه، و داشتم میخوندم. I had been reading داشتم میخوندم، یک کاری رو حالت استمرار داشته قبل از خوابیدن. went past perfect continuous که در مورد یک زن عجوزه یا جادوگر بدجنسی بود. wicked. In the middle of the night I woke up suddenly. در نیمه های شب من ناگهان بیدار شدم یا بلند شدم. I woke up past simple هست and saw that a figure in a dark coat was standing at the end of my bed. و دیدم که یک موجودی، حالا یا شخصی با یک کت سیاه یا تیره was standing ایستاده بود. حالت ایستادن رو بخوایم بگیم was standing at the end of my bed در کنار تختم یا پای تخت من وایساده بود. I screamed at the top of my lungs. من از ته دل یا با صدای بلند جیغ کشیدم، فریاد کشیدم. خب فعلا رو دیدید، توضیحش رو هم با هم ببینیم. When we describe specific incidents in the past we use narrative tenses. That is the simple past, past continuous and past perfect or past perfect continuous که توضیحی دادیم. وقتی واقعی خاصی رو داریم توصیف می‌کنیم در گذشته اتفاق افتاد، از narrative tenses استفاده می‌کنیم. چرا narrative؟ برای اینکه داریم داستان تعریف می‌کنیم. برای past چون در گذشته بوده، گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته بعید مثل had gone رفته بود قبل از این موضوع اول هست و بعد past perfect continuous که در این مثال آوردیم اینجا. Use the simple past to talk about the main actions in a story. واقعیتایی که پشت هم اتفاق میفته در گذشته رو همش با simple past میگیم. We went to bed, I woke up, I screamed, I watched, I said. و همین شکل گذشته ساده. وقتی که اکشنی که در یک داستان اتفاق میفته اینها رو معمولا گذشته ساده استفاده میکنیم. ما رفتیم به رخت خواب، من بیدار شدم، من بلند شدم، من جیغ کشیدم، من فریاد کشیدم، به همین شکل. Use the past continuous to set the scene. We were sleeping in my parents' bedroom. And to describe actions in progress in the past, somebody was standing at the end of my bed. وقتی میخوایم صحنه رو بچینیم و آماده بکنیم، یعنی به این شکل بگیم وقتی میخوایم بک‌گراند داستانمون رو آماده بکنیم از حالت استمراری استفاده میکنیم. We were sleeping in my parents' bedroom. اینو میاریم تو بک‌گراند قرار میدیم. past continuous استفاده کردیم. تو اتاق خواب پدر مادرمون خوابیده بودیم که بعد بیایم صحنه رو میچینیم با این. We were sleeping in my parents' bedroom. And to describe actions in progress in the past. و کاری اگر در گذشته در ادامه داشته، تداوم داشته، باز هم به همون شکل. یکی ایستاده بود. Was standing at the end of my bed. کی پای تخت من وایساده بود. بازم داریم یه بک‌گراندی رو توصیف میکنیم. یه چیزی داشته انجام میشده. Use the past perfect and past perfect continuous to talk about the earlier past. That is things which happened before the main events. My father had gone away. I had been reading a story. در خود داستان این مثال ها رو گفتیم. اصلا کاربرد past perfect رو حتما میدونید. با past perfect continuous وقتی خواستیم گذشته ای رو نسبت به گذشته دیگه ای بیان کنیم، یعنی این گذشته قبل از تعریف داستان ما بخواد باشه، مثال بالا که had gone away on business، این موضوع قبل از زمانی بوده که حالا اینا اینجا خوابیده بودن، برمیگرده به گذشته. حالا past perfect continuous باشه و past perfect ساده هم simple هم باشه، هر دوتاشون گذشته تر از یک گذشته ساده هستن. Which happened before the main events. واقعیت های
یا رخدادهای اصلی بوده که مثالهاش رو هم دیدیم. Used to and would describing repeated actions in the past. Used to رو میشناسید حتما. گفتیم عادتی در گذشته که دیگه تکرار نمیشه. For example, I used to ride my bike to work. من با دوچرخه میرفتم سر کار. یعنی الان دیگه نمیرم. و یا I used to smoke. I don't smoke now. I used to work in a factory. به این شکل گفتیم. تلفظش هم گفتیم صدای used to کوتاه میشه. صدای او کوتاه هست. و would رو هم که میتونید برای گذشته استفاده میکنیم. اما میخوایم describing repeated actions in the past یه خورده تخصصی تر بگیم که کاربرد would چی هست. چون مثلا با used to دیگه آشنا هستید. We often use used to plus infinitive as an alternative to the simple past to talk about things that we did repeatedly in the past. خب کاری که در گذشته انجام میدیم از ساختار used to به علاوه infinitive یعنی مصدر بدون تو استفاده میکنیم و به عنوان اینکه ما زمانی کاری رو در گذشته به صورت تکراری انجام میدیم. مثل Every summer my family rented an old house in Newport, Rhode Island. هر تابستون خانواده من یه خونه قدیمی تو نیوپورت رود آیلند در امریکا هست. اونجا اجاره میکرد. My sister and I used to walk to the harbor every morning and watch the fishermen cleaning their nets. من و خواهرم هر روز صبح میرفتیم پیاده روی به بندر to the harbor. Used to walk یعنی repeatedly این اکشن رو انجام میدیم. هر روز میرفتیم به بندر که ماهیگیرا که داشتن توراشون رو تمیز میکردن رو نگاه کنیم. We can also use used to plus infinitive to talk about situations or states which have changed. شرایطی که تغییر کرده رو هم باز با used to میتونیم بیان کنیم. حالت‌ها یا شرایطی که تغییر کرده. مثلا I used to have much longer hair when I was younger. من وقتی جوان‌تر بودم موهای خیلی بلندتری داشتم. I used to have یعنی الان ندارم. I don't have that long hair. Number 2, we also use would plus infinitive as an alternative to used to talk about things that we did repeatedly in the past. ساختار would به علاوه infinitive که مصدر بدون تو هست به جای used to هم میتونیم استفاده کنیم برای کارهایی که به صورت مکرر در گذشته انجام میشده. مثل Every night before we went to bed my mother would tell us a story. But she would never read them from a book. She would always make them up herself. هر شب قبل از اینکه به رخت خواب بریم مادر من would tell us a story. برامون داستان تعریف میکرد. ببینید داستان تعریف میکرد یه چیز تکراری. اگر میگفتیم اینجا told us a story یعنی داستان تعریف کرد. وقتی میخوایم بگیم یه کاری رو انجام میداد، میرفت، میگرفت از would استفاده میکنیم. برامون داستانی تعریف میکرد اما هیچ وقت از کتاب برامون نمیخوند یا از روی کتاب برامون نمیخوند و همیشه اون رو از خودش میساخت. She would always make them up herself. اون داستانها رو از خودش میساخت، از خودش میگفت. این حالت میگفت و نمیگفت، نمیخوند و یا میخوند رو از این حالت would ما گرفتیم. However, we don't use would with stative verbs, that is to talk about situations or states which have changed. اگرچه حالت would رو ما با وضعیتی که دیگه تغییر کرده به کار نمیبریم. situation ها رو وضعیت هایی که تغییر کرده مثل مثال بالا که گفته بودیم از used to I used to have much longer hair. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم I would have much longer hair when I was younger. این حالت تکرار در این نیست. این حالتی که گفتیم در این افعال غیر حالت استیتیو هستن و به این شکل گفتیم he would tell or she would tell میگفت، میگرفت به این حالت. اما اگر خواستیم بگیم که داشتم اون زمان ولی الان دیگه ندارم از حالت used to استفاده میکنیم چون تغییر کرده. Number 3, we can also use always plus past continuous for things that happened repeatedly, especially when they were irritating habits. always رو با حالت استمراری در زمان حال ساده هم به همین شکل ما استفاده میکنیم. با past continuous داریم. در زمان حال استمراری هم همین رو گفتیم present continuous. گفتیم اگر بخوایم یه چیزی رو ایراد بگیریم از این ساختار استفاده میکنیم. For example, you're always losing your keys. همیشه داری کلیداتو گم میکنی. You're always losing something. You're always doing something. همیشه این رو داریم بهش ایراد میگیریم. برای گذشته هم همینطور. مثال رو در قسمت پایین میاره. When I was a teenager, my friends were always teasing me because of my red hair. وقتی که نوجوان بودم دوستان من همیشه به خاطر موهای قرمزم منو اذیت میکردن، آزار میدادن. Were always teasing me. به خاطر چی؟ That happened repeatedly هم تکرار می شده especially when they were irritating habits. وقتی که عادتهای ناراحت کننده و عصبی کننده هم بوده این عادت از این ساختار استفاده می کنیم. و اما یک نوتی هم آورده. When we describe past habits or repeated past actions we tend
for stylistic reasons to use a mixture of used to, would, or the simple past with adverbs of frequency used to and would make it clear that you are talking about something that happened regularly and often convey a sense of nostalgia. وقتی که داریم past habits رو، یعنی عادات‌های در گذشته رو در موردش توصیف می‌کنیم و یا کارهایی که در گذشته تکرار می شده، معمولا تمایل داریم به دلایل استایلیستیک یعنی حالتهای سبکی از ترکیبی از used to و would و simple past یعنی گذشته ساده به همراه adverb of frequency که میدید قید تکرار always, usually, sometimes, often, never و غیره هست استفاده بکنیم. used to and would make it clear. وقتی که used to و would استفاده میکنیم مشخصه که ما داریم در مورد چیزی که regularly به صورت منظم در گذشته اتفاق افتاد و often convey a sense of nostalgia. معمولا هم یک حس نوستالژیا یعنی یک حس دلتنگی نسبت به گذشته رو هم داریم بیان میکنیم. convey یعنی رسوندن و بیان کردن، یه حس به این شکل رو بیان میکنیم. I used to do something. My grandfather, for example, used to tell us a story. Or for example, my grandmother used to make cakes for us and we would go to the river. و ما میرفتیم کنار رودخونه. به این شکل حالت نوستالژیا رو هم بیان میکنه. خب این قسمت گرامر تمام شده. برمیگردیم به درس اصلی. Speaking and writing. Audio file 121. Listen to 5 people starting to talk about their childhood. What are the different expressions they used to say? Approximately how old they were at the time. 5 نفر قرار صحبت بکنن در مورد childhoodشون، کودکیشون. اکسپرشن های مختلفی، اصطلاح مختلفی اونها استفاده میکنن که to say approximately که تقریبا میخوام بیان بکنن که اون موقع چند سالشون بوده. اونها چی هست؟ فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم. 1.21 1. From the age of about 7 till I was 16, I went to an all-girls school in Connecticut. 2. When I was little, and actually still now, I was absolutely terrified of spiders. 3. When I was a young child, I used to have a lot of nightmares. 4. When I was in elementary school, I used to hate school meals. 5. When I was a kid, we always used to go on vacation to the countryside. برای number 1 میگه from the age of about 7 till I was 16. From the age of about 7 till I was 16. از سن تقریبا 7 سالگی تا زمانی که 16 سالم بود. By number 2, it says when I was little, وقتی کوچولو بودم. When I was a young child, for number 3. For number 4, it says when I was in elementary school. And for number 5, it says when I was a kid. عبارتهایی بوده که استفاده شده. بریم برای قسمت B. Look at the headings in exercise 1A. With a partner for each heading, talk about things you habitually did or felt in your childhood. For example, when I was little, I used to be terrified of the dark, and I'd always sleep with the light on. وقتی که کوچولو بودم از تاریکی میترسیدم و همیشه هم با چراغ روشن میخوابیدم. I would always sleep with the light on. این کار رو میتونید برای قسمت‌های مختلف انجام بدید. در مورد گذشته صحبت بکنید. هدف در این قسمت این هست که از ساختار used to استفاده کنید. عادتی که در گذشته بوده ترک کردید و از I would یا he would در مورد حالا کسی دیگه، برادرتون یا خواهرتون she would استفاده بکنید و میتونید از غیر تکرار always هم بیاید استفاده کنید و بگید که این عادت تکراری بوده، habitually و repeatedly انجام میشده. In part C, now take turns to choose a heading and talk about a specific incident from your childhood. حالا یه specific event رو می‌خوایم در گذشته پیدا بکنیم و در موردش با افعال گذشته استفاده بشه. یعنی دیگه اینجا would و used to دیگه نمی‌خوایم استفاده بکنیم. گذشته‌های ساده اون سه حالت گذشته رو past perfect اینا رو می‌تونیم استفاده کنیم. I remember the time when we went on our first family vacation abroad. I remember the time. زمانی رو به خاطر میارم که we went رفتیم، یک حالت گذشته ساده است. On our first family vacation اولین تعطیلات خانوادگیمون رو که خارج از کشور رفتیم. باز هم اینجا هم هدف مشخصه، مثل قسمت بالا این تمرین‌ها رو حتما انجام بدید. Part D, imagine you were asked to contribute to a book of childhood recollections. تصور کنید که از شما خواسته شده که در مورد خاطرات کودکی حالا یک کتابی قرار نوشته بشه، شما هم کمک کنید. Choose one of the headings and write a paragraph either about a specific incident in your childhood or about things that happened habitually. خب قراره که برای که این کمک رو بکنید شما باید یک رایتینگ ساده‌ای رو داشته باشید. اینجا هدلاین هم که در سمت چپ اومده رو میتونید استفاده بکنید یا اینکه موضوع خودتون رو بنویسید. البته یک موضوع رو بیایید با specific incident بنویسید، یعنی از گذشته ساده
استفاده گذشته باید یا گذشته سیمیلری بتونید استفاده بکنید یا اینکه یه چیزی که happened habitually از used to استفاده کنید و یا would استفاده بکنید. For example, we would go to the woods in the summer. ما تابستونا میرفتیم به جنگل. این حالت رو we used to go to my granny's و غیره. بعد از این قسمت یک قسمت تخصصی writing داریم. Writing an article has analyze an article about childhood and write an article for an online magazine. قرار هست که نوشتن آرتیکل یا مقاله رو هم یاد بگیریم. میتونید این قسمت دی رو انجام بدید خودتون و بعد بریم برای رایتینگ، یا اینکه این قسمت رایتینگ رو یه کاری بکنید، یک آموزشی ببینید که چه کار کنیم، اینتروداکشن چطور بنویسیم، بادیش رو چطور بنویسیم، کنکلوژنش رو چیکار بکنیم و بعد برگردید بیایید و قسمت دی رو انجام بدید. به هر حال این قسمت رو میریم با هم داشته باشیم برای قسمت رایتینگ پیج 106. خب در قسمت رایتینگ هستیم. page 106 writing an article. یک آرتیکل رو میخوایم بنویسیم. مقاله هایی که معمولا در روزنامه ها و مجلات چاپ میشه آرتیکل هستن، ساختار ساده ای دارن، چیزی بین فرمال و انفرمال میشه. و بریم قسمت باکس key success factors. فاکتورهای مهم مقاله موفق. یک مقاله که خوب میخوای در بیاری key success factors چی هست؟ getting and keeping the reader's attention using rich and precise vocabulary. اگر بتونید توجه خواننده رو به خودتون جلب کنید و اون رو با خودتون نگه دارید تا آخر مقاله، یکی از کی فاکتورها هست و using rich and precise vocabulary، از کلمات غنی و خوب و precise یعنی دقیق و مناسب، واژه‌های درست و غنی و مناسبی رو استفاده بکنید. اون میتونه براتون key success factors باشه. اما بریم قسمت پایین analyzing a model text. You are going to read an article about childhood covering the areas below. What information would you include if you were writing about your country? خب قراره که یک آرتیکل رو بخونیم در مورد هولوش موضوعات پایین هست که در مورد چایلدهود هست و ببینیم که شما چه موضوعاتی رو میتونید بهش اضافه بکنید. حالا نظرتون رو یک نظر کلی در مورد موضوعات بدید. سوالات رو ببینیم با هم. What are the main differences between a child's life 50 years ago and a child's life now? خب تفاوت‌های اصلی بین زندگی بچه 50 سال پیش و یک بچه‌ای که امروزه هست. Why have these changes occurred? چرا این تغییرات occurred اتفاق افتاد؟ Happened. Do you think the changes are positive or negative? فکر می‌کنید تغییرات مثبت هستن یا منفی؟ میتونید به شکل‌های مختلف پاسخ بدید. For example, their hobbies, their education system, for example, their food habits. They have changed. Well, if they're positive or not, you can say it depends on the subject. For example, education system is better now, but food habits are not healthy anymore. در مورد اینا میتونید صحبت کنید. خب همینها رو اگر شاخه بزنید و بیشترشون بکنید، یواش یواش میتونید یه مقاله بنویسید. خب میریم قسمت بی رو ببینیم. Now read the article. Did the writer include any of your ideas? خب وقتی مقاله رو بخونیم ببینیم که آیا ایده‌هایی که شما دارید جدا از ایده‌هایی که بنده دادم آیا اونها رو داده. Would the partner choose what you think is the best title from the options below and say why you prefer it to the others? یه نگاهی هم بندازید ببینید که کدومی که از این تاپیک ها رو میتونید براش مشخص بکنید یا تایتلی که میتونید برای این مقاله بذارید کدوم باشه. How childhood has changed یه خورده طولانی هست و changing childhood میتونه خوب باشه. My childhood میتونه خوب باشه. باید بریم ببینیم اگر در مورد my childhood هست خب my childhood بهترین گزینه است. اما اگر به صورت جنرال داره در مورد changing childhood صحبت میکنه همونطور که در قسمت بالا صحبتش شد احتمالاً بهترین گزینه changing childhood باشه نسبت به بالایی که یه خورده طولانی هست و یک ساختار جمله‌ای داره. بریم با هم مقاله رو به عنوان نمونه بخونیم، نکاتش رو داخل مقاله بگیم. Children's lives have changed dramatically over the last 50 years. خب زندگی کودکان به صورت چشمگیری ظرف 50 سال تغییر کرده. Have changed dramatically به طور چشمگیری. But do they have a happier childhood than you or I did? اما آیا اونها بچه‌های جدید do they have a happier childhood؟ آیا کودکی شادتری دارن نسبت به آنچه که شما داشتید یا من داشتم؟ خب اینجا اومده introduction رو شروع کرده. موضوع رو اول اومده یه چیزی گفته have changed dramatically. چه چیزی؟ lives. خب داره میگه زندگی کودکان تغییر کرده. با یه سوالم شروع میکنه.
Do they have a happier childhood؟ خب پس موضوع اینجا مشخصه، سوال هم مشخصه، پس باید ما اینجا بحثش بدیم، در مورد گذشته صحبت بکنیم و بعد بیایم در مورد زمان حال صحبت بکنیم و بعد بتونیم بیایم به سوال اصلیمون اینجا در انتها پاسخ بدیم. اون وقت یک آرتیکل خوب داریم. اما اینکه بادی مقالمون به چه صورت باشه میریم تو قسمت بادی هم یه توضیح بدیم، بخونیم. It's difficult to look back on one's own childhood without some element of nostalgia. خب سخته که نگاه بکنی به زندگی کودکی یک شخصی بدون اینکه یک عنصر نوستالژیا توش وجود داشته باشه، حالا یه سری دلتنگی توش وجود داشته باشه. خب داره شروع میکنه. I have 4 brothers and sisters and my memories are all about being with them. Playing board games on the living room floor or spending days outside with the other neighborhood children, racing around on our bikes or exploring the nearby woods. خب مشخصا داره مثالهایی رو از زمان گذشته میزنه. اولا که خودش رو معرفی کرده، من اینقدر برادر خواهر دارم و خاطرات من همش در مورد اونهاست. چه کارایی میکردیم؟ playing board games، بازیایی که مثل تخته و غیره هست. در کجا؟ the living room floor. و spending days outside with the other neighborhood children، با بچه‌های محل میگذروندیم. racing around on our bikes، با دوچرخه میرفتیم بیرون. exploring the nearby woods، میرفتیم تو اون جنگل‌های نزدیک دور میزدیم و یا اکتشافی صورت میدادیم. و میاد به قسمت بعد میگه my parents hardly ever appear in these memories. والدین من به ندرت تو این خاطرات من هستن except as providers either of meals or of severe scoldings after some particularly hazardous adventure. یه خورده حالت فان هم بهش میده و اینجا میگه که پدر مادرم رو خیلی به خاطر نمیارم تو این مموری های من، بجز زمانی که فقط یادمون میاد برامون فراهم کننده غذا بودن، نهار شاممون رو بهمون میدادن و اینکه یه زمانی هم پرووایدر چه چیزایی بودن. severe scolding هم که خودش یه حالت کالوکیشن داره، خیلی قشنگ است که scolding رو هم که حتما میدونید بحث سرزنش کردن و تنبیه کردن است که در متن درس این رو خوندیم. تنبیه شدیدی بود که بعد از some particularly hazardous adventure ما داشتیم. یه سری ماجراجوهای خطرناک hazardous میاد استفاده میکنه، dangerous نمیگه و میاد hazardous میاد میگه که یه خورده زیباترش بکنه. خب میریم قسمت پایین. در پاراگراف بالا پست رو اومده توضیح داده، حالا خوب و بدش رو اومده گفته، آنچه که به یادش میاد و حالا میخواد بیاد در مورد امروزه نواره صحبت میکنه. میگه these days رو شروع میکنه و یه کاما میذاره شروع میکنه. in the US at least، مکان رو هم مشخص کردن و the nature of childhood has changed dramatically. در اینجا داره میگه که تغییر کلی داشته و کلا هم میخواد بگه که تغییر داشته، تغییر چشمگیر داشته. کودکی و طبیعت کودکی حداقل در ایالات متحده تغییر داشته و ادامه میده، میخواد حالا دلایل رو بیاد بگه و میاد اینجا از دیسکورس مارکر استفاده میکنه. دیسکورس مارکرها چی هستن؟ یا برای اینترودوس، حالا شروع یا مقدمه چیزی رو میخوام بیان بگن استفاده میشه، مثل همین فرستی که در اینجا آمده میخواد شروع کنه، حالا فرست میگه، سکند میگه، اتسترا. اینا میتونه مراحل رو بیاد بگه و یا اینکه میخواد کاز و یا رزالت رو بگه، میخواد دلیل رو بگه، نتیجه رو میخواد بگه. اینها از این کلمات ما استفاده میکنیم، مثلا مثل as a result, this is due to the fact that, because of that, so, therefore. و اینها همه دیسکورس مارکرن که میخوان موضوع جدید رو بگن و به موضوع قبلی وصلش بکنن. و میگه first families are smaller، اولا که خانواده ها کوچکتر شدن. And there are many more only children، و تک فرزندهای بیشتری الان دیگه وجود دارن. only children یعنی تک فرزند. It is common for both parents to work outside the home and there is the feeling that there just isn't time to bring up a large family or that no one could possibly afford to have more than one child. خب اینجا هم یاد میاد که اینم رایج شده که both parents to work outside، که هر دوی والدین بیرون از خونه کار میکنن و این احساس وجود داره که اصلا زمانی برای پرورش و تربیت یک large family وجود نداره. a large family میاد میگه و that و اینکه or that و اضافه میکنه no one could، هیچ کی نمیتونه could possibly afford to، can و could و غیره رو اینجا afford to میاد میگه که قشنگ ترش کنم have more than one child، هیچ کس از عهده یه بچه بیشتر بر نمیاد. as a result دوباره یه دیسکورس مارکر میاره، میخواد نتیجه آنچه که در بالا گفته شده بگه. as a result یک کاما today's boys and girls spend much of their time alone، زمانهای زیادشون رو این بچه ها تنهایی میگذرونن. another major change، تغییر دیگه رو میخواد بگه. another major change، یه دیسکورس مارکر اینجا is that youngsters today tend to spend a huge proportion of their free time at home inside. یک تغییر بزرگ عمده دیگه اینه که youngsters به جای بچه ها میخواد بگه، نمیگه children چون children استفاده کرده.
امروز تمایل به اسپند یعنی صرف huge proportion، اینجا هم یک کالکولیشن خوب میاره. huge proportion یعنی بخش عظیمی از نسبت عظیمی از زمان آزادشون یا وقت آزادشون رو در خونه داخل خونه میگذرونن. inside. This is due more than anything to the fact that اینجا دوباره یه دیسکورس مارکر آورده، موضوع دیگه رو میخواد بیا شروع کنه، به این شکل میگه this is due more than anything to the fact that، میخواد دلیلش رو بیاد بگه. دلیلش این هست that parents worry much more than they used to about real or imagined dangers. بالا hazard آورده، اینجا danger میاد میگه. کلمات نباید شبیه هم دیگه باشن. اگر همش از یک صفت استفاده بشه، صفت‌های ساده استفاده بشه مثل good، مثل bad، این متن خیلی سبکی میشه. خب parents worry much more than they used to نسبت به گذشته about real or imagined dangers، خیلی نگران‌تر هستن. So they wouldn't dream of letting their children play outside by themselves. So بنابراین دوباره یه دیسکورس مارکر یه موضوع رو میگه، دوباره با سو شروع میکنه و میگه حتی فکر اینم که بچه‌ها رو بذارن بیرون بازی بکنن با تنهایی یا با خودشون باشن هم با خودشون اجازه رو نمیدن. در آخر هم میاد میگه فاینالی یه دیسکورس مارکر میخواد تمومش بکنه، تمام دلایلی که داشته رو بگه. The kinds of toys children have and the way they play is totally different. اسباب بازیایی که دارن، روش‌های بازیشون کاملا متفاوته. پس یه دلیل دیگر رو داره میاره. Computer and video games have replaced the board games and more active pastimes of my childhood. بازی‌های ویدیویی و کامپیوتری و غیره جای بورد گیم ها رو گرفتن و یا جای بازی‌هایی که اکتیو تر بودن رو pastimes آورده. اینجا گفته pastime رو برای games ها آورده، برای وقت گذروندن آورده گذاشته. Of my childhood. The irony is that حالا میخواد بگه چیز طعنه‌آمیز یا خنده‌دارش این هست که طنزآمیزش این هست که so many of these devices are called interactive. بسیاری از این وسایل یا تجهیزاتی که هست مثل وسیله که در دست این طفل هست interactive هم بهش میگه، یعنی رابطه بین فرد و اون سیستم هست، یعنی با هم ارتباط برقرار میکنن. The fact that you can play electronic games on your own further increases the sense of isolation felt by many young people today. The fact that این حقیقت که the fact that you can play electronic games که اینکه بتونید به تنهایی با خودت electronic games بازی بکنید further increases بیشتر increase افزایش میده این حس isolation یعنی انزوا و تنهایی رو توسط بسیاری از بچه‌های جوان امروز با young people، بالا گفته youngsters و یه جایی گفته children. پس تفاوت کلمات رو میتونید اینجا احساس بکنید. خب اینجا دیگه میخواد کنکلوژن کنه. در این کنکلوژن باید به سوال بالا کلاً یه پاسخی داده بشه. آیا تغییر داشتیم و آیا این تغییر چطور بوده؟ سوالش رو که بعد بالا پرسیده باید جواب بده. Do these changes mean that children today have a less idyllic childhood than I had؟ همه این آیا به این معنا هستش که آیا شادی بچه‌های امروز نسبت به زمان ما کمتر هست؟ That they have a less idyllic اینجا به معنی شادتر بودن هست than I had. I personally believe این رو در ساختار درس قبل داشتیم. I personally believe من شخصا معتقدم، داره نظرشو میگه that they do بله شادیشون کمتره but perhaps every generation feels exactly the same. اما احتمالاً همه نسل ها یا هر نسلی که میاد دقیقاً همین حس رو پیدا خواهد کرد. خب متن رو دیدیم، با هم صحبت کردیم، موضوعش رو هم که گفتیم چی بوده و دیسکورس مارکرها رو گفتیم. بریم برای صفحه بعد یه سری سوالات رو آورده و بازم توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. در پارت C answer with a partner سوالات رو می‌بینیم، اینجا جواب‌ها هم که در قسمت راست گذاشتیم با هم کار می‌کنیم. What is the effect of the direct question in the introduction? Where is it answered? خب سوالی که مستقیم در اینتروداکشن یعنی در قسمت اول اومده بوده در پاراگراف اول، خب تاثیرش چیه و کجا پاسخ داده شده؟ The direct question engages the reader and tells him or her exactly what the article will be about. خب سوال اصلی که آورده شده چیه؟ اینکه ریدر رو انگیج میکنه، درگیر میکنه اونو که دقیقاً این آرتیکل چی میخواد بگه. Where is it answered? کجا پاسخ داده میشه؟ The question is answered in the conclusion. در قسمت انتها. گفتیم جایی که میخواد به سوالی که در اول پرسیده شده پاسخ بده. تمام دلایل آورده شده، مثبت، منفی و یا هر چی بوده. سوال رو در قسمت پایین با آنچه که شواهدی که داشته میاد اونجا درست پاسخ میده. Number 2, what does the first main paragraph, not including the introductory sentence, focus on?
What examples are given. خب first main paragraph، پاراگراف اصلی به جز اون پاراگرافی که introductory هست، جمله introductory هست، فوکسش رو چی هست و چه مثالهایی رو میاره. First paragraph focuses on the writer's memories of his childhood. خب مشخصه به خاطرات خود همین نویسنده برمیگرده از زمان کودکیش and gives examples of how he spent his free time. For example, playing outside, playing board games with his brothers and sisters. غیره که در متن گفتیم این هم مثالهایی بودی که باید برای آنچه که در ابتدا میگه سپورت بکنه و بگه که چطوری بوده کلا در گذشته. Now number 3, what are the changes that the writer has focused on in the third main paragraph and what reasons have been given for the changes? Do you agree? خب در قسمت بعدی گفتیم که اومده به زمان حال و تغییرات رو داره میگه. تغییرات رو هم باید با دلایلش بیاد بگه. چطور؟ Families are smaller and there are more only children because parents both work nowadays or can't afford more than one child. As a result, discourse marker رو هم داریم میبینید. Children spend a lot of time alone. Children don't play outside anymore because parents think playing outside is dangerous. Children play more on their own because the popular toys today are computer and video games, which you can play without another person. تمام دلایل رو میاره میگه. Do you agree هم که پاسخش با شما هست. Number 4, underline the discourse markers that have been used to link the points in the second and third main paragraphs. در پاراگراف دوم و پاراگراف سوم ما یه سری دیسکورس مارکرها رو اشاره کردیم اونجا. اینجا هم مجموعشون رو یا تعدادشون اینجا آورده که first بوده، as a result بوده، نتیجه رو میخواد بگه. در نتیجه as a result رو نشون میده. First introduction رو نشون میده. میخواد شروع کنم. Another major change. موضوع دیگه رو میخواد بگه. This is due more than anything to the fact that حالا غیره. این because رو میخواد بگه. reasonش رو میخواد بگه. So بنابراینش و finally در نهایت میخواد جمع‌بندی بکنه. Finally نه همشون discourse marker هستن. خب میریم قسمت بعد. Using synonyms که میدونید مترادف هست هم معنی هست. When you write, try not to repeat the same words and phrases too often. Instead, where possible, use a synonym or similar expression if you can think of one. This will both make the text more varied for the reader and help the article link together. A good monolingual dictionary or thesaurus can help you. خب وقتی که دارید می‌نویسید اشاره کردیم سعی کنید یک کلمه رو یا یک عبارت رو زیاد استفاده نکنید. در عوض اگر امکانش براتون وجود داره سینونیمش و یا عبارت‌های مشابه اون رو اگر به نظرتون میرسه برید استفاده بکنید. این به شما کمک میکنه که هم تکستتون متنتون یک تنوعی داشته باشه برای خود خواننده و همین که آرتیکلتون رو بتونید به همدیگه لینکش کنید. قسمت‌های مختلف رو به همدیگه بتونید وصلش بکنید. یک دیکشنری مونولینگوال یعنی تک زبانه یادتون باشه. مونولینگوال دیکشنری. حالا دیکشنری که وجود داره چند زبانه هست اما شما میتونید تو قسمت دفینیشنش به انگلیسی ببینید که سینونیم هاشو چه چیزایی میاره. مخصوصا thesaurus میتونه به شما کمک کنه که صفت‌های مشابه رو یا نزدیک رو براش بیارید و یا هر کلمه‌ای که نزدیک‌تره رو براش بیارید تکرار نداشته باشید. برای مثال هم در قسمت پایین در دی میگه find synonyms in the article for. برای این قسمت پاسخ‌ها رو میذاریم. At the present time میگه these days, today, nowadays و غیره میتونیم بگیم. Children به جاش گفته boys and girls, youngsters, young people استفاده کرده. Alone without adults یعنی by themselves خودشون. On your own, on their own میتونی استفاده بکنید. برای games گفته pastimes. برای games از pastimes استفاده کرده. خب اینا سینونیم هایی هستش که در آرتیکل استفاده شده و به شما میگه چیکار کنید. شما هم به همین شکل برای کلماتتون کلمات مشابه پیدا بکنید، جایگزین پیدا بکنید، سینونیم پیدا بکنید یا اکسپرشن هایی که نزدیکش باشه. حتما نباید کلمه به کلمه باشه. میتونی به جاش عبارتی رو بیارید بذارید. اما using richer vocabulary you can make your writing more colorful and interesting to read by trying to use a richer range of vocabulary instead of the most obvious words. خب کلماتی که روزمره داره استفاده میشه همش دم دست هست. اینا کلمات خیلی خوبی نیست. یه سری کلمات رو باید شما برید از سطح بالاتر استفاده بکنید که رایتینگتون چطور بشه پر رنگ و لعاب‌تر بشه، خواننده خسته نشه از کلمات تکراری، کلماتتون غنی‌تر باشه، سنگین‌تر استفاده کنید هر چند وقت یک بار تا شکل خوبی پیدا کنه. اما بریم برای قسمت ای. در قسمت ای without looking back at the article try to remember how the words in italics were changed to make the article more enjoyable to read. خب کلماتی که وجود داشته رو میگه
تفاوتش رو پیدا بکنید، ببینید که چه چیزایی اونجا بوده که این شکلی بوده. معمولا حالا میتونسته ساده باشه، اونجا اومده یه خورده ریچ ترش کرده، غنی ترش کرده. پاسخ رو هم قرار میدیم اینجا. Children's life have changed in a big way. خب این مشخصه یک کلمه ساده، یک اصطلاح ساده رو و به جاش یک کلمه dramatically آورده به صورت چشمگیری. By number 2, big in the street with the other children who lived near us. Neighborhood children رو آورده. بچه های محله. The children who live near us. ببینید چقدر طولانیه با دو تا کلمه. Neighborhood children. 3. Going around on our bikes. Going around رو گفته racing. After some particularly dangerous adventure. Dangerous رو آورده به جاش گفته hazardous. My parents don't appear very often in these memory. Don't appear very often رو میگه hardly ever appear. By number 6, think that no one has enough money to have more than one child could possibly afford رو میذاره. و برای 7, that children have a less happy childhood than I had. برای less happy کلمه happy رو idyllic رو میاد استفاده میکنید. دقت داشته باشید idyllic دوتا L داره در بحث سپلینگش. خب این قسمت رو با هم انجام بدیم. برای قسمت بعد بریم با هم planning what to write. خب به صورت کلی گفتیم که چطوری باید کار رو انجام بدید، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرید، عنوان رو چطور انتخاب کردید و غیره. اما کاری که اینجا می‌خوایم انجام بدیم این هست که یه نگاه کلی داشته باشیم، یه توضیح مختصر میدیم و قسمت رایتینگ رو هم با هم می‌بندیم. خب brainstorm possible content. خب با هم دیگه ما این کار رو انجام بدیم. Look at the test question below. Many aspects of life have changed over the last 30 years. These include یه سری چیزایی که تغییر کرده مثل marriage, dating, the role of women, or and men. اینا تغییر کرده. ازدواج و قرار گذاشتن با هم دیگه. نقش زنان و مردان یا نقش زنان و مردان یا مردان فرقی نداره. اینها با هم تغییر کرده. Write an article for an online magazine about how one of these areas یکی از اینها has changed in your country and say whether you think these changes are positive or negative. در انتها بیایید بگید که آیا این changes ها یا این change ها positive هستن یا negative هستن. خب بریم برای قسمت بعد. برای هر یک از تاپیک ها میگه brainstorm بکنیم. What the situation used to be like and what the big changes are. وضعیت چی بوده و تغییرات چی بوده. Whether the situation has changed a lot in your country. خب این قسمت رو که used to be like در گذشته هر چی بوده رو بگید. تغییرات رو بعد در اینجا بگید آیا تغییر زیادی در کشورمون داشتید یا نه. Whether you think the changes are positive or negative and why. بحث بالا رو دوباره بازترش کرده. Now decide which area are you going to write about and which ideas you want to include. خب چه چیزهایی رو میخواید اضافه بکنید، چه ایده هایی رو میخواید بهش بدید. اما در باکس میگه Remember that this is an article not an essay. You don't necessarily want to include the most important points but the ones that you could say something interesting about or where you can think of any interesting personal examples. یه توجهش بشین این آرتیکل essay نیست. essay یه چیزی مثل thesis هست، یه چیزی مثل پایان نامه هست، یه مقاله خیلی رسمیه. شما باید توش فکت و فیگرز بیارید، یه سری انالایز داشته باشید، یه سری تحلیل داشته باشید، نمودار داشته باشید. اما یه آرتیکل هم لزوما نیاز نیست که شما به خیلی چیزهای مهم و عمده رو بردارید بیارید و یا آمار خاصی بخواید بدید. هر چی که فکر میکنید و یا آن چیزی که از تجربیات خودتون هست هم میتونید بیارید در اینها واردش بکنید. و میریم برای قسمت B. Think of a possible title for your article. خب باید فکر بکنیم که تایتلی باید داشته باشیم برای آرتیکلمون. تیپس میاد میگه در قسمت پایین for writing an article. Give your title an interesting title. اول که باید آرتیکلتون یک تایتل یا یک عنوان جالب داشته باشه که ریدر رو به خودش جذب کنه. البته اینجا میگه there is no fixed structure for an article. ما بهتره که بگیم make the introduction، یعنی از اینجا بگیم make the introduction reasonably short. You could use a question or questions which you then answer in the article. اول اینجا میگیم introduction باید بعد از این آرتیکل بیاد. اینتروداکشن رو باید به یه شکل درستی کوتاه بگید. یک پاراگراف خیلی سنگینش نکنید. در حد 2-3 جمله برید موضوعتون رو بیان کنید. یک کوئسچن یا چند تا سوال میتونید بگید که تو آرتیکلتون که بعد تو متنتون پاسخ بدید. در بادیتون بیاید پاسخ بدید. در انتها پاسخ داده بشه حتما. There is no fixed structure. بریم قسمت دوم for an article but it is important to have clear paragraphs. پاراگرافاتون باید مشخص باشه. ساختار خاصی برای آرتیکل وجود نداره. حالا ساختاری که مثلا در اسه یا تیسیس هست یه هدینگ های خاص داره، برنامه‌های خاصی برای خودشون دارن، اما اینا این ساختار خیلی ساده است.
از دیسکورس مارکرها برای اینکه پوینت ها و آرگومنت ها یعنی دلایلتون و استدلالاتون رو به هم دیگه ربط بدید دیسکورس مارکر رو استفاده کنید. ریزالت میخواید بگید، میخواید ریزن میخواید بگید، because استفاده بکنید، so استفاده بکنید، therefore استفاده بکنید، as a result و غیره رو استفاده بکنید. Make sure you use a suitable style, neither very formal nor informal. مطمئن بشید که یک استایل یا سبک مناسبی رو استفاده کردید. نه خیلی فرمال باشه، نه خیلی هم اینفورمال باشه. گفتیم برای آرتیکل باید یه چیزی نیوترال باشه. very formal خیلی دشوار هست، یه چیزی مثل پایان نامه یا thesis باید اون شکلی باشه. اینفورمال هم که اصلا تو مقاله نمیشه. خب اینتروداکشن که در قسمت اول گفتیم چیکار می‌کنیم؟ Try to engage the reader. سعی کنید که خواننده رو درگیر بکنید. چطور؟ By referring to your personal experience. اونو بیایید ارجاع بدید با تجربیات خودتون، خاطرات شخصی خودتون، اونو بیایید وصلش بکنید. و try to vary your vocabulary using synonyms where possible. سعی کنید که وکباتون رو تغییر بدید. vary یعنی different باشه. از چه طریقی؟ از طریق استفاده از سینونیم هر کجایی که براتون possible هست. و بریم قسمت رایتینگ آخر رو هم ببینید. You're going to write the article in approximately 250 words. تقریبا یک چیزی مثل IELTS. شما باید 250 کلمه یک آرتیکل رو بیاید بنویسید. Draft your article with اول که یه درافت میکنید، پیشنویس میکنید. چطور؟ A brief introduction which refers to the changes and ask a question. اولا که یک brief introduction میدید که به تغییرات اشاره میکنه و یک سوال رو مطرح میکنه. 2 or 3 main paragraphs saying what the situation used to be like and how it has changed. 2 تا 3 تا پاراگراف دارید. پاراگراف اول که میگید که وضعیت چطور بوده used to be like و بعد میگید تغییرات رو نشون میدید و در انتها a conclusion حتما باید داشته باشه که توی این conclusion چه چیزی باید وجود داشته باشه which refers back to the question in the introduction. سوال اول چی بوده؟ سوالی که در introduction گفتیم and says whether you think the changes are positive or negative. بعد نظر شخصیتون رو میگید I personally think in my view به این شکل. خب در قسمت بعدی هم که edit و check دارید که توی این edit article رو edit the article cutting any irrelevant information اطلاعات اضافه رو گفتیم در رایتینگ قبلی چیزی که اصلا مربوط به این نیست اضافه هست رو حذف بکنید and making sure it is the right length و طول مقالتون یعنی حجمی که به کار بردید به اندازه کافی باشه نره مثلا 500 کلمه بشه. وقتی از شما 250 تا هستن شما باید همین هول و هوش انجام بدید. و چک هم که مثل همیشه check the article for mistakes in grammar, spelling, punctuation and register خیلی مهم است. همیشه ببینید گرامرتون درست باشه، اسپلینگتون یعنی رایتینگتون باید درست باشه. مثلا کلمه بالا که referring بوده حتما باید دابل آر باشه اونجا و پانکچویشنتون حتما درست باشه. کپیتال لتر شروع بکنید کلماتتون رو، اسمای خاص با کپیتال لتر بگید، کاما ها سر جاش درست استفاده بشه، پوینت ها در انتها گذاشته بشه، اکسکلمیشن مارک اگر دارید، کوتیشن مارک اگر دارید و رجیسترتون هم حتما مهمه که نشون بده که از چه رجیستری استفاده کردید، سبک و سیاقتون چی هست، برای چه جمعی رو نوشتید. خب با این شکل رایتینگمون که برای آرتیکل بوده به پایان میرسه. امیدوارم که استفاده لازم رو ببرید از این درس. موفق باشید. به نام خدا. Unit 2B Part 2 Page 20 Part 4 Listening and Speaking. Audio file 122. Listen to 5 people talking about their earliest memory. Match the speakers to the emotion they felt at the time. The emotions here are surprise, sadness, fear, disappointment, happiness. Now let's listen to the audio file. 1.22. What's your earliest memory? I was born on the Atlantic coast of New England, and my earliest memory is swimming between my mother and my father in the Atlantic Ocean. Oh, wow. Because I swam before I could walk, and it was wonderful. How amazing. How old were you then? I think I was like... Actually, I must have been really, really young. Maybe I'd already walked by that point. I must have been 1.5 when I had that memory. I must have been 1.5. باید 1.5 سال بوده باشه. I must have been 1.5 means 18 months. Really young. It was a beautiful experience then. And remembering it makes me very happy. My earliest memory is of being completely by myself, lost in what seemed to be a great big forest. It probably wasn't. I was about 18 months old, and we were living in Virginia, which is where I was born, and I was on a kind of a path in the middle of a really, really dark forest, and I remember looking behind me, and it was just darkness and big dark trees, and the same ahead of me.
big dark trees and the same ahead of me. درختای بزرگ سیاه و تیره and the same ahead of me. یعنی جلو راه من، تو مسیر من، پیش روی من هم همین چیزا رو می‌دیدم. And just having this feeling of being completely on my own and calling out for my sister Lynn. Calling out for my sister یعنی خواهرم رو صدا می‌کردم. اسمش لین بود. Who was 7 years older than me. نکته برای ضمیر موصولی و عبارت موصولی who was 7 years older than me. اینجا اطلاعات اضافه داره میده، نان اسنشال هست. ببینید بین دو تا کاما قرار گرفته، در کتاب قبلی این رو صحبت کردیم. Who was supposed to be watching me and not being able to find her. و دوباره هم همینطور بعد از کاما و ببینید که در انتها به همین شکل این هم اطلاعات اضافه هست. I guess I was about 3 or maybe 4. And I remember sitting on my father's shoulders. روی شونه‌های پدرش نشسته بوده. And we were going to the zoo and there was an elephant. And the elephant took my ice cream. I remember it was 1966 and I was sitting at a bus stop with my grandmother and I'd been given a brand new dime. I'd been given a brand new dime یعنی به من داده شده بود. پس پرفکت به شکل پسیو هست. A brand new یه دونه جدید، نو. چه چیزی رو؟ دایم سکه هست. سکه 10 سنتی 10 cents هستش. 10 سنتی رو در امریکن ما میگیم دایم. سکه 5 سنتی رو به قول هر کدوم از این سکه ها یه اسمی داره. 5 سنتی مثلا میشه نیکل به این شکل. It was brand new. It was so shiny and it was beautiful. And I remember deciding then and there that this was going to be my earliest memory. I was going to remember this day in 1966 when I was sitting there with this brand new dime. And then I remember the bus came, and when we went to get on, my grandma was a dime short. When we went to get on, وقتی که رفتیم سوار بشیم, my grandma was a dime short. To be a dime short و یا هر مقداری از پول short که بعدش بیاد یعنی اینقدر کم داشتن. و مادر بزرگ من یه دایم کم داشت یعنی 10 سنت کم داشتش. So for example I was $10,000 short. من یه $10,000 کم داشتم. So that was the end of my dime. One of my very earliest memories is pulling away in a car, looking out of the window, seeing our dog Sam through a window, whimpering and looking really sad like he was already missing us. The dog was whimpering. Whimpering WH هست. برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن WHIMPER. Whimper. Whimper can have the synonyms like whine, WHINE or howl که صدایی که سگ‌ها یا گرگ‌ها از خودشون در میارن همون صدای زوزه کشیدن از howl HOWL. ناله و شکایت کردن. سگ داشته این کارو میکرده، قرولند میکرده، سر و صدا میکرده. We were basically having to say goodbye to Sam because we were moving to an apartment where they didn't allow dogs. So we were having to say goodbye to him and it was very sad. He was like whining and whimpering. Whining and whimpering اینجا whine رو آورده البته ING چون گرفته دیگه ایش هست شده. Whining and whimpering in his new home and we were pulling away. It was horrible. It was horrible or disgusting. It was awful. میتونید حالتهای دیگرش رو هم بگید که معنای بسیار بد و فجیع بود. خیلی بد بود. تجربه بدی بوده. پاسخ‌ها رو در اینجا قرار بدیم. Surprise number 3 بوده که غافلگیر شدن. Sadness ناراحتی number 5. Fear number 2 بوده. ترس هست. Disappointment یأس و ناامیدی هست. number 4. Happiness شادی هست که number 1. وقتی به این اسامی نگاه میکنیم موضوع درس هم تقریبا مشخص میشه. کلماتی هستن که اینا انتزاعی هستن یعنی وجود خارجی ندارن و فقط با feeling و اینها در ارتباط هستن. قابل لمس نیستن. مثلا disappointment یه پسوندی هم داره. Happiness اینها رو در این درس کار خواهیم کرد. سایت مجموعه زبان ایرانی. Part B says listen again. How old was each person? What was their memory? خب هر کدوم از اینها ببینید چند سالشون بوده و خاطراتشون چی بوده. میتونید یه دور دیگه فایل صوتی رو پخش بکنید برای خودتون. گوش کنید فایل صوتی رو و به این سوالات پاسخ بدید. بعد ویدیوی آموزشی رو پلی کنید. و پاسخ رو در اینجا قرار میدیم براتون. ایجش رو آورده 1.5 به این شکل می‌نویسی فرکشن عدد کسری اینجا هست 1.5. مموریش swimming in the Atlantic Ocean شنا کردن در Atlantic Ocean اقیانوس آرام. خب یه نکته هم برای حرف تعریف بگیم. گفتیم اسامی دریاها اسامی اقیانوس‌ها با حرف تعریف د میاد و اون اسامی رو هم با حروف کپیتال شروع می‌کنیم. The Atlantic Ocean for example or the Caspian Sea این رو میگیم. اما اسامی دریاچه‌ها
یعنی دریاچه که ما لیک بهش بگیم دیگه نیاز به حرف تعریف the نداره. For example, Lake Michigan به این شکل. With her mother and father. Number 2, age, about 18-month-old. Memory, being lost in a forest and not able to find her older sister. و اینکه نتونسته خواهر بزرگترش هم نمیتونسته پیدا بکنه. Older میتونیم بگیم یا elder. گفتیم در خانواده میتونیم از older و یا elder استفاده بکنیم. Age 3 or 4. Memory چی بوده؟ Visiting the zoo with her father and an elephant took her ice cream. The zoo همینجا حرف تعریف رو بگیم. مکانهای داخل شهر، مکانهای مهم شهرمون با حرف تعریف د میاد. Age doesn't say، اصلا رو نمیگه. Memory being given a brand new dime که بهش داده شده بوده by his grandmother but then having to give it to the bus driver، اما باید اینو بعد میداده به bus driver because his grandmother didn't have enough money to pay for the fare. خب دو تا نکته، این نکته‌ای که لحاظ فعلی در بالا گفته شد، گفتیم که he was short of money, he was short of a dime for example. و pay for the fare. fare کرایه تاکسی هست. taxi fare for example or bus fare به این شکل هست. price نمیگیم هیچ وقت. age number 5 هست doesn't say. memoryش هم saying goodbye to the family dog who they were leaving behind in his new home. این نکته برای ضمیر موصولیه بگیم که برای dog who استفاده شده دقت داشته باشید. family dog who they were leaving باید براش از who استفاده کنید. خب بریم ادامه درس. Part C. Now you're going to hear about some result that has been done on first memories. Before you listen, discuss the following questions with a partner. خب ریسرچی که انجام شده در مورد first memories یعنی خاطرات اولی که ما به یاد میاریم رو میخوایم داشته باشیم در قسمت بعدی. قبل از اون این رو بیایید بحث بذارید یا اینکه خودتون میاد پاسخ بدید. سوالاشو کار میکنیم که در زمان چنین فایل صوتی باهاش آشنا باشیم. How far back in our lives can we usually remember؟ چقدر میتونیم گذشته رو به خاطر بیاریم تا چه اندازه‌ای؟ A. To when we were a baby. زمانی که بچه بودیم 0 to 2 years old. وقتی که تا 2 سالمون بود. To when we were a toddler. toddler به بچه نوپا میگن. کسی که تازه راه افتاده رو میگن toddler. تلفظش هست toddler. و to when we were a small child. وقتی که بچه کوچیکی بودیم حالا 5 plus. یعنی از 5 سال به بالا بودیم ولی بچه کوچیکی بودیم. I think the answer can be B. To when we were a toddler, 2 to 4 years old. Number 2, why can't we remember things before that age? Because according to the research or scientists or neurologists, like عصب شناس هستن و بحث حافظه و غیره کار میکنن, memory or visual memory, حالا visual memory هم که میدونید تصویری هست, usually is not formed before the age of 3. معمولا اینطوری میگن که قبل از سن 3 سالگی تشکیل نمیشه. 3. What kinds of A. emotions and B. events might people be more likely to remember? More likely احتمال بیشتری داره که به خاطر بیارن. Emotions چه emotions و یا چه events میتونه باشه. For example, they can remember very important events like, for example, a birth or a death of someone, which is very important emotionally. Number 4, are our first memories mostly visual or of sounds and smell? خاطرات اولمون از mostly visual هستن یا sounds and smell هستن که they're mostly visual. Number 5, why might some people's first memories be unreliable? They're not unreliable because they might be somebody else's story or something that the other people said and we heard that. Let's listen and check your answers with what the speaker says. Were you surprised by anything? خب به فایل صوتی با هم گوش میدیم کار میکنیم. 1.23 Are our first memories reliable, or are they always based on something people have told us? What age do most people's first memories come from? John Fisher has been reading a fascinating new book about memory by Professor Dryisma called How Memory Shapes Our Past, and he's going to answer these questions for us and more. Hello, John. Hello. Let's start at the beginning. At what age do first memories generally occur? Well, according to both past and present research, 80% of our first memories are of things that happened to us between the ages of 2 and 4. It's very unusual to remember anything that happened before that age. Why is that? There seem to be 2 main reasons, according to Professor Dryisma. The first reason is that before the age of 2, children don't have a clear sense of themselves as individuals. They can't usually identify themselves in a photograph. And you know how a very small child enjoys seeing himself in a mirror, but he doesn't actually realize that the person he can see is in fact himself.
Children of this age also have problems with the pronouns I and you, and a memory without I is impossible. That's to say, we can't begin to have memories until این به این معنا هست، یعنی میخوام اینو برسونم که we have an awareness of self. Until we have an awareness of self، تا وقتی که خودمون رو نشناسیم، تا اینکه به خودمون آگاهی پیدا نکنیم و خودمون رو پیدا نکنیم، نمیتونیم خاطره هم داشته باشیم. And the second reason? The second reason is related to language. According to the research, first memories coincide with the development of linguistic skills. First memories coincide، یعنی همزمانی پیدا میکنن، همزمان هستن. With the child learning to talk. And as far as autobiographical memory is concerned, it's essential for a child to be able to use the past tense so that he or she can talk about something that happened in the past and then remember it. I see. What are first memories usually about? I mean, is it possible to generalize at all? Early memories seem to be related to strong emotions, such as happiness, unhappiness, pain, and surprise. Recent research suggests that 3/4 of first memories are related to fear, to frightening experiences like being left alone, or a large dog, or having an accident, things like falling off a swing in a park. And of course this makes sense, and bears out the evolutionary theory that the human memory is linked to self-preservation. And of course this makes sense. خب این معنا پیدا میکنه and bears out اینجا به معنی prove correct هست، یعنی show to be true. اثبات میکنه این تحقیق، این رو اثبات میکنه. چه چیزی رو؟ The evolutionary theory که فرضیه تکامل هست. That the human memory is linked to self-preservation. برای حفظ بقای خودش به این مربوط میشه. صیانت نفس هست self-preservation و یا حفظ یا بقای خود به این مربوط میشه، به این ربط پیدا میکنه. You remember these things in order to be prepared if they happen again, so that you can protect yourself. Are first memories only related to emotions, or are there any specific events that tend to become first memories? The events that are most often remembered, and they are always related to one of the emotions I mentioned before, are the birth of a baby brother or sister, a death, or a family visit. Festive celebrations with bright lights were also frequently mentioned, much more frequently than events we might have expected to be significant, like a child's first day at school. Another interesting aspect is that first memories tend to be very visual. Okay, tend to be very visual یعنی تمایل دارن یا معمولاً به این شکل هستن، very visual هستن، بصری هستن این خاطرات. They're almost invariably described as pictures, not They're almost invariably تلفظ invariably و یا invariably کهشون میگه invariably بیشتر کاربرد داره perpetually, inevitably, always همه اینا رو میتونیم براش بگیم، یعنی به طور ثابت، همواره، مطلقاً. مثلا it invariably snows in St. Petersburg. این دائما یا همواره همیشه داره توی سن پیترزبورگ داره برف میباره. not smells or sounds. First memories are often considered unreliable in that perhaps sometimes they're not real memories, just things other people have told us about ourselves or that we have seen in photos. Is that true according to Professor Draisma? Absolutely. He cites the famous case of the Swiss psychologist Jean Piaget. He cites okay در اینجا سایت رو ببینید با C هست، دقت داشته باشید دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن. C-I-T-E-S he cites یعنی نقل قول میکنه، استناد میکنه به چی؟ The famous case of مورد معروف Swiss psychologist که روانشناس معروف هست ژان پیاژه. پس سایت رو اینجا برای نقل قول کردن یا استناد کردن. مثلا میگیم to prove something you cite several scientific articles. برای اثبات چیزی به چندین مقاله علمی استناد میکنه. خب بریم ادامه رو داشته باشیم با هم. پاسخ‌ها برای این 5 سوال هم که اینجا قرار گرفته. B بوده پاسخ اول 2 to 4 years old و because we don't have a clear sense of ourselves as individuals and because we usually can't use the past tense yet. ما past tense رو هنوز نمیتونیم استفاده کنیم چون اون فکر انتزاعی رو دوی اون زمان نداریم. و برای 3 strong emotions for example happiness, unhappiness, pain, surprise, fear و events هم که به این events ها اشاره میکنه. The birth of a baby brother or sister یه برادر کوچولو یا خواهر کوچولو پیدا بکنیم. A death or a family visit. Festive celebrations که جشنواره ها و اینکه brightly colored هستن، پر از رنگ و نور و اینها هستن هم به خاطر میاد. و mostly visual بوده که در پاسخ گفتیم. And
Number 5, because they might not be real memories, but something someone has told us or we have seen in a photo. ممکنه که از خودمون ساخته باشیم، ممکنه که کسی گفته باشه یا توی عکسی دیده باشیم این مموری ها درست شده باشه. اما بریم ادامه درس ببینیم که ژان پیاژه چه چیزی گفته. Now listen to the story of Jean Piaget's first memory and write down what you think are the key words. Listen again and try to add more detail. Compare your words with a partner and then together retell the story. خب کاری که باید بکنید اینه که فایل اصلی رو گوش کنید و نکته برداری بکنید، کلمات اصلی مهم رو بنویسید، بعد بیایید دوباره گوش کنید و دیتیل ها رو بهش اضافه بکنید و بعد حالا بیاین ریتل بکنید داستان رو. اگر تنها هستید هم باز برای خودتون این داستان رو بگید که موضوع ژان پیاژه چی بوده، این رو داستان رو حتما تعریف کنید. اما ما فایل صوتی رو میذاریم و کار میکنیم. شما اینجا میتونید پاس کنید و اون کارها رو انجام بدید. 1.24 First memories are often considered unreliable in that perhaps sometimes they're not real memories, just things other people have told us about ourselves or that we have seen in photos. Is that true according to Professor Draisma? Absolutely. He cites the famous case of the Swiss psychologist Jean Piaget. Piaget had always thought that his first memory was of sitting in his stroller as a one-year-old baby when Sitting in his stroller که همون کالسکه بچه هست که مادرها بچه رو توش میذارن و جابجاشون میکنن، چرخدار هست. when a man tried to kidnap him. He remembered his nanny fighting the kidnapper to save him. He remembered his nanny. nanny کسی بوده که پرستار اون بچه بوده، یعنی پرستار خود پیاژه بوده در کودکی. The nanny was then given a watch as a reward by Jean's parents. But many years later, I think when Jean was 15, the parents received a letter from the nanny in which she returned the watch to them. The nanny, who was by now an old woman, confessed in the letter that she'd made up the whole story. She had made up the whole story. همه داستان از خودش ساخته بود. And that was why she was returning the watch. Of course, Jean had heard the story told so many times that he was convinced that he'd remembered the whole incident. و در پاراگراف آخر میگه of course Jean Piaget had heard the stories told so many times. این داستان رو انقدر چندین بار گفته شد، شنیده بود که متقاعد شده بود کل این واقعیت ها رو، کل این حادثه رو به خاطر می آورد. خب این رو میبندیم، برمیگردیم به متن. خب حتما این کار رو خودتون هم انجام دادید. داستان رو بیاید یه دور دیگه ریتل بکنید. حتما این داستان ها و یا قسمت هایی که تمرینایی که گفته میشه رو حتما انجام بدید. به اهدافی که کتاب میخواد باید برسید. و ما اینجا به نکته اشاره بکنیم. متن رو بیارم خدمتتون الان. در این متن می‌بینیم که یه سری کلمات رو با حالت بولد آورده نوشته. این کلمات content words هستن. کلماتی هستن که اسپیکر تمایل داره اونها رو با شدت بیشتری، با استرس بیشتری اینها رو بیان بکنه. اینا رو در متن هم بولد نشون دادیم. ببینید اگر گوش کنید به این فایل صوتی به همین شکل میشه. He was sitting in his stroller as a one-year-old baby. A man tried to kidnap him. اینا کلماتی هستن که content word، کلماتی که اهمیت زیادی دارن، بنابراین با استرس بیشتری گفته میشن. این قسمت رو میتونید پاز بکنید، نگاهی بهش داشته باشید و بعد یه دور برای خودتون این رو حتما تکرار بکنید که این ریتمش دستتون بیاد و چطور کجاها باید این کار رو انجام بدید. حروف اضافه و غیره که مشخصه که اصلا استرس نمیگیره. بریم برای قسمت بعد، برای پارت F. Talk to a partner. Do you have any very early memories of the feelings or incidents below? Do you know approximately how old you were at the time? Feeling surprised, feeling pain, feeling shame or embarrassment. خب احساس شیم یا امبرسمنت داشته باشید. معمولا شیم رو کاری هست که خودتون انجام بدید، مقصرش خودتون هستید و یک حالتی به وجود میارید که باعث خجالت میشید و اون حالت شیمفول و یا ashamed میشید. مثلا مرتکب گناهی میشید یا لباستون رو به یه شکلی میپوشید که بخشی از بدنتون معلوم میشه و نمیخواستید این کار بکنید اما به هر حال ashamed میشید. اما embarrassed رو زمانی میشید که حالا یک خطای خیلی کوچیکی از شما سر زده باشه یا اینکه دیگران کاری کرده باشن که شما اونجا خجالت بکشید. embarrassing situation میتونه باشه. این رو مقایسهش کنیم. پس shame حالت سنگین تری داره نسبت به embarrassment. By the birth of a brother or sister, a day out که بیرون رفتن, managing to do something for the first time, the death of a pet فوت یک حیوان خانگی, a festival or celebration, getting a wonderful or disappointing present. هدیه خوب، هدیه جالب و یا هدیه که مایوس کننده بوده. در مورد اینها باید بتونید صحبت بکنید. اگر میتونید هر متنی رو بسازید، هر خاطره‌ای رو میتونید از خودتون میکاپ بکنید و بسازید و بیایید تعریف بکنید در مورد این موضوعات.
خب با تمام این مقدمه ها که در مورد feelings صحبت کردیم میریم به قسمت بعدی که دیگه بحث وکب و پرونانسیشن هست. در مورد موضوع درسمون که اسامی ابسترکت یا انتزاعی هستن صحبت میکنیم. Vocabulary and pronunciation, word building, abstract nouns, word stress with suffixes. کلمه سازی داریم و اسامی ابسترکت، اسامی انتزاعی هستن، اسامی که واقعی نیستن، اسامی که قابل لمس نیستن. نمونه‌هاشو در فارسی داریم مثل عشق، آزادی، نفرت. اینها اسمایی هستن که قابل لمس نیستن، اما اسامی مثل book، حالا کتاب یا کار، ماشین، هر چیز دیگه ای شکل این قابل لمس باشن، اینها دیگه ابسترکت نیستن، کانکریت هستن. word stress with suffixes رو هم خواهیم داشت. وقتی که suffix prefix ها رو کار کردیم suffix بدیم، یعنی پسوند بدیم، چه اتفاقی میفته؟ An abstract noun is one that is used to express an idea, a concept, an experience or a quality rather than an object. خب اسم ابسترکت رو تعریفش رو اینجا میتونید داشته باشید. زمانی که میخواید یه ایده ای رو بیان کنید، مفهومی رو بیان کنید، یا یک تجربه ای رو و یا یک کیفیتی رو بخواید بیان بکنید و نه یک شیئی رو، شما از اسم ابسترکت یا انتزاعی استفاده کردید. مثلا embarrassment and memory are abstract nouns. خجالت و خاطره مشخصه. Whereas bed and pants are not. در حالی که bed و pants انتزاعی نیستن، چون قابل لمسن، object هستن. Some abstract nouns are uncountable in English but may not be in your language. خب بسیاری از abstract noun ها در انگلیسی غیر قابل شمارش هستند، اما ممکن در زبان ما نباشند. اما دقت داشته باشید که این رو رعایت بکنید. For example knowledge، اینها uncountable هستن، مثل information. خب بریم برای قسمت پایین. Make abstract nouns from the words below and put them in the right columns. اسامی رو میخونیم. این اسامی هستن که ممکنه نون باشن، ممکنه صفت باشن، اما میخوایم بهشون پسوندهایی رو که در قسمت پایین هست بهشون بدیم و از اونها کلمات جدیدی بسازیم و این کلمات جدید abstract noun بشن، یعنی از part of speech شون noun باشه. چه نوع اسمی باشن؟ اسمای انتزاعی باشن. برای اینکه پسوندها رو suffix ها رو اینجا ببینیم، اول نگاه کنیم. hood، ship، dumb، ness و tion، اینها پسوندهایی هستن که شکل اسمی درست میکنن و از این اسمها اسم انتزاعی هم درست میکنن. مثالهاش رو با هم میبینیم در پاسخ. For example hood، adult، adulthood، adult بزرگسال هست، adulthood بزرگسالی. child، childhood خردسالی. neighbor همسایه هست، neighborhood همسایگی، محله، به این شکل. و ship هم اسم میسازه، مثل friendship، membership، partnership، relationship. اینا اسم ساز هستن، مثل friendship، membership، partnership، relationship. ارتباط هست، همکاری هست، عضویت هست و دوستی هست. dumb مثل boredom، freedom، wisdom و یا kingdom. اینها به همین شکل گفته میشه. و ness، happiness، kindness، sadness، sickness بیماری هست، ناراحتی هست، مهربانی و شادی هست. ببینید استرسش هم به همون شکل بوده، اما tion celebration، competition، imagination. خب اسامیشون هم که از verb celebrate بوده شده celebration، competition از verb compete بوده و imagination از verb imagine بوده که شده imagination. خب مشخصا متوجه شدید که اسامی که در بالا اومده، اسامی انتزاعی بالا، با این پسوندها تغییر استرسی نداشتن و به همون شکل happy شده happiness، یعنی روی ness شما استرس نذاشتید یا happy رو استرس رو جابجا نکردید. یا کلمه مثل membership که چند سیلابی هست، member به همون شکل member فقط ship اومده. partner، partnership به همین حالت. اما برای اسامی که چند سیلابی هستند و در انتها به tion ختم میشن، قبلا در کتاب‌های گذشته گفتیم این موضوع رو، اشاره کوچیکی شده اما یه بار دیگه هم میگیم. اونایی که به ion ختم میشن، گاهی وقتا حتی به اونهایی که به ian هم ختم میشن، مثل کلماتی مثل electrician که electrician هست و یا magician، اینها هم به همین شکل یه قانون خاصی براشون وجود داره که یک سیلاب قبل از حالت شن اون استرس رو میگیره. مثل چی؟ celebrate استرسش روی سه هست، celebrate، اما میشه celebration، ration یعنی قبل از شن استرس گرفته. competition از verb compete بوده و میشه competition، ت اینجا استرس میگیره، یعنی یه سیلاب قبل از سیلاب شن. imagination
nation اومده استرس گرفته و یا electrician magician به این شکل داریم. اما یه وقتا می‌بینید که بعضی از کلمات چند سیلابی نیستن، مثل کلمه مثل verbi مثل express که بیان کردن هست، اظهار کردن هست. express به همون شکل iom میگیره، البته به همون شکل هم تلفظ میشه expression expression به این شکل. اما یه سری word changes هم داشتیم. بعضی ها برای اینکه تغییر بکنن و اسم خاص یا اسم انتزاعیشون رو ما بخوایم ببینیم دیگه پسوند نمیگیرن. یه سری از این کلمات مثل afraid و fear بوده. To be afraid of something. I have a fear of something. حالا اینجا به عنوان verb در قسمت اول به عنوان اسم. ashamed. You have to be ashamed of yourself. و shame به عنوان اسم هست. یعنی پسوند نذاشتیم به این شکل شده اسم. believe. I believe you. حرفتو باور میکنم. اما اسم belief اعتقاد. dead. He is dead. اون مرده. death of my grandparents. Okay? فوت یا اسم اومده براش. اینجا دیگه فرم اسم هست. hate نفرت هست به عنوان فعل. I hate him. اما hatred he lived with hatred با نفرت زندگی کرد. lose و loss sorry for the loss از اینکه اون فرد رو از دست دادی من متاسفم. و poor و poverty. poor که فقیر هست و poverty فقر هست. they lived in poverty که فقر و اسم انتزاعی یا abstract هست به انگلیسی. 125 underline the stressed syllable in these words. Listen and check which ending or endings cause or causes a change in stress. 1.25 1. Adult, adulthood. 2. Celebrate, celebration. 3. Compete, competition. 4. Free, freedom. 5. Happy, happiness. 6. Relation, relationship. خب پاسخ رو هم اینجا میذاریم اما پاسخ ها نشون نمیده که کدوم قسمت استرس گرفته. اما adulthood یا adulthood. celebrate celebration گفتیم ration صدای رپ. compete competition. free freedom. happy happiness تغییری نداریم. relationship تغییری نداریم. پس این ion ها هستن که تغییر میکنن و یه سیلابه قبل از آخر هم هستن. و اما قسمت C with a partner guess which of the abstract nouns in A is missing from each quotation. چند نقل قول شده از آدمای معروف هم هست. ببینیم که این کلمات چه کلماتی هستن. کلمات abstract هم هستن. پاسخ رو در سمت راست قرار میدیم. Love, friendship and respect do not unite people as much as a common hatred for something. عشق و دوستی و احترام به اندازه یک نفرت مشترک برای چیزی یا نسبت به چیزی نمیتونن آدم‌ها رو به هم نزدیک کنن. یعنی نفرت یا دشمنی معمولا ما میگیم دشمن مشترک دوستی و نزدیکی میاره، اما love, friendship و respect این کار نمیتونه بکنه. پاسخ ما hatred هست. آنتون چیخوف Russian writer. و برای number 2 is fear is ترس is of all passions that which weakens the judgment most که قضاوت رو ضعیف میکنه اون ترس هست. To be without some of the things you want is an indispensable part of happiness. To be without some of the things you want is an indispensable یعنی ضروری، جدا ناپذیر. شادی هست که پاسخ ما میشه. برتراند راسل بوده British philosopher. What is important in knowledge? Imagination is important in knowledge. Albert Einstein, physicist. و number 5 overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. غلبه کردن بر فقر is not a gesture of charity. یک ژست و یا قیافه یا رفتار چریتی یا خیریه‌ای نیست، بلکه یک عمل منصفانه هست. پاسخمون overcoming poverty. poor فقیر بوده، poverty فقر هست. نلسون ماندلا former president of South Africa. former پیشین بوده. number 6 there are only 2 emotions in a plane. در هواپیما فقط 2 احساس وجود داره. boredom and terror. boredom اسم هست با پسوند دم. boredom
خستگی و ترس. Orson Welles, a US movie director. Number 7, I enjoy convalescence. من از convalescence یعنی اون دوره نقاهت، دوره بعد از بیماری که دیگه دارید خوب میشید هست. Convalescence. It is the part that makes sickness worthwhile. و همون قسمتی هستش که مریضی رو ارزشمند میکنه. جورج برنشا آیریش دراماتیست است. دراماتیست هم که میدونید که نمایشنویس هست، دراماتیست. یا پلی رایت هم میگیم. البته پلی رایت رو به یه شکل خاص می‌نویسیم. پلی P-L-A-Y، رایت رو با W-R-I-G-H-T می‌نویسیم. و اما sickness هم که بیماری بوده، اسم انتزاعی بوده. و میریم برای number 8. The enemies of freedom do not argue. They shout and they shoot. The enemies of freedom. دشمنان freedom، آزادی، argue نمی‌کنن، بحث نمی‌کنن. اونها فریاد میکشن و شلیک می‌کنن. They shout and they shoot. ویلیام اینج، British clergyman and writer. clergyman افراد روحانی رو میگیم. حالا میتونه priest باشه یا کسانی که روحانی هستن، مردان روحانی هستن و clergyman بهشون میگیم. خب با این قسمت یونت 2 مون به پایان میرسه، یعنی یونت 2B پارت 2 و کل یونت 2 به پایان میرسه. میریم برای درس بعدی یا قسمت بعد که برای جلسه بعد میشه ریویو اند چک، ببینیم که یونت 1 و 2 چه کار کردید. خسته نباشید. به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 5. در قسمت ریویو 1 and 2 ریویو and check هست. We begin with the grammar part. Part A, complete the sentences with one word. با یک کلمه قسمت های زیر رو پر میکنیم. پاسخ رو هم در سمت راست قرار خواهیم داد و بعد هم توضیح میدیم. Number 1. Everybody seemed to enjoy the barbecue even though the weather wasn't very warm. همه به نظر میرسید که از باربیکیو لذت بردن. Even though، حتی اگرچه the weather wasn't very warm، حتی اگرچه هوا خیلی گرم هم نبود، اونها لذت بردن. Even though چی هست؟ گفتیم از کانترست ها هست، تضادها رو نشون میده و خود even though نسبت به though و although از شدت بیشتری برخوردار هست. though اگرچه، even though حتی اگرچه شدت بیشتری داره. Number 2. Will the person who left one of their personal belongings at the security check please go back and collect it. تقاضا میکنن، بلندگو هست، داره اعلام میکنه میشه کسی که یکی از وسایل شخصیشو جا گذاشته در سکیوریتی چک، در قسمت گیت امنیتی، لطفاً بره و اون وسیله رو برداره. Will the person who left one of their personal belongings. personal belongings وسایل متعلق شخصی هست، لوازم شخصی هست. خب چرا their personal belongings؟ گفتیم که دیگه he و she نمیگیم، her و his نمیگیم و میخوایم بگیم که بیان وسیله‌شون رو بردارن، از ضمیر جمعش استفاده میکنیم و میگیم their personal belongings. در security check please go back and collect it. بیاد اون رو برداره. و برای number 3. When I was little my family would spend summers at a cottage by the sea. وقتی که کوچولو بودم، بچه بودم، خانواده من would spend، سپری میکردن، صرف میکردن، میگذروندن تابستوناشون رو در یک کاتجی at a cottage، در یک کاتج کلبه هست by the sea، در کنار دریا. used to هم میتونیم اینجا به کار ببریم. دوستان در کلاس بپرسن که چرا used to نه، میگیم به خاطر که اینجا گفته که just one word. اما used to هم صحیح هست. used to و بود کاری رو در گذشته نشون میده که repetition داشته، تکرار داشته. By number 4. This street looks so different from when I was a child. این خیابون نسبت به زمانی که من بچه بودم خیلی متفاوت به نظر میرسه. Looks so different، خیلی متفاوت نسبت به from when I was a child. Didn't there used to be a candy store on the corner? سر نبشش قبلا یه دونه شکلات فروشی نداشت. There used to be، اگر جمله رو مثبت کنیم there، از همین there که در اینجا میبینید استفاده کنید. There used to با D. There used to be a candy store on the corner. قبلا یک فروشگاهی در سر نبش وجود داشت. میخوایم سوالش کنیم. Didn't there used to، دیگه used رو دیشو برمی‌داریم. Didn't there used to be a candy store on the corner؟ چون موجودیت existence رو با there نشون میدیم. Number 5. If we lived closer to one another we would probably spend more time together. اگر ما نزدیکتر به همدیگه زندگی می کردیم احتمالاً زمان بیشتری رو با همدیگه می گذروندیم. If we lived closer، close
closer صفت هست to each other, to one another. We would probably spend more time together. ساختارش هم یه ساختار شرطیه. چه نوع شرطی هست؟ شرطی نوع دوم. چون در قسمت شرط ما if we live داریم، یعنی past simple داریم. در قسمت دوم would spend رو داریم، پس شرطی نوع دومه. خب میریم قسمت پایین. Number 6. The Chinese economy is growing and as a result the standard of living in China is rising. اقتصاد چین داره growing، داره رشد میکنه و as a result در نتیجه. as a result گفتیم چی هست؟ از گروه discourse marker ها هست، connector ها هست. as a result کدوم گروهشه؟ از گروه result هست. نتیجه رو میخوایم بیان کنیم. اقتصاد داره رشد میکنه، رو به رشده و در نتیجه and as a result the standard of living in China is rising. بنابراین استاندارد یا سطح استاندارد زندگی در چین هم داره میره بالاتر. Number 7. Sunmi always seems pretty reserved to me. She never talks about herself. به نظر من سانمی کمی reserved به نظر میرسه یا همیشه reserved به نظر میرسه. reserved یعنی چی؟ یعنی کم حرف و ساکت. kind of shy. She never talks about هیچ وقت در مورد herself در مورد خودش صحبت نمیکنه. در قسمت reflexive اینا رو یاد گرفتیم، ضمایر انعکاسی در مورد خودش. Number 8. She wore a baggy dress so people wouldn't notice that she had put on weight. خب اون she wore گذشته wear هست. a baggy dress یه لباس گشاد، baggy حالت bag رو داره، یه پیراهن گشادی رو پوشیده بود. so people wouldn't notice تا اینکه مردم متوجه نشن یا دیگران متوجه نشن که she had put on weight، که مردم متوجه نشن اون اضافه وزن پیدا کرده بود. she had put on weight که ساختار past perfectش هست و اینجا so داره دلیل رو میگه، پس از discourse marker ها هست. از کدوم گروه؟ بنابراین ها هست. نتیجه رو داره نشون میده. Number 9. We need to have or get the heating system repaired soon before it starts getting cold. We need to get و یا have فرقی نداره. از کدوم گروه هستن؟ چه استراکچری هست؟ causatives سببی ها هستن. در فارسی میگیم سببی هن، جمله های سببی هن. ما لازمه که heating system رو یا سیستم گرمایشی رو بدیم زودتر تعمیر کنن. to get the heating system repaired or to have the heating system repaired before it starts getting cold. قبل از اینکه شروع به سرد شدن کنه. پس لازمه که اینو بدیم ریپرش بکنیم، یعنی از کسی بخوایم این کار رو برامون انجام بده. We need to get it repaired. Number 10. We were very delayed because of an accident on the highway. دوباره اینجا میبینید که داریم دلیل رو بیان میکنیم. ما خیلی تأخیر کرده بودیم به خاطر یک تصادف در هایوی، در بزرگراه بوده این اتفاق افتاده. because of دلیل آوردیم. رسمی ترش میتونستیم چی بگیم؟ due to an accident on the highway. خب این قسمت گرامر پارت A انجام شد. Let's go to part B. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Rewrite the sentences using the bold word or words. خب جمله ها رو میخوایم بازسازی کنیم با استفاده از کلمه که بولد شده. I broke my glasses. عینکم رو شکستم. I need to pay someone to repair them. لازمه که به یک کسی پول بدم تا اونا رو یا اون رو برای من تعمیر بکنه. have. I broke my glasses. اینجا the same هست، فرقی نداره. I need to have them repaired. احتیاج دارم که تعمیرشون کنم. I need to have them repaired. ساختار causative هست، سببی هست. Number 2. If you learn a few phrases, the local people will appreciate it. اگر چند عبارت یاد بگیرید، چند عبارت جدید حالا یا چند عبارت رو یاد بگیرید، افراد محلی که حالا میخواید اونجا برید شما will appreciate it. خوششون میاد. اینجا یوی که آوردیم، یو منظورمون شما نیست، impersonal. قبلا هم گفتیم اگر کسی یاد بگیره میخوایم رسمی ترش بکنیم میتونیم بگیم one. از one استفاده کنیم. If one learns a few phrases. اگر یک کسی a few phrases رو یاد بگیره، یه سری عبارت ها رو یاد بگیره، یه چند تا عبارت یاد بگیره، اینجا با if one میگیم. one هم اینجا یعنی اگر فردی. Number 3. They managed to get to the meeting on time even though the traffic was heavy. اونا تونستن، manage گفتیم تونستن کاری رو انجام دادن هست.
با موفقیت تمام کردن. They managed to get to the meeting. تونستن خودشون رو به میتینگ برسونن. On time. سر وقت. Even though گفتیم discourse marker در بالا شدید هم هست. حتی اگرچه the traffic was heavy. ترافیک سنگینی هم بود. حالا میخوایم با despite بگیم. They managed to get to the meeting on time despite the heavy traffic. Despite گفتیم بعدش میتونیم اسم رو بیاریم. Despite the heavy traffic. Despite بعدش اسم. The heavy traffic. و یا despite the traffic being heavy. از ساختار ing که اسم مصدری هست. Despite the traffic being heavy. و یا despite the fact that the traffic was heavy. سه تا ساختار داشت. یکی اسم، یکی ساختار ing و یکی هم ساختار the fact that. اینها رو برای in spite of هم میتونیم استفاده کنیم. Number 4. It was foggy. مه‌آلود بود. So the flight was cancelled. بنابراین پرواز کنسل شد. Do. میخوایم با do بگیم این رو. دلیل رو بگیم. The flight was cancelled due to the fog. Due to the fog. به دلیل مه پرواز کنسل شد. Number 5. Jane sees Martha about twice a month. جین مارتا رو تقریبا 2 بار در یک ماه میبینه. میخوام با each بگیم. Jane and Martha about twice a month. Jane and Martha see each other. See each other. همدیگر رو میبینن. اشتباها نگید each others و themselves هم نگیم. They see each other. یکدیگر را or one another about twice a month. Number 6. The children managed to wrap the present on their own. بچه ها تونستن که wrap بکنن. wrap یعنی پیچیدن، کادو کردن. The present on their own. خودشون به تنهایی تونستن کادو رو wrapش بکنن با wrapping paper، با کاغذ کادو. میخوام با by بگیم. The children managed to wrap the present by themselves. By themselves. از reflexive استفاده کردیم. خودشون این کار تونستن بکنن. By themselves or on their own. Number 7. The last time I saw him was in 1998. آخرین باری که دیدمش در سال 1998 بود. Seen. میخوایم از seen استفاده کنیم. پس حتما باید ببریمش به present perfect. I haven't seen him since 1998. I haven't seen him. از اون سال، از سال 1998 ندیدمش. Present perfect. I haven't seen him. Number 8. She wore dark glasses so that she wouldn't be recognized. اون عینک مشکی زد، تیره زد تا اینکه شناخته شده نشه. So as میخوایم استفاده کنیم. She wore dark glasses so as not to be recognized. So as not to. چون منفی میخوایم بگیم. So as not to. دلیل رو داریم میگیم. Number 9. If we buy a dishwasher, it won't be necessary to do the dishes. اگر یک دیشواشر بخریم یا ظرفشویی بخریم دیگه لازم نخواهد بود که ما ظرفا رو بخوایم خودمون بشوریم. ساختارم که ساختار شرطی نوع اول است. If we buy, it won't be. It will not be. با have میخوایم بگیم این رو. ساختار have. If we buy a dishwasher, we won't have to do the dishes. دیگه ضروری نیست که ما این کار رو انجام بدیم. We will not have to do this. have to رو گفتیم که وقتی منفی میشه نسبت به زمانی که مثبت معناش متفاوته. وقتی میگیم have to, you have to do it یعنی باید این کار رو انجام بدی. برابری میکنه با must. You must do it. حالا شاید must خود رسمی تر باشه در آگهی ها یا اعلام ها بیاد. ولی وقتی که این دوتا منفی میشن you must not یعنی شما اجازه نداری این کار بکنید. ولی وقتی have to منفی میشه you won't have to for example. You will not have to. اینجا دیگه بایدی نیست. یعنی ضروری نیست. It won't be necessary. We won't have to do the dishes. دیگه ضروری نیست. نیازی نیست که ما ظرفا رو بشوریم. Number 10. I can't believe the risks I used to take when I was younger. ریسکایی که زمان کودکی میکردم یا جوانتر بودم میکردم و اصلا باورم نمیشه. I can't believe. با would میخوایم بگیم I can't believe the risks. used to گفتیم در بالا تکرار بوده. حالا میخوایم با would بگیم I would take when I was younger. وقتی که جوانتر بودم ریسکایی که میکردم would do, would take اینها به این معنا گفتیم که تکرار چیزی رو در گذشته نشون میده. برابری میکنه با I used to به همیشه. خب این قسمت 10 انجام شده. میریم به قسمت vocab ببینیم در vocab چقدر کار کردید. Complete the idioms. خب idiom داریم، اصطلاح داریم در اینجا. I know you don't want my mother to come and stay, but you'll just have to grit your teeth and put up with it. To grit your teeth.
اصطلاحی که در درس اول یاد گرفتیم. میدونم که دلت نمیخواد که مادرم بیاد اینجا خونمون بمونه، اما you'll just have to، دیگه باید grit your teeth، دندون رو جیگر بذاری و put up with it، با این کنار بیای. علیرغم اون چیزی که نمیخوای، علیرغم ایده‌ای که تو سرت هست، ما باید این کار رو انجام بدیم. You have to grit your teeth. Number 2, don't worry about what other people think. نگران نباش که مردم چی فکر میکنن. You need to know your own mind. فکر خودت باش. ببین اون چی که فکر میکنی درسته، اونو انجام بده. You have to know, or you need to know your own mind. Number 3, he's got a terrible temper. خب terrible temper داره، یعنی خلق و خوی خیلی وحشتناک و بدی داره. In fact, it must run in the family because his dad's just the same. در حقیقت it must run in the family، یعنی این قضیه حتما تو خانواده‌شون کلاً مصریه یا جریان داره، همه به این شکل هستن. Because his dad's just the same، بخاطر اینکه پدرش هم همین شکل هست. His dad is just the same. Number 4, Maria definitely wears the pants in that family. قطعا ماریا هستش که توی اون خانواده wears the pants، یعنی مسئول همه چیز هست، دستور میده و اونه که رئیس خونه هست. گفتیم در امریکن میگیم pants و در British English میگیم wears the trousers. Tom lets her walk all over him. Lets اینم خودش اصطلاح است. Tom lets her walk all over him. Tom که حالا شوهرش هست بهش اجازه میده to take advantage of him. To walk all over him یعنی to take advantage of him. از اون سوء استفاده بکنه. هر کاری دلش خواست میکنه ماریا. و number 5, I know I'm right. And even if everyone in the company disagrees, I'm going to stick to my guns. میدونم که حق با منه و حتی اگر همه توی شرکت disagree باشن، everyone in the company disagrees. everyone فعل مفرد گرفته، بنابراین به همین دلیل disagrees شده. I'm going to stick to my guns. من رو حرف خودم هستم. گفتیم stick to your guns یعنی که بچسب به سلاحت، ولش نکن. اون چیزی که نظرت هست همون باید بشه. و number 6, My brothers are always getting into arguments. برادر من همیشه وارد بحث و جدل میشن. In fact, they are not on speaking terms at the moment. در حقیقت، در واقع، الان در حال حاضر they are not on speaking terms. یه اصطلاحی هست they are not on speaking terms. الان با هم حرف نمیزنن، با هم ارتباط ندارند. میریم قسمت بعد vocab. Circle the right word. Number 1, she'd like to have a career in show business. علاقمنده که یه شغلی یا حرفه‌ای رو در شو بیزنس داشته باشه، برنامه‌های اجرایی داشته باشه، اجرای تلویزیون و غیره. پروفشن گفتیم که یک تخصصی هست که احتیاج به نالج زیادی داره. شما باید تست ها یا اگزم های زیادی رو پاس بکنید و یا یونیورسیتی دیگری، هایر ادویکیشن نیاز داره. Number 2, it's a part-time job. I only work mornings. من فقط صبح کار میکنم. پس it's a part-time job. Temporary job یعنی شغل موقت برای مدت کوتاه. part-time زمانش نامشخصه. part-time پاره وقته در فارسی میگیم. Number 3, your sisters are so alike they could be twins. خواهرای شما انقدر شبیه هم هستن. alike اینجا adjective یعنی very similar. They could be twins. خیلی شبیه هستن. میخوایم بگیم اونها شبیه هم، میگیم they are alike. شبیه هستن به هم. They are like نمیتونیم بگیم. Number 4, my father remarried and had 2 girls with his second wife. So I have 2 half sisters or step sisters. Which one? پدر من دوباره ازدواج کرد. ازدواج مجدد کرد و از second wifeش 2 تا دختر داره. So I have 2 half sisters. Why? Because they are my father's daughters. بخاطر اینکه اونا دخترای پدر من هستن. step sister یعنی که مادر جدیدش با خودش این سیستر ها رو می آورده یا خواهرها رو می آورده. She doesn't take after either of her parents or either of her parents. اون شبیه هیچ کدوم از والدینش نیست. She's very reserved and they are both really outgoing. اون خیلی کم حرف و ساکته و اونها یعنی پدر و مادرش واقعا هر دوتاشون outgoing هستن. این آدمای اجتماعی هستن. پس take after میگیم. look like گفتیم appearance فقط هست، اما take after هم appearance هست هم از لحاظ behavior هست، characteristicش هست.
Number 6, pay is a synonym for salary, but it's more informal. pay مترادف salary هست. پرداخت حالا مترادف salary یا حقوق میشه. But it's more informal. نسبت به salary pay informal تر هست. metaphor استعاره هست که اینجا اصلا استعاره استفاده نشده. Part C, complete with the right preposition or adverb. حالا preposition و یا قید مناسب باید به کار ببریم، یعنی حرف اضافه یا قید. Number 1, who's in charge of the sales conference this year? امسال کی مسئول in charge of in charge of a place, in charge of something. مسئول کنفرانس فروش هست یا همایش فروش هست. Number 2, she's been off school for such a long time it will be hard to catch up with the others when she goes back. She's been off school. یعنی از مدرسه خارج بوده، تو مدرسه نبوده مدتی، برای مدت طولانی که براش it will be hard to catch up یعنی رسوندن خودش به چیزی. With the others when she goes back وقتی برگرده it will be hard to catch up رسوندن خودتون به کسی یا چیزی. My mother was very sick when I was a child so I was mainly brought up by my grandmother. مادر من وقتی که من بچه بودم خیلی مریض بود، بنابراین I was mainly من اصولا توسط مادر بزرگم بزرگ شدم. brought up منو اون بزرگ کرده، پرورش داده یا تربیت کرده. Number 4, can we put the meeting off till next week? I have too much work at the moment. Put off بکنیم یعنی به تعویق بندازیم. Put off. Okay? به تعویق بندازیم. میتونیم جلسه رو به هفته بعد یا تا هفته بعد به تعویق بندازیم. کار زیادی برای انجام دادم در حال حاضر. Number 5, if you go and talk to Elena, she'll fill you in on how the sales campaign has gone. اگه بری و با الینا صحبت بکنی، اون شما رو در جریان اینکه کمپین فروش چطوری پیش رفته خواهد گذاشت. در جریان گذاشتن گفتیم fill somebody in. حالا موضوعش on something. fill somebody in on something یعنی در جریان قرار دادن، در جریان گذاشتن. اون شما رو در جریان میذاره. Number 6, I think we need to deal with this situation. من فکر میکنم که باید با این وضعیت کنار بیاییم. To deal with head on. head on یعنی چی؟ یعنی مستقیم. Directly. باید با این موضوع ما کنار بیاییم. It's no good just hoping it will go away. خوب نیستش که فقط امیدوار باشیم که it will go away یعنی خودش رفع بشه. It will go away. Part D. Complete the sentences with an adjective or noun formed from the bold word. خب یا adjective باید بدیم یا اینکه اسمی رو بدیم که همون موضوع بحث اسمای abstract nounsمون هست که از bold word جا گرفته شده. Number 1. I wish there were a few more good restaurants in our neighborhood. ای کاش در نزدیکی های ما یا توی محله ما there were a few more good restaurants. چند تا رستوران خوب بیشتر وجود داشت. neighborhood که اسم abstract هست و ساختار wish. I wish there were. I wish بعدش ساختار گذشته رو میگیم، یه زمان به عقب برمیگردیم. Number 2. She has a terrible fear of the dark. اون ترس شدیدی از تاریکی داره. Fear of the dark نمیگیم afraid. She has to sleep with the lights on. اون باید با چراغ روشن بخوابه. She's afraid of the dark. این شکلی میتونیم بگیم، اما وقتی میخوایم اسم بگیم she has a terrible fear of the dark. Number 3. Don't let this misunderstanding get in the way of our friendship. نذار این misunderstanding یعنی سوء تفاهم وارد friendship ما بشه، تو مسیر friendship ما قرار بگیره. Friendship is another noun, abstract noun of course. اسم انتزاعی دیگه هست که با افزودن ship به عنوان suffix ساخته میشه. Number 4. I'm so sorry for your loss. lose بوده، اسم آوردیم درست کردیم، گفتیم اونایی هستن که تغییر word داریم. I'm so sorry for your loss. به خاطر از دست دادن حالا بستگانت یا کسی که از دست دادی خیلی متاسفم. Number 5. Freedom of speech is one of the most basic human rights. Freedom آزادی بیان یکی از اساسی ترین یا پایه‌ای ترین حقوق بشر هست یا انسان ها هست. Freedom پسوند
دوم گرفته. My mother always gave me good advice with her words of wisdom. مادر من همیشه به من سفارش‌های خوب میکرد از her words of wisdom، از حرف‌های خردمندانش. wise یعنی عاقل بودن و wisdom تلفظش میشه که میشه خردمندانه. اسم هم هست. در قسمت بعد page 23 can you understand this text هست که اشتباهاً در این قسمت نرم افزار پروگرام آورده. this text هست. میتونید این متن رو متوجه بشید. خب مشخصه که کارمون چی هست. مثل همیشه در کتاب قبلی هم داشتیم. قبل از اون which of the following statements about bilingualism do you think are true؟ یه نگاهی بندازید بهش ببینید که به نظر شما کدومش true هست. یه general idea about the text پیدا میکنید. بعد میریم با هم تکست رو میخونیم. Okay, now let's read the text. How being bilingual can boost your career. چطوری بایلینگوال بودن یعنی دو زبانه بودن میتونه کریر شما رو بوست کنه، تقویت بکنه. Whether you're fresh out of college or a seasoned executive, insiders agree that fluency in a second language can not only help you stand out among prospective employers, it can also open doors to opportunities that those without foreign language skills might miss. اینکه شما fresh باشید out of college یعنی تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید یا a seasoned executive باشید. seasoned یعنی معنی اولش میشه چاشنی زده شده، یعنی غذایی که نمک داشته باشه، سپایس داشته باشه. ولی اینجا seasoned executive یعنی experienced، یک مدیر اجرایی experienced و مجربی باشید. insiders agree، اونایی که داخل این موضوع هستن و داخل این حرفه هستن همه توافق دارن که fluency in a second language، روانی یا سلیس صحبت کردن در زبان دوم نه تنها میتونه به شما کمک بکنه که stand out among prospective یعنی به اون امپلویر ها یا اون مسئولینی که شما رو به کارگیری میکنن، مسئولین آینده نگر، خیلی به چشم اونا خواهید اومد. It can also open doors، همچنین میتونه درهایی رو برای شما to opportunities، به فرصت هایی برای شما باز بکنه که those without foreign language skills might miss، که اونهایی که مهارت زبان خارجی رو ندارن ممکنه که شامل حالشون نشه. In today's global economy, the ability to communicate in another language has become a significant advantage in the workforce. در اقتصاد جهانی امروز توانایی communicate یعنی ارتباط برقرار کردن به زبان دیگه has become present perfect شده، تبدیل شده به یک advantage یعنی یک مزیت significant. به جای important دیگه میگه significant چون دیگه میخواد تغییر بده، جمله‌اشو غنی‌تر بکنه. significant advantage یک مزیت مهمی شده در workforce، در نیروی کار. Research has found that people who speak at least one foreign language have an average annual household income that's $10,000 higher than the household income of those who only speak English. تحقیق نشون داده که کسانی که حداقل یه فارین لنگویجی رو صحبت میکنن یک درآمد میانگین متوسط سالانه‌ای، حالا این درآمد میانگین متوسط منظور حقوق هست، دستمزد و برنامه‌های کمکی و بونس و همه اینها میشه، اینکامی دارن که $10,000 بیشتر از household income یعنی همون میانگین درآمده اونهایی هست که فقط یه زبان یعنی انگلیسی رو فقط صحبت میکنن. And about 17% of those who speak at least one foreign language earn more than $100,000 a year. و تقریبا 17% کسانی که حداقل یه زبان خارجی رو صحبت میکنن بیش از $100,000 در سال درآمد دارن. A recent survey found that nearly 9 out of 10 headhunters in Europe, Latin America, and Asia say that being at least bilingual is critical for success in today's business environment. یک نظرسنجی اخیر مشخص کرده که تقریبا 9 تا از 10 تا هد هانتری که در اروپا، لاتین امریکا و آسیا هستن میگن 9 تا از 10 تا هد هانتر یعنی چی؟ هد هانتر کسانی هستن که دنبال آدمای کارکشته میگردن، skilled for example workers or professionals میگردن. اینها برای شرکت ها کار میکنن و هد هانتر هستن. البته هد هانتر یه معنی منفی هم داره، کسانی که سر دشمن رو میرفتن و میآوردن برای کینگ. خب اینا میگن که being at least bilingual، حداقل دو زبانه بودن is critical for success، خیلی اهمیت داره، حیاتیه برای موفقیت در محیط تجاری امروز.
And 66% of North American recruiters agree that being bilingual will be increasingly important in the next 10 years. و 66% ریکروترز یعنی استخدام کننده های امریکای شمالی یعنی خود کشور امریکا این نظر رو دارن که being bilingual دو زبانه بودن به شکل افزایشی یا چشمگیری در 10 سال آینده مهم خواهد بود. اینجا important رو آورده، در قسمت بالا significant رو آورده بوده. In today's global economy you really have to understand the way business is done overseas to maximize your potential. در اقتصاد جهانی امروز واقعا شما نیاز دارید که درک بکنید روش تجاری یا روش تجارتی که داره در اون سوی آبها در کشورهای دیگه داره انجام میشه رو بدونی to maximize که افزایش بدی حد اکثر برسونی پتانسیلت رو به حد اکثر برسونی. A second language equips you for that, says Alistair Wellesley, managing partner of a Connecticut-based recruiting firm. Alistair Wellesley که managing partner هست در شرکت استخدامی یا کسانی که استخدام میکنن، حالا اون شرکتی که استخدام میکنه Connecticut-based در کنتیکت هم قرار گرفته این شرکت، میگه که زبان دوم یا یک زبان دوم شما رو با اون وسیله یا با اون هدف مجهز میکنه. اون چیزی که میخواید شما رو equips فعل هست. If you're doing business overseas or with someone from overseas, you obtain a certain degree of respect if you're able to talk in their native language. اگر دارید بیزنسی رو overseas انجام میدید، خارج از کشور دارید انجام میدید و یا با کسی از کشور خارجی دارید این کار رو انجام میدید، شما یک سطح یا درجه مشخصی از احترام رو دریافت خواهید کرد اگر قادر به صحبت به زبان نیتیو اونها باشید، یعنی زبان اونها رو بلد باشید. Language skills can also be key for service industries. Language skills مهارت‌های زبانی میتونه کلیدی باشه یا از چیزهای مهمی باشه که برای service industries یعنی صنایع خدماتی. At the Willard Intercontinental Washington, a luxury hotel a few blocks from the White House, a staff of about 570 represents 42 nations speaking 19 languages. در ولر اینترکانتیننتال واشنگتن که یک هتل لاکچری هست یا هتل لوکسی هست که چند بلوک از وایت هاوس یعنی هم کاخ سفید فاصله داره. A staff of about 570 یک گروه 570 نفره از کارکنان از 42 کشور هستند که به 19 زبان صحبت میکنن. The Willard's front of house employees such as the concierge speak at least 2 languages. خب front of house رو بگیم چی هست؟ front of house FOH هم بهش میگن، FOH بزرگ، کسانی که یا خدماتی هایی که در قسمت جلوی هتل حالا قرار میگیرن یا رستوران قرار میگیرن یا هر جایی که این سرویس ها رو میده از این قبیل در لابی هستن front of house employees هستن، FOH بهشون میگن. اونهایی که در قسمت بک قرار میگیرن background هستن، حالا شف هستن، کوک هستن یا در آشپزخونه کار میکنن، کار خدماتی پشت صحنه رو انجام میدن، اونا BOH هستن، back of house BOH بهشون گفته میشه. خب the Willard's front of house employees کسانی که دم دست هستن، جلوی در هستن، such as concierge یعنی دربون، speak at least 2 languages حداقل 2 زبان صحبت میکنن. Bilingualism is not an absolute requirement. Bilingualism یا 2 زبانگی نیازمندی اساسی نیست، نیازمندی خیلی مهم نیست، but it is desirable اما مطلوب و مناسبه. According to Wendy Colby, Director of Human Resources که مدیر منابع انسانی اون هست، میگه که it is desirable مطلوب هست، مناسب هست اما absolute requirement نیست. Workers with skills in a second language may have an edge when it comes to climbing Willard's professional ladder. کارکنانی که مهارت زبان دوم رو دارن skills in a second language may have an edge یه اصطلاحی هست یعنی مزیت داشته باشن، برتری داشته باشن. To have an edge on or over somebody else یعنی نسبت به اونای دیگه برتری داشته باشن. When it comes to climbing Willard's professional ladder وقتی قرار باشه که بخوان پله های تخصصی یعنی حرفه‌ای ویلارد رو برن بالا، اینجا براشون یک مزیت به حساب میاد. The individual that spoke more languages would have a better chance for a managerial role whatever the next level would be.
Colby says. کلبی میگه که هر فردی که زبان بیشتری صحبت بکنه شانس بهتری برای منیجریال رول خواهد داشت، یعنی شغل مدیریتی خواهد داشت. حالا هر چی میخواد باشه، next levelش یا هر سطحی که میخواد باشه. They are able to deal with a wide array of clients, employees. خب اینها قادر خواهند بود to deal with که هندل بکنن، کنار بیان با a wide array of clients، یعنی گروه یا مجموعه گسترده ای از clients، یعنی مشتری ها، مراجعین و employees یا کارکنان. So which languages can give you a leg up on the job market؟ خب کدوم زبان میتونه به شما a leg up بده؟ Leg up means help given to start or to overcome a problem or obstacle. کدوم یک از اینها به شما میتونه کمک بکنه؟ لگ اپ میدید که وقتی سوار اسب میشید لگ اپ میکنید، پاتون رو میدن، کمک میکنه که برید بالا. کدوم زبان میتونه به شما لگ اپ on the job market بده، در بازار شغل بده؟ Insiders agree the most popular and marketable languages are Spanish, German, French, Italian, Russian and Japanese, with a growing emphasis on Mandarin given China's booming economy. Insiders یعنی کسانی که در داخل این حرفه هستند و اسرار رو خبر دارن، نظرشون بر این هست که most popular و marketable یعنی بازاری ترینشون که پربازارترین این زبون ها اسپانیش هست، جرمن هست، فرنچ، ایتالیان و راشن و ژاپنیز هست و با تاکید افزایشی روی ماندارین که زبان رسمی و اداری کشور چین هست. Given China's booming economy که با در نظر گرفتن اقتصاد رو به رشد سریع، booming economy یعنی رو به رشد سریع، داره رشد میکنه به سرعت. We see demand from a full range of industries. ما در صنایع مختلفی یا گستره مختلفی از صنایع داریم این تقاضا رو میبینیم. We see demand، تقاضا، demand تقاضا هست. Supply and demand رو هم فراموش نکنید. Supply and demand همون عرضه و تقاضا هست. Supply and demand. Says Wellesley. It really depends on which company you're working for and the country in which they are located. خب این واقعا بستگی به این داره که روی چه شرکتی شما دارید کار میکنید و این شرکت توی کدوم کشور قرار گرفته. خب متن رو با هم خوندیم، کلمات جدید داشتیم، اصطلاحات جدید داشتیم. حتما این کلمات رو جدا کنید، تمرین کنید با این کلمات جدید. بریم قسمت سوالات رو ببینیم. در قسمت B, read the article, then mark the sentences true or false. Number 1, there are fewer job opportunities for monolingual workers. اونایی که monolingual worker هستن job opportunitiesشون کمتره، تک زبانه هستن. True. On average, people who speak more than one language earn more money. True. On average, به طور میانگین. Most job recruiters think it's important to be bilingual. اغلب کسانی که recruiters هستن، استخدام کننده هستن، نظرشون این هست که bilingual بودن مهمه. True. At the Willard Hotel, some positions require bilingualism. بعضی از شغل‌ها نیاز به این داره که bilingualism باشه. False. Bilingualism is not an absolute requirement, but it is desirable, according to Wendy Colby, Director of Human Resources. Number 5. Willard Hotel employees applying for management jobs have an advantage if they are bilingual. True. Number 6. Mandarin is considered the business language rather than Cantonese. خب کانتونیز هم که میدونید یه زبان دیگه هست، در چین صحبت میشه در نواحی خاصی مخصوصا، اما ماندارین خب زبان اصلی هست، business language هم هست. Number 6. True. Number 7. People who speak both English and Spanish are most likely to be hired. خب کسایی که دو تا زبان انگلیسی و اسپانیایی صحبت میکنن are most likely to be hired. احتمال بیشتری دارن که hired بشن، به کارگیری بشن. True. Number 8. Mainly service industries need bilingual employees. اصولاً service industries هستن که صنایع خدماتی هستن که bilingual employees نیاز دارن. False هست و به خاطر اینکه والسلی میگه we see demand from a full range of industries. از صنایع مختلفی ما داریم این نیاز رو داریم میبینیم. Read the article again. Choose 5 new words or phrases. Check their meaning and pronunciation and try to learn them. کلمات خیلی خوبی داخلش بوده. A seasoned executive رو حتما داشته باشید. Perspective آینده نگر هست و household income رو داشته باشید، درآمد سالانه میانگین داشتیم. Luxury تلفظش رو luxury میگیم، luxury sherry صدای ش میدیم و استرسش هم روی لا هست، luxury. و concierge که دربون بود، doorkeeper هم بهش میگیم، سرایدار یا دربون میتونه باشه. Front of house back of house اینو داشته باشید. Desirable رو که حتما میدونید. Array of clients
گفتیم گروه مجموعه گسترده‌ای هست. A leg up on the job به این صورت رو حتما اینا رو حفظ بکنید. و یا have an edge over somebody, have an edge on somebody یعنی مزیت داشتن نسبت به کسی. منترین رو هم یاد بگیرید که زبان رسمی چین هست. دیمند و سپلای رو هم که حتما میدونید چیه. خب بریم قسمت بعد. خب قسمت A Which of the following statements about bilingualism do you think are true؟ این متن رو میتونید قسمت های پایین رو سوالاتش رو بخونید، یه ایده پیدا بکنید یا میتونید پاسخ بدید. قبل از اون ما باید حتما به فایل صوتی B127 گوش کنیم و بعد میایم سوالات بالا رو چک میکنیم. 1.27 This is Morning Edition from NPR News. I'm Renee Montaigne. In today's health segment, people with rare diseases help each other using the internet. But first, in an increasingly interconnected world, speaking more than one language is becoming common. Approximately 1 out of 5 Americans speak a language other than English at home. Around the world, as many as 2/3 of children are brought up bilingual. Around the world, as many as 2/3 of children. تقریباً 2/3 2/3 اگر 1/3 بود 1/3 وقتی 2/3 میشه 2/3 of children are brought up. در درس گذشته گفتیم brought up یعنی بزرگ شدن. Bilingual. And it turns out that being bilingual is also good for the brain. So being bilingual is also good for the brain. Reporter Gretchen Kudakroen has the story. milyen volt az utad? Nagyon jó. Kicsit fárasztó. Judy and Paul Senkinai both grew up in the U.S. bilingual, speaking Hungarian with their families and English with their peers. And when they married, they knew they wanted to raise their children. Okay, English with their peers یعنی با دوستاشون، همکلاسی هاشون. Speaking both languages. So their 2 daughters, Hannah and Julia, heard only Hungarian from mom and dad at home. Then came school and learning English. Judy recalls Hannah's first few months with the new language. When she did go to preschool, that accent was very thick. She's counting like 1, 2, 3, and by the time maybe 4 or 5 months went by, it was totally gone. Most people were supportive, but not everyone. خیلی ها با این مسئله دو زبانگیشون و اکسنتی که داشتن سپورتیو بودن، حامی بودن، کمک میکردن، اما همه این کمک رو نداشتن. Judy's husband Paul recalls an uncomfortable confrontation Judy once had in a local grocery store. I remember one time you came home and you said this one lady was, well, when's she going to learn English? It's like, well, when she goes to school, she'll learn English. The Zenkirais say that people often ask them if their kids got confused or if they fell behind in school. If they fell behind in school یا اینکه اونا اولا گیج میشدن بین این دو زبان و یا اینکه در مدرسه هم عقب افتادن. Janet Worker has an answer for them. She's a psychologist at the University of British Columbia who studies language acquisition in bilingual babies. Language acquisition in bilingual babies. Language acquisition با language learning که ما داریم انجام میدیم خیلی فرق داره. Acquisition معمولا وقتی که شما در یک بافت دو زبانه قرار میگیری، حالا پدر مادر یا محیطی که وجود داره، شما اونجا language رو acquisition دارید، یعنی acquire میکنی، میگیری، کسب میکنی خودت. ولی ما اینجا داریم کار learning رو انجام میدیم. پس متفاوت هست این bilingual بودنی که ما داریم صحبتشو میکنیم. Worker says that the idea that children exposed to 2 languages from birth become confused or that they fall behind is a common misconception. Is a common misconception. یک طرز فکر اشتباهی هست. Growing up bilingual is just as natural as growing up monolingual. هیچ فرقی وجود نداره. Growing up bilingual is just as natural as growing up monolingual. There's absolutely no evidence that bilingual acquisition leads to confusion, and there's no evidence that bilingual acquisition leads to delay. Worker and other researchers say the evidence to the contrary is actually quite strong. Being bilingual, they say, may actually be good for you. Ellen Bialystok, a psychologist from York University in Toronto, says the reason lies in the way the bilingual mind uses language. No matter what language a person is speaking at the moment, Bialystok says both languages are active in the brain. The evidence is very dramatic. Even if you're in a context that's utterly monolingual, where you think there's absolutely no reason to think about Chinese or Spanish or French, it is part of the activated network that's going on in your brain. This means bilinguals have to do something that monolinguals don't do. They have to keep the 2 languages separate. نکته‌ای که وجود داره they have to keep the 2 languages separate. باید دو تا زبان رو از همدیگه متفاوت نگه دارن، کاری که بایلینگوال‌ها انجام میدن در ذهنشون. Bialystok likens it to tuning into the right signal on the radio, television.
the brain has to keep the two channels separate and pay attention to only one. The brain has a perfectly good system whose job it is to do just that. It's the executive control system. That's what it does. It focuses attention on what's important and ignores misleading distraction. Therefore, for a bilingual, every time you open your mouth to speak, you recruit this executive control system. It's always used in every sentence you utter. That's what makes it strong. Bialystok says that constantly engaging this executive control function is a form of mental exercise. So doing this, using this executive control function is a form of mental exercise. پس یک تمرین مغزی هم هست. And some researchers, including herself, believe that this can be beneficial for the brain. Bilingual speakers have been shown to perform better on a variety of cognitive tasks. Cognitive task هایی هستن که cognitive شناختی هست از لحاظ روانشناختی. And one study Bialystok did found that dementia set in 4 to 5 years later in people who spent their lives speaking 2 languages instead of 1. They can get a little extra mileage out of these cognitive networks because they have been enhanced throughout life. And the advantages of bilingualism may be due to more than just mental fitness. Bialystok says there's some preliminary evidence that being bilingual may physically remodel parts of the brain. For NPR News, I'm Gretchen Kuda-Crowan in Cleveland. So in part A, which of the following statements about bilingualism do you think are true? We'll read the first sentence. More than half the world's children grow up speaking 2 or more languages. Yes, 2/3, as the audiophile said, 2/3 of the population. Being bilingual strengthens the brain. Yes, it strengthens the brain. And so learning more than 1 language at a time is confusing to children. This is wrong. Children who are exposed to 2 languages fall behind monolingual children at school. This is wrong. And for bilinguals, the brain keeps the 2 languages separate. Yes, that's right. And bilingual speakers' brains perform mental exercises all the time. Yes, that's right. When bilingual speakers get older, they lose their mental abilities faster than people who speak only 1 language. This is wrong, completely wrong. برای قسمت C هم, do you know anyone who grew up bilingual? Does that person have any of the characteristics described in the program? Which ones رو از کلمات و جمله‌ای که در بالا اومده، عبارت‌هایی که استفاده شده در فایل صوتی و غیره استفاده کنید. حتما یه اسپیکینگ خوب داشته باشید، از کلمات حتما استفاده کنید. یه نوت برداری بکنید قبل از اون. 1 دقیقه 2 دقیقه تا نهایتا 3 دقیقه به خودتون وقت بدید. حتما یه 5 دقیقه در مورد موضوع یا 3-4 دقیقه در مورد موضوع آروم صحبت بکنید. این کلمات براتون جا بیفته. خب به این ترتیب یونت 2 با ریویو اند چک هم به پایان رسید. وقتتون بخیر، موفق و پیروز باشید.